Provincial Superior and Manager of our college. A warm welcome to the Principal, Dr. Alphonsa, Vijaya, Joseph, and also to the Senior Administrator, Dr. Sajimol, Augustine. Good morning, everybody. Please take your seats. Please enter the auditorium and take your seats. It's time for the second bell. With that, we enter our class and we remain silent. It's time for the second bell. Yes, the second bell has gone. Can I request everybody to take their seats? Good morning, Teresians. Welcome back home. A most hearty welcome to all the alumni, to the ones who are here and to the alumni all over the world who have joined us online. Aren't you excited to be here today? Yes. We in AstA are absolutely delighted to organize a day like this. You know, it's our centenary celebrations. And with this global alumni meet, we are kickstarting the AstA's year-long celebrations. To the alumni watching us online, I would like to say one thing. We miss you and we wish you were here. Maybe sometime later we can have a much bigger get-together. I tell you, the response to the call for a global meet was overwhelming. We have people coming down from the US, from the UAE, from Delhi, Bangalore. There are people driving up from Trivandrum, Chennai, everywhere. Everybody is eager to participate in this global alumni meet. And, you know, it's not surprising because we had this launching of the chapters worldwide. The energy is electrifying and everybody is full of anticipation, excitement to get going, you know. In a way, it's not surprising. After all, we are Teresians and we have St. Teresa's in our pulse. And St. Teresa's is a passion with us now. Girls, do you know what the Teresian slogan is? Once a Teresian, always a Teresian. Yeah, once again, can we say that loud and clear? Once a Teresian, always a Teresian. Yes, you bet. We are so happy to have the alumni who are above 80 here. Can you imagine? They're all so energetic. They're excited to get back. And this morning, I was waiting near the lift. And an 88-year-old alumni came in. She was ready to climb up the stairs. She didn't see the lift. And I was standing by the lift. Half her age, I was standing by the lift. And she happens to be my aunt. She's right here. And then a warm welcome. There she is. Her energy is infectious, I must say. A warm welcome to the Golden Jubilee Badge of 1974,
We're so happy to have you here, and we look forward to the entertainment that you're going to put up for us. We're happy to see you. All of you have turned up in such large numbers. We're really happy about that. Guys, in this context, I think we should remember with gratitude that wonderful lady, that small lady who way back in 1925 had the courage to start a college. She's none other than Mother Teresa of St. Rose of Lima. She had the vision to know that a woman's emancipation could only be attained through education. Because of her, we had a college to go to. We have to remember her with gratitude. And let's remember all the wonderful nuns who taught us. They were all doyens and stalwarts in their own field. I remember with Reverends Mother Digna, Sister Concepta, Sister Seraphia, Sister, that chubby, plump little sister, Sister Immaculata, do you remember her? Sister Carmelita, and above all, that sister who used to look like a newly sprung rosebud, Sister Teresa Marie. Do you remember her? You know, our brothers next door, our law college boys, they had a name for her. They used to call her Mala Hakunyu. And she really was like an angel without wings. We must remember all of them. And let's remember the wonderful teachers who taught us and molded us, you know. I must remember my own mother, the late Mrs. Koshi, who was here in the English department. And I would like to remember let's remember all the other wonderful teachers like Mrs. Noble, Mrs. Betty Kurian, Mrs. Aparna. We can't name all of them for want of time. But thank God they were here. They were our mentors. Let's remember also the wonderful college mates that we had who are sadly no longer with us today. And I personally would like to remember some of the support staff. There was one particular Chechi who was only as big as the bell. And she used to ring that bell so diligently. I forget her name. I'm sure they're all looking upon us from heaven, blessing us, beaming with pride at the legacy that we are carrying on, at the legacy that they've left behind for us. And we have their blessings, I know that for sure. And it's time to invoke the blessings of God Almighty with a prayer. Ladies, we will rise for the prayer, after which we will stand in silence for 1 minute to pay our respects for those who lost their lives in the Wayanad tragedy, and also to pray for the rehabilitation of the ones who are left behind, who have nothing other than their breath and their memories. So ladies, let's please rise for the prayer. May I invite the music, Mrs. Beena and her team to sing the prayer. We will remain standing for a minute.
Please be seated. Thank you. Ladies, I would like to mention to you that the ASTA is always ready to help people who are in need, people in society who need our help. In the same way, we intend to help the Wayanad victims, but not immediately. We will be waiting and watching to find out what their needs are, and according to that, we will respond. We will open up all the portals required for that, and we will let you know through WhatsApp messages. A warm welcome to the celebrities also who are here, who are our proud alumni, who have made a mark in the world. And we have Ms. Ranjini Haridas here. I invite her to share a few words with us because she has to go. Good morning, everyone. It's with so much joy and happiness that I stand here. It's really weird. I've kind of gone back many decades, actually. Pataka years na varayarno. I'm the batch of 2003, Communicative English. Beena Miss was my class teacher. She's the one who sang the song. She's always been doing this. I just feel like I'm right back where I started. It's such a joy to see that, St. Teresa's College has so many amazing women spread across the globe, fostering the name of this amazing university. And I get it because I am one of you. And I see how being here has really molded and changed the way I am as a woman, as an individual, most importantly, but also as a woman. Because I do firmly believe that if you kind of are or have been a part of this college and have been lucky enough to be learning under these amazing faculty members and the chetas and chechis and everybody else, you're kind of a cut above the rest. Wherever you go in the world, you will feel it, and we can be proud of that. So I'm really sorry to everyone here on the dais because I was supposed to be here all day. Pakshe joli vannu. Money is very important in this world, so I need to pay my bills. Thank you so much for the education which enables me to do that today. And I think everything I am, the fact that I can talk and the fact that I can, handle a stage and get people, going together is hugely because of this place that I kind of had my formative years in. So I'll do what I do best. I'll welcome all of you to this amazing centenary year celebration of St. Teresa's College. This is being conducted by the Teresian Global Alumni. This is the global meet happening. So are you guys ready to enjoy the AstA Homecoming? I cannot hear you. Can we have a loud round of applause for AstA Homecoming? Come on, ladies. Thank you so much. I am going to miss this, but hopefully I'll be back soon. Thank you so much. I have a lot of my classmates, a lot of my teachers. Everyone here is such a fond memory. But the greatest thing about it is, I've studied in school. I'm still very tight with my school. I've been in college. I'm still very tight with everybody. It's the fact that after your parents and after home, everything that you are is because of the university or the college that you study in. And I am so glad that I was part of this bunch of ladies that kind of have truly changed the way I look at the world as well. Thank you so much. Have a lovely day. Lots of love. Pote. So sorry for doing this out of sequence. Over to you, ma'am. Thank you so much, Ranjini. We understand money is important. We hope to have you for a much longer time, some other time. May I now invite our beloved principal, the dynamic Dr. Alphonsa Vijaya Joseph, to welcome the gathering. I've known her to speak several times. She knows to entertain the crowd when it's required. She knows to encourage the crowd when it's required. And she also knows to inspire people. All of us have been given 24 hours, but she knows how to pack things into those 24 hours and do the impossible. I wonder what she eats. Thank you very much, Ms. Susan. That makes my day. Most
Reverend and respected Provincial Superior and Manager, Reverend Sister Vinitha, our loving Director, Reverend Sister Emeline, the esteemed President of AstA, Ms. Mridula Sara Varghese, our dearest teachers, the treasured members of STARS, St. Teresa's Association for Retired Staff, the former President of AstA, Ms. Suma Ravindran, our Senior Administrator and former Principal, Dr. Sajimol Augustine, our Vice Principal, Dr. Sister Sujita, our dear faculty members, the dedicated office bearers of AstA and all its chapters, all of St. Teresa's precious children, our alumni, all of who are here online and offline, our beloved support staff, and my dear students. A very nice morning to all of you gathered here. Homecomings are truly unique occasions where emotions, cherished memories, and special moments flood back as we relive a significant phase of our lives. No words of welcome are needed as you return to the place where it all began. Education, awareness, friendship, bonds, and above all, a lifelong sense of an identity as a Theresian. You have returned to your campus to be embraced with open arms and hearts filled with love. Your presence here signifies the return of the faithful to your alma mater. It is with immense pride and joy that I stand before you today as a principal of St. Teresa's College, a women's institution with a glorious legacy spanning 100 long years. Today, we gather not only to celebrate this monumental milestone, but to reconnect with the heartbeat of this college, our treasured alumni. We are honored to have more than 1,000 alumni gathered here in person and many more joining online from all corners of the globe. This global alumni meet is more than just a celebration. It's a homecoming, a Pandora's box of memories, achievements, and the enduring spirit of the Theresian community. Today, our campus is live with energy and enthusiasm that has defined St. Teresa's for its legacy. Before I proceed with my duties, let us hold in praise all our dear managers, all our dear principals, sisters, teachers, non-teaching staff, and our beloved friends who have departed for their heavenly abode and now intercede for us. I've been given just 5 minutes to welcome you all, and I'm not sure how I can do justice to that time while also expressing all the love, the joy, and the warmth I feel in this welcome address. On behalf of the management, our dedicated teachers, our revered retired teachers, and the vibrant team of student volunteers, I extend a warm and heartfelt welcome to each one of our dear alumni, boarded online and offline. As you enter the familiar paths of your beloved campus, I know many of you transported back to your student days. Some of you have visited the college occasionally. Some of you have entrusted your daughters with us. And for many, maybe this is the first time that you're returning after you left college. I'm sure the moment you entered the college, the gates of St. Teresa's, you felt an overwhelming sense of nostalgia, recalling the warmth, the love, and the vibrancy of your teenage years. Your successes, your stories, and the impact you have made in the world speak volumes about the strength and determination fostered within these walls. And that is the chitter-chatter that I hear even when I'm addressing you all with a warm welcome. Each corner of this campus whispers the tales of laughter, learning, and lifelong bonds. Do memories flood back? The chapel, the convent, the bell tree with a large bronze bell that rang between classes, the mirror room with a big mirror that reflected not just your image, but also your dreams, the lipsticks of various shades of red, pink, and brown on the wall near the mirror, the classrooms with the blackboard and the dust of the white chalk, the hefty desks with attached benches,
scribblings on the desk with pins and compasses, the office, the comforting familiarity of the old principal's office with its half door of wood, the auditorium, a stage where talents bloomed and laughter and cries resonated, the presence of sisters all around in brown habits, embodied with love and an embrace of spirituality. Your teachers, all elegant and strong supporters, the loving supporting staff, for horse lights, their little rooms filled with love, laughter, and at times a little homesickness, the refectory that was a sanctuary, the aroma of the buns baked from the boma. For science students, the 5-storied science block with grilled corridors, the hostel, the new hostel and the PG hostel, the Anugraha convent, the marathons between the science and the arts block, in between taking a break at Punjiri Chetan's little cafe, munching samosas and cutlets with the refreshing lime juice, peeping into the treasured adornments at Goodwill Collections and the Alphonsa, the essence of student life. These are the moments that stay with you forever, no matter where you are and what you are. And I think there's no point in me speaking for long hours like this. I wish and pray that all of you have a lovely time at St. Teresa's, and I welcome each one of you because there's nobody to listen to what I say. So welcome all of you. A big round of applause for myself. I was given 5 minutes. I preached. I extend a warm welcome for 3 minutes, and the next 2 minutes you can chatter. Thank you very much and have a nice day. Thank you, ma'am. See, I told you she's very good at entertaining people with her speeches. And ma'am, you made a very telling statement. Let me repeat that statement. To reconnect with the heartbeat of the college. Wow, that's an awesome statement. And that's precisely why we are here. Thank you so much, Alphonsa ma'am. Now may I invite our Provincial Superior and Manager, Reverend Sister, Dr. Vinitha, to address us. Sister Vinitha is also an alumni, and she might be a classmate to many of you. She's small in size, but don't be fooled by that. She's absolute dynamite inside. Let's invite Sister Vinitha to speak to us. Hi, Theresians. I know all of you are excited and you are talking to one another. It's a lonely voice that is lost in the desert. That's what I feel. Because when the principal was talking, you were busy with your own meeting friends and talking. And I'm so happy. I'm a Theresian, as I've already said. I was a student, taught here, and also now I'm the manager. So a Theresian, once a Theresian, energy pora. Once a Theresian, good. I do not know whether I should say dignitaries here or dignitaries there, because both the places you have all dignitaries and elegantly dressed, elegant ladies. I have gone to many places and I always feel, what is that makes St. Teresa's different from other colleges and other ladies? This is the difference. You be so elegantly dressed. I was just telling sister, age does not matter. As what is that our Shakespeare said, age cannot be nor custom style her infinite variety. That's what I feel looking at you. No age, we are all young, and as Miss said, reconnect with the heartbeat of the college. We are here. I'm so happy to welcome you and to be part of the celebration and also part of the heartbeat of this gathering. God bless all of us. Thank you very much, Madam. And also, our students, our alumni, globally we watch this program.
I'm sorry that you are not able to come here. At the same time, happy that you are watching. I would say COVID has given us this gift, of not only the possibility of hearing everything that you say to the entire world. So, Teresians, in the campus and off the campus, very enjoyable time I wish you. God bless all of us. Thank you. Thank you so much, sister. You also said it. You called us elegantly dressed. What's so surprising? After all, we are Teresians. So, sister, you rightly called us, you gave us the right term, elegantly dressed. Thank you very much, sister. And sister has this vision of seeing St. Teresa's as a large campus spread out in front of our eyes. And there was a time when she was buying up so much of property to expand the campus. She went on buying so much of property that once somebody remarked to her jokingly, "Sister, if you go on at this rate, finally there will be only the railway station and the transport bus stand left." That is the kind of dynamism she has, and she has really expanded our college. We have so many new buildings, so many new, structures. You must see the centenary building which is coming up. Maybe there will be an inauguration for that, and I wish all of you will be present to witness that also. My name is Susan Koshi, and I was your host till now. It's over to Mrs. Mary George. Thank you very much, everybody. Have a wonderful day. Hi, Teresians. Good morning. Can I get a big good morning, please? Yes, so I myself, I am Maxlin and Maxi, an alumna of the Department of English 2024. To introduce myself in a much better manner, I was the Vice Chairperson of the College Union 2021, UUC of 2020, and Miss Teresa in 2023. So my dear Teresians, once again, I need a big energy from all of you, please. Yes, so as we know, Teresians, they never know any kind of border. And friendship, our camaraderie, and sisterhood smashes all our dividers. So now we are honored to have some of our eminent alumni join us on the virtual mode. So we'll have your own friends joining us on the phone call. So even though your friends, they're separated by time and space, they'll jump in to meet and greet all of you, all the fellow Teresians. So we'll now have the opportunity to meet and greet some of the eminent, distinguished alumni of St. Teresa's College. So they are here in the sense on a phone call. They're joining in our celebration, wishing us a great time, though they cannot be physically join us in the celebration. So first, we'll have Ms. Gitanjali Kurian joining us from Sydney. To introduce Ms. Gitanjali Kurian to all of you, she's a documentary film producer based in Sydney, whose films directed by her husband, Simon V. Kurian, have won numerous international awards. She started her career in broadcasting as a reporter, production coordinator, and interviewer for the documentaries directed by her husband for BBC, Channel 4 UK, and TBS USA. Later, she was a reporter and director for Television New Zealand. She's also the National Manager Programming for the Australian National Peak Body Governance Institute of Australia, heading a portfolio of over 50 annual events. So Ms. Gitanjali, she did her BA in Economics at St. Teresa's. She was a hostelite. Do we have any fellow hostelites of Ms. Gitanjali over here? So she was the editor. She was also the editor of the college magazine and also a part of the college magazine team. So let us wholeheartedly welcome her on the virtual mode to interact with all of us. Over to you, Ms. Gitanjali.
Okay, good morning, everyone. And I hope you're all having a wonderful time. Firstly, I want to offer my congratulations. I'm sorry, but I think I'm having a lot of audio coming through. Absolutely amazing day to celebrate the centenary of our beloved college. Thank you, Mridula, for inviting me to join you, albeit virtually. I wish I could be there because that campus, the classrooms, the hostel, the chapel, those grounds, that is where some of the best days of my life were spent. It was under the care of our sisters of our convent, our lecturers, our non-teaching staff, and of course, all of my friends and colleagues and, my classmates and hostel mates that I learned so much about life, about living, how to live. It's been nearly 4 decades since I passed out of St. Teresa's College. Okay, so now you know my age. I'm 59, going on 60, although my daughter always tells me that I act as if I'm 16, going on 17, and I think that that is a very special Teresian quality that all of us have. The friendships that I formed in those 3 years that I spent there are still the ones that I cherish. Those friendships are my constant source of joy, my anchor through thick and thin, all of these years. The life lessons I learned there are still the ones that keep me grounded. The courage, the confidence that the lecturers and sisters and staff instilled in me will forever be my strength. And I'm a proud Theresan, as anyone who knows me will tell you. And I'm really honored that I could share this moment with you, with all of you proud Theresans, even though it is virtually. My heart is there. And I am there with all of you, and I would love to wish all of you an absolutely wonderful day. Thank you very much. Thank you so much for being with us today on this very special day. And yes, Sister Emeline would like to ask you something. Sister, would you like to? No? All right. Good morning, ladies, and I'm your third MC for today. My name is Mary George, Home Science batch of 90 to 93, chairperson in 92, and definitely, like I want Sister Emeline, I'll say Sister Emeline's own pet of 92. Am I right, sister? This is indeed a special day. Kalam poya pokku, alle? നമ്മൾ ശരിക്കും can we imagine that we're here today? ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹീൽസിന്റെ ഹൈറ്റ് നോക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഹീൽസിന്റെ പകരം ഷൂസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുട്ടുവേദനയാണ് പ്രാധാന്യമുള്ള വേദന ഇപ്പൊ, അല്ലാണ്ട് കാശില്ലാത്ത വേദനയോ പുറത്തു പോകാൻ പറ്റാത്ത വേദനയല്ല. ഏറ്റവും വലിയ തലവേദന ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ്, ബുക്കിലല്ല. So we've come a long way, but I think the most important thing is that we have remained young at heart. You know, I'm into branding and advertising, and I always say that Teresians is a brand. We are a brand. There was no ladies' college like ours. There still is no ladies' college like ours. So when you look at every one of these ladies occupying the first 10 rows, I'm telling the ladies in the back 10 rows, be proud, because this is the legacy that has been created by you, and it is for you that this has been done. 100 years, ladies. Let's give it up for each other and for this alma mater of ours. 100 years. All right. Now I'm going to make it very easy. Ee 100 years, namukku 50 ആയിട്ട് തിരിക്കാം. Okay. So if we go backwards from now to 50 years, we're talking about 74,
Is that 50 years? Yeah. Everybody who passed out 74 and above, please stand. 74 and above, if you passed out. No, above 74. No, not 74. 74 sit. Yeah. No, above, after 74. Those of you who passed out after 74, stand up. After 74, sorry. Tet. All right. I'm going to give you 2 notes to sing. Will you sing it with me? Louder? Okay. The notes are very simple. It is, hey ho. Sing. Once more. Hey ho. And now, everybody who else is below, that means before 74, you will sing, ha ha. Once more, ha ha. Okay, after 74, hey ho. Ha ha. Ha ha. Once more, hey ho. Louder. I can't hear you ladies. We are Teresians. We're going to get only today to do these kind of fun things. So let's do it with all our heart. Hey ho. Aha. Aha. Once more. Wonderful. We are combined and we are joined together by the heart and by music. Please take your seats and let's remember we're going to do this. Let's remind each other with a hey ho and then aha. Okay? So thank you very much for being here. It's a privilege to be standing in front of all of you. ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു 92-ല് ഞാൻ വന്നിട്ട് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊരു thrill ആയിരുന്നു to hear a good morning in return. Today you have given me this honor of standing in front of you one more time to say good morning to all you girls. And yes, it's time for a few felicitations. And for that, I'd like to invite this most special person. This person's smile is her signature. Whether she was angry, whether she was, happy, whether she was sad, whatever position or state of mind she was in, she used to smile. And so, Sister Emeline, can we have a few words from you, please? Hi, Teresians. I'm so thrilled to see such a big, large gathering of AstA, for the AstA Homecoming, such a large gathering. I feel proud. And as you know, some of you may know that I did my PUC 5960. That is 5960 many years back. I hope there will be somebody of my batch here. Then I fell in love with Christ and fell in love with the CSST nuns, and I joined the convent as a teenager, and of course I had my training, and I came back from the novitiate to do my maths, first year degree maths. In 62-65 I did my maths here. Then after, of course, I did my PG and I joined the staff in 67, mathematics. So I was here as a student, later as a staff member. Then later I became the principal. Then I became the local manager. Then I became the manager. Now I'm in old age, I am director. So I have served the institution in all sorts of levels. Now, and I'm proud that I'm a Teresian. So once a Teresian, always a Teresian. So I'm so happy that you have come from many parts of India, and some of you have come from abroad, that is from different continents of the world. So, and some of you are watching online.
I'm so proud of you. And in fact, just as you owe a lot to the big debt to the college, the college also owes a big debt to you. That is, that you studied here, that you chose St. Teresa's to study. So we are proud of you, and I know if I speak longer, you won't listen. So I'm not talking. First of all, I'm given only 3 minutes. Already we are late, so I'm not speaking much. So I'm very happy. Once again, I say I'm happy to have you here and to see such a big gathering. It's a big response, and all the best. God bless you and your families. God bless you. Thank you for coming. Thank you so much, sister. You know, don't you think that, in our families or in the society that we are in, 3 of the words that we use the least are I love you. Don't you think so? We never say it, do we? I think this is one time we can tell Sister Emeline that. So when I say Sister Emeline, I want all of you to respond, we love you. Can you do that? All right, 1, 2, 3. Sister Emeline! Thank you so much, sister. And now I'd like to invite Dr. Sajimol Augustine to kindly felicitate the crowd and the gathering. Dr. Sajimol Augustine was the first lay principal that St. Teresa's had the honor of having. And so today, let's hear from her. Before Dr. Sajimol begins, we have a small announcement. We have a government pleader, Srimati Ambika. Srimati Ambika, if you're here, your phone is with us and your husband requires you to call him right away. All dear and beloved members of the Theresian family and all dear Theresians who have joined online, good morning. It's with immense joy and pride that we celebrate the centenary of our institution, 100 years of its glorious existence in the higher education field. We are all very fortunate to witness this historic event, and I am so happy and excited to see all of you who have come from various parts of the world to celebrate the 100th birthday of our beloved alma mater. It's a great pleasure to have you all once again in our campus. It was our dream to bring all our alumni together by constituting 18 chapters connecting all our alumni across the globe. My sincere thanks to the members of AstA and our faculty members who worked as a team in constituting the chapters and making this dream a reality. I congratulate the office bearers of all the 18 chapters and thank you for the exemplary work you have carried out in your chapters. Dear Theresians, I sincerely appreciate your love and concern for your alma mater, and you stand out as an example of women empowerment and quality education that proclaims what St. Teresa's has achieved in the past 100 years. To commemorate this historic event, significant milestone, we have planned year-long celebrations with many programs and projects. All programs are planned in line with the vision and mission of our college. I would like to brief you some of the alumni initiatives among them. Theresian internship and placement with the support of Alumna TIPSA. The international collaborations with various
universities through our own alumni, identifying and hand-holding 100 Theresians who need our financial support as part of our centenary, introducing a network connecting all Theresians through mobile, COVID Connect, and eminent Theresian alumni awards who have made outstanding contributions in various fields. So these are the some of the initiatives taken up by the alumni of our college as part of the centenary celebrations. Your wholehearted support and cooperation in implementing these centenary plans are highly appreciated. I extend my sincere thanks and gratitude to the organizing committee, members of AstA, headed by Ms. Mridula Sara Varghese, members of faculty headed by Dr. Vinitha, and students, and all those who have contributed their best in making this mega reunion an unforgettable one. With the blessings of our foundress, servant of God, Mother Teresa of St. Rose of Lima, let us make the centenary of our institution a grand success. I request your prayers and blessings for the success of our centenary celebrations. And one major upcoming events which needs your participation is the Theresian Centenary Marathon, which will be held on October 6th. So on this occasion, I invite all of you to participate in this mega event. So thank you all very much. God bless you all. Once a Theresian, always a Theresian. Thank you, Dr. Sajimol. Just a quick question, Dr. Sajimol. Ma'am, marathon, ഓടുന്ന marathon ആണോ, ma'am? എൻ്റെ പൊന്നേ. We will support in spirit, ma'am. Thank you so much. And now it's over to our dynamic and dashing president of AstA. Ladies, she has worked really hard to make this day a reality. Let's have a warm round of applause as we welcome Mridula Sara Varghese. Hello. Good morning, dear sisters. Vinitha, she was my junior in college. She's a manager and provincial superior, CSST. So Rose Margaret, she's not here. She's a local manager. Sister Emeline, the director of our college. Dr. Alphonsa Vijaya Joseph, the principal. Sister Sujita, our vice principal. Dr. Sajimol Augustine, our senior administrator. Dr. Kala MS, stars, faculty members, AstA committee members, AstA chapter reps, Ernakulam subgroup captains, and my dear friends. Namaskaram and welcome all of you. It is with great honor and pride that we gather here today to celebrate a momentous occasion, the start of the centenary year of our beloved college. For 100 years, this institution has been a beacon of knowledge, a cradle of learning, and a home to hundreds of Theresians who have walked through its halls. Each Theresian would have spent at least a couple of years of youth in this college. Youth is known to be the golden period of life. So there is this golden thread of the Theresian spirit that passes through the hearts and minds of Theresians who have gathered here, as well as those spread across the globe watching. We form a worldwide web of women whose lives have been touched and molded by varying degrees by our alma mater. Let us continue to be more connected, cooperative, and collaborative such that we can contribute better to our
our families, our societies, and the world at large. I'm sure this centenary year will forge newer, deeper, and more meaningful bonds within and amongst the many ASTA chapters now established within and outside the country. God bless us all. Long live Teresian spirit. Thank you so much, Mridula, and thank you for all the efforts you've taken. I have a small request. Will you grant me my request? Will you grant me my request? All right. We have lots more people than we expected. I request all the younger generation of ASTA and alumni, മുട്ടുവേദന ഇല്ലാത്തവർക്ക്, if you don't mind, would you kindly move to the balcony? Would you mind moving to the balcony? Because we have a lot more senior members walking into the auditorium, and they would, appreciate seats on this level. Is there anyone who would like to volunteer and move to the balcony? Wonderful. I see lots of people getting up. This is the initiative of Teresians. Thank you very much. Thank you. And now it's back to our own Maxlin. So hi everyone once again. So we'll be coming in one after the other to avoid the monotony of one person talking for so long. So now I think you all are so much energized by the hymn by Miss Mary George. Adishtayarno. Did you like it? Yes. So we'll have another phone call, another distinguished alumni joining us on the phone call. She is Ms. Lekha Nair from Seychelles. So she's currently retired and she's working as a consultant and now on the board of Trade and Development Bank. Prior to the retirement, she was the CEO of the Seychelles Pension Fund, and before that, the Principal Secretary of the President's Office and former Principal Secretary in the Ministry of Finance in the Republic of Seychelles. So please, Teresians, please join me in welcoming Ms. Lekha Nair on the phone call. Welcome, dear ma'am. Hello. 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 Yes, we can hear you. Okay. Good morning and hello, everybody. Greetings from Seychelles. I'm in Seychelles. It is truly an honor and a great pleasure for me to join you all online to take part in the celebrations as St. Teresa's hits a century. And it's a momentous and joyous occasion for all of us St. Teresians to do so and celebrate the super 100th birthday that we have today. My name is Lekha, and at the moment, I'm a happy retiree. I used to work for the government of Seychelles for the past 36 years until I retired a couple of years ago. I also do a bit of freelance consulting and management at the moment, and I'm a director on the Trade Development Bank of Africa, so that keeps me busy in my retirement. I left St. Teresa's 39 years ago, nearly 40 years, long time ago, but it seems just like yesterday. And I still have some lovely, wonderful memories of my time there at St. Teresa's. And I was actually sent to St. Teresa's to be, to not just for the education, but to be also Indianized, because having born and brought up in Seychelles, we were exposed more to a Western culture. And I must say that at the end of my time at St. Teresa's, I not only became a proper Indian, but a proper Mallu. And I have to thank St. Teresa's for that. But my three takeaways during my time at St. Teresa's, which I'd like to share with you all today, is firstly, friends. I think St. Teresa's was a perfect platform. And I'm Lekha, we cannot hear you. Okay, can you hear me now? Yes. Ma'am, can you hear us now? Now it is audible. Lekha, yes. Can you hear me now? Is our audio
audible to you, Can you Ms. hear me Lekha? now? Yes. Can you hear me now? Ma'am, are you muted? But your voice is not audible, ma'am. Can you hear me? No, we can't. Yes, the microphone is on. Lekha, thank you Yes. very much. Thank you very much for Lekha, ma'am. joining us today. Thank you very much. And I'm happy- sharing and- your experience. Yes, with thank the you very much, Lekha, ma'am, for joining us. But you could not hear me. We cannot hear you. We cannot hear you. Can you hear, Now. Lekha? Thank you. Lekha, can you hear? No, sister. ആ ലജ്ജയുടെ കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാവോ ആ I ലജ്ജ can hear you very well. Can you hear me now? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് audible. Okay, thank you very much, Lekha ma'am, for joining us and greeting all of us from Seychelles. Thank you, everyone. So now we are moving on to the reports part. We know that the Association of St. Teresa's Alumnae is always active. They're always in the work mode. എപ്പോൾ നോക്കിയാലും നമുക്കറിയാം ആസ്റ്റയുടെ മീറ്റിംഗ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ AstA keeps us always reported what happens in the committee, what all things they do, and we have the president sitting over here. So let us invite Dr. Anu Issac to read the first part of the report. Can I have Dr. Anu Issac to read out the report of Association of St. Teresa's Alumnae? So I also request everyone to be kindly ഒന്ന് കുറച്ചു നേരം വർത്താനം പറയാതെ ഒന്ന് ഇരിക്കണേ കാരണം we have a plenty of time for you to talk, for you to have fun, for you to dance. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സമയം let's lend our ears to Dr. Anu Issac to listen to the reports. എന്തൊക്കെയാണ് ആസ്ത ചെയ്തത് നമുക്കും അറിയണ്ടേ അല്ലേ? Yes, over to you, ma'am. A very warm good morning to the Teresian family. I present to you the report of the AstA activities for the year 23-24. The activity began on 5th June 2023 with distribution of school kits to all 52 students of the Government Fishery School, Panamgarh, and 2 fans for classrooms. On 16th June, AstA, in collaboration with the health club of the college, conducted a program, Protect Your Mom campaign, to spread awareness on breast cancer. Various activities such as hair donation by students, interaction with breast cancer survivors, cultural programs consisting of a song and a yoga ballet disseminating messages on the early detection of breast cancer were conducted. The program was conducted in collaboration with Hair for Hope, its founder, Ms. Premi Matthew, our alumni, who has been working for the cause for over 17 years and was honored by the president. Hair donated by students during the event were handed over to a cancer survivor. On 20th July, a sum of 1 lakh was contributed for renovation of the house of one of our non-teaching staff, Rita Chechi. The annual general body meeting was held on 12th August 2023, signifying a momentous occasion of the reunion of alumni of the college. The event witnessed the presence of a good turnout of alumni, and the program commenced with paying obeisance to the demise of our retired teachers, Dr. Sister Avita, Sister Beata, Dr. Ramola Joseph, and Ms. Aisha Ravindran. This was followed by the presentation of the annual report by the secretary and financial report by the treasurer. Retired principals, Reverend Sister Emeline, Reverend Sister Tessa, Reverend Sister Dr. Teresa, Reverend Sister Dr. Vinitha, Dr. Sajimol Augustine, Dr. Lissy Matthew, and Vice Principal Ms. Betty Joseph were honored. 15 retired faculty members, stars, above 75 years were honored, and also non-teaching staff, Mr. George and Ms. Baby. Astites belonging to the 1973 Golden Jubilee batch were also honored.
There was a cultural feast of entertainment programs, and the showstopper was a retro fashion show by the 1973 Golden Jubilee batch. There was also a flash mob by Nas and team with the entire audience joining in. There was a host of programs which are all very entertaining. Our vibrant MCs were Dr. Anju George and Maxilin Maxi, which added color to the program with their commendable vibes. Election of office bearers was also held. As part of Onam celebrations, children from Valsalya Bhavan Orphanage were taken for a fun day out at Chitlapalli Square, Trikakara on 6th September. Entertainment programs such as magic shows, games, dance, etc. were held, and the children had a thoroughly enjoyable day. A millet-based recipe competition, Nutrilets, was conducted on 21st September as part of National Nutrition Month in collaboration with Department of Home Science and NSI Kochi chapter. The competition was open to students, alumni and public, and innovative recipes, and there was a good turnout, making it a tough decision for the judges of the competition, Ms. Mahima Simon, Ms. Indra Mayurandan, and Mrs. Anita Issac, all renowned culinary experts. AstA also sponsored the cash prizes for the winners. An exhibition and sale of millet-based products were also conducted by students, homemakers, and cafes in the gym plaza. Members of the AstA Executive Committee and alumni were actively involved in the sale of raffles towards centenary celebrations, and Ms. Susan Koshi, the executive member of AstA, sold a record amount of 60,000 rupees, the highest amount. On 14th October, World Hospice and Palliative Care Day was observed by Arige, a non-profit NGO, along with AstA, NSS unit of the college, Teresian Music Club, and Department of Bharatanatyam. Around 38 people who are members of Buds Rehabilitation Center and Arige Palliative Home Care participated in the program. AstA donated 15,000 to Arige on the occasion. The much-awaited annual Christmas sale was held on the 9th and 10th of November 2023. The sale was inaugurated by Sister Emeline, Director of the college. A flash mob dance was performed by the AstA Executive Committee members and students. The sale was a grand success with active participation of alumni, showcasing a wide variety of exclusive, innovative products by entrepreneurs in textiles, home decor, jewelry, and homemade delicacies. As always, the sale is exclusively for women by women. On 16th November, kits for AIDS patients were handed over through an NGO Faces working for children affected with HIV. An art exhibition, Chitra Varnangal, conducted exclusively for Teresian alumni, the first of its kind, in connection with the college centenary celebrations, was conducted for 3 days from January 1 to 3 at the Art Gallery, Darbar Hall, Kochi. It was inaugurated by Rev Sr Emeline and by Poongudli IPS. The art forms of 20 alumni from around the globe, depicting various themes and forms of painting, were exhibited. On 5th February, AstA contributed 50,000 rupees to Ms. Devika Sunil, student of the college with kidney failure, to meet expenses for her treatment. The 47th edition of the Mother Digna debate competition, the annual event hosted by the college in honor of Mother Digna, former principal of the college for 32 years from 1944 to 1976, was organized by the debate club in collaboration with AstA on 12th February. This year, we were honored with the presence of Captain Suresh and his wife, grandnephew of Mother Digna. The topic of this year was, should society prioritize traditional marriage or embrace evolving models of partnership in the 21st century? The judges were Dr. Mary Fatima Cross, our alumni, and Mr. K. Pradeep, noted journalist. Smash Symphony, a badminton tournament, yet another first of its kind, was organized exclusively for Teresian alumni by AstA and the Department of Physical Education on 16th March.
at the Play to Win Court, Girinagar. Ms. Aparna Balan, former Teresian and 9 times senior national champion, was the chief guest of the inaugural function. There were 23 players in all, including international players. ASTA contributed a sum of 1 lakh on 9th April to the father of our student, Jerusha Sara Binu, from the Department of Sociology, suffering from chronic kidney failure for kidney transplantation surgery. New alumni chapters were also inaugurated. I come to the end of the report. ASTA's unwavering support to the college by actively participating in the college activities strengthens the legacy of the institution, ensuring the values and traditions of the college are carried forward by each new generation of alumni. Thank you. Thank you, Anu ma'am, once again for such a detailed and structured report. എനിക്ക് ഒരുപാട് സംസാരം കേൾക്കാലോ മൃദുല മാം. മാം അല്ല, പക്ഷെ എവറിബഡി ഈസ് ടോക്കിംഗ് സോ മച്ച്. അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം കൂടി പ്ലീസ് ബി വെരി പേഷ്യന്റ് മാഡം. കാരണം വിൽ ഹാവ് സെക്കൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ഓൾസോ കമ്മിങ് ഇൻ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡാൻസും ഗെയിമും ഫാഷനും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. സോ ഫോർ ദ ടൈം ലെറ്റ് മൈ ഇൻവൈറ്റ് ഡോക്ടർ വിനീത Tharakan for the second part of ASTA report. Please, ma'am. Respected dignitaries, good morning to all. As St. Teresa's College is celebrating a century of excellence and achievement, the college honor the legacy of the remarkable alumni who have paved the way for future generation with their unwavering dedication and vision. As part of the centenary celebration, one of the milestones of ASTA is the installation of its alumni chapters. In total, we have 18 chapters, international 8, national 6, regional 4, of which 13 chapters are inaugurated. They are as follows. First international alumni chapter to be inaugurated is the UAE chapter on 16th December, followed by Canada chapter on April 4th, 2024. UK chapter was inaugurated on July 13th. Singapore chapter conducted its homecoming on 26th July. In the national zone, Chennai chapter conducted its installation ceremony on April 29th. Bangalore chapter had its launch on May 18th, followed by Mumbai chapter on May 25th. Inauguration of the Lakshadweep chapter was conducted on May 26th. Delhi chapter had its launch on July 27th. In the regional sector, Kottayam chapter had its inaugural session conducted on June 6th, followed by Trivandrum chapter on June 22nd. Calicut chapter was inaugurated on August 4th. Finally, Ernakulam chapter had its gathering on June 8th. As being the largest chapter, this chapter is subdivided into 8 batches year-wise. This is the report of the chapters introduced by ASTA. Thank you. Thank you very much, Dr. Vinitha. So we know ഈ 2025 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 2024 തൊട്ട് 2025 വരെ നമ്മുടെ സെന്റിനറി ഇയർ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സെന്റിനറി ടൈമിൽ we would like to see St. Teresa's as most beautiful college in India. Illa ma'am, do you feel like it? Of course, of course. So for that, you know, as part of our centenary celebrations, we would like to sponsor the beautiful centenary entrance gate. So this is a kind announcement to all the lovely Teresians who have come here. So we kindly invite you all to participate by contributing just 100 rupees for the noble cause, because we know എത്രത്തോളം St. Teresa സുന്ദരിയായിരിക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മളും സുന്ദരിയാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ please I request everybody, our volunteers will come near you with a QR code.
So you're invited, you're requested to kindly participate in the noble cause, and let's make our entrance gate the most beautiful one. Thank you very much. Up next, we move on to the accounts. So accounts will be read by Ms. Nisha Oommen. Welcome, ma'am. Respected dignitaries, good morning one and all. Details of income and expenditure account for the year ended 31/3/2024. Opening balance in bank 6,31,968 and as cash in hand 1,160. Main expenditures of last year included Christmas sale expenses 4,38,932, donations paid 232,600, AGM expenses 1,29,603, scholarship 92,000, Mother Digna debate competition expenses 47,500, sale registration expenses 13,241, sports expenses 1,28,908, short film expenses 63,455, school kit expenses 2,312, Prakriti millet competitions expenses 13,121, Chitra Varnangal expenses 61,927. And income to AstA last year included annual Christmas sale collection 10,78,250, donation received 1,28,600, annual general meeting stall booking 17,600, art exhibition collection 92,935. Last year, as an investment, we purchased a laptop for the purpose of documentation of AstA activities. The year ended with a closing balance of 6,73,078 in bank and 13,924 in hand. Thank you. Thank you, Nisha ma'am. There's also a kind request to all the Teresians over here. Young Teresians, you're kindly requested to go upstairs. All the 2020 people, please go upstairs because all our distinguished alumni, they're coming in. Pavarku ivida seat illadeyagum. So it's a kind gesture to give a seat to your elder alumni. So I request the younger people, where are the young alumni, please? Can you give me a big hi? Hi. Oh, hi. Yes. So young alumni are requested to go upstairs. കാരണം നമുക്ക് മുതിർന്നവർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് നമുക്ക് സീറ്റ് നൽകേണ്ടതാണ്. Thank you very much. So now we are getting on to another phone call. So she is from USA. She is Smita Charlotte Ernakulam, and she has been awarded a British Empire Medal by His Majesty the King. And this honor is conferred on Smita by His Majesty in recognition of her services to British nationals in Oman. Highly deserved after nearly 20 years of service to B. Muscat. So welcome, dear ma'am, over to you. We have Ms. Smita Ernakulam on the call. Hi everyone, can you hear me? Ma'am. Hi, can you hear me? Smita, welcome. Thank you ma'am. Can you hear me? Welcome to Teresian family. Can you hear us, ma'am? Can you hear me, ma'am? Yes. We can hear you. Yes. So hi everyone, I'm Smita Charlotte, proud Teresian from the 1997 chemistry batch. I'm so proud to be here today as the college is celebrating 100 years of existence. It is a proud moment for all of us. What to talk about the award I received last year. It's called the South Empire Medal. It was for my services to the British nationals in Oman in my role as the British Vice Consul and Head of Consular Department at the British Embassy
for 20 years. So during my tenure there were a lot of good times. That was excellent. But there was also a lot of challenging and difficult circumstances to handle. The skills like perseverance and urge to excel helped me to hold on. And as you all know, our time in the college was just not about academic excellence. It was about all these skills like human connections, diplomacy, innovation, leadership, communication, friendship. All this helped me to grow into the person I am today. So thank you so much to the faculty, the management, and my friends out there. And thank you, Mridula ma'am and Sajimol ma'am, for inviting me today. And hope you all have a wonderful rest of the day and wish you all the very best in everything you do in life. And everybody said, once a Theresian, always a Theresian. Bye-bye. Bye-bye, ma'am. Thank you very much for joining us from US. Thank you very much. We're also really happy for your great achievement. Thank you once again, Ms. Smita. So, we know ഈ സെന്റിനറി സെലിബ്രേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ അലുമിനെ മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതിന് നമ്മളെ സഹായിച്ചത് ഒരുപാട് വലിയ മനസ്സുകളാണ്. സോ on this time, it's very important for me to announce the great hands, those helped us for making this day possible. So in the centenary year, the AstA Association of St. Teresa's Alumnae gracefully places on record its sincere thanks to all the sponsors for their timely support and their help. Thank you very much, every people, for supporting us for this good occasion. So now we have the title sponsor of the Global Alumni Meet of 2024. Guess who? Bhima Jewels. Yes. Bhima Jewels, because നീ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന നിമിഷം മുതൽ സന്തോഷത്തിന് അതിരുകളില്ലാതായി. നിന്റെ സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യമായി. നീ എത്ര പെട്ടെന്നാ വളർന്നത്. പക്ഷേ ഇന്നും നീ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു മാലാഖ തന്നെ. പൊന്നുപോലെ സൂക്ഷിക്കുന്ന അമൂല്യ ബന്ധങ്ങൾക്കായി. Presenting Parinaya, an exclusive wedding collection by Bhima Jewels. നീ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന നിമിഷം മുതൽ സന്തോഷത്തിന് അതിരുകളില്ലാതായി. നിന്റെ സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യമായി. നീ എത്ര പെട്ടെന്നാ വളർന്നത്. പക്ഷേ ഇന്നും നീ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു മാലാഖ തന്നെ. പൊന്നുപോലെ സൂക്ഷിക്കുന്ന അമൂല്യ ബന്ധങ്ങൾക്കായി. Presenting Parinaya, an exclusive wedding collection by Bhima Jewels. നീ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന നിമിഷം മുതൽ സന്തോഷത്തിന് അതിരുകളില്ലാതായി. It is with so much of gratitude that we remember Bhima Jewels now. Also, the Managing Director of Bhima Jewels, Ms. Sarojini Bindu Madhav. Thank you very much, ma'am, for your greatest support to AstA and St. Teresa's College at this moment of centenary. Also, നമുക്ക് Bhima Jewels ആണ് നമ്മുടെ title sponsor ആയി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നത്. Also, we have a big list of sponsors helping us for the AstA Global Alumni Meet. We have, I must remember, Ms. Ratika Lee, Ms. Jaya Shenoy, Ms. Gayatri from Kolhapur, Ms. Shiji Balu Paul, and we have Indian Oil Corporation Kochi helping us, Modern Sports Kochi helping us, Million Designs Kochi helping us, Good Earth Building Sustainable Communities, Tony and Guy Essentials, Info Park Road, Kochi, the Muralia Milk Products, New Allied Tours and Travels, Kochi, Kovilakam Lake Resort, Ski Ice Cream, Delhi Nut, Zack and Kiki, Valavi Cards,
Bapu's newborn baby products Kochi, Makeover Salon and Spa, and also FES Study Abroad. So mighty Teresians, let us give a big round of applause for all the magnanimous people out there out to help us to make this day very beautiful, because it's only because of their support, because of their encouragement, and also because of their monetary support that we are able to have such a beautiful day organized and have a great memorable day for all the Teresians who have come down from various places. Thank you very much. I know. റൺവേകളിലൂടെ Okay, ഞാൻ ladies, നടക്കാൻ തുടങ്ങി. it's time for us to honor our 80 plus alumni. Can I have your attention, please? Ladies in the house, can I have your attention, please? Thank you. Now we have a very special program, and that is to honor all the 80 plus alumni of St. Teresa's. It's really, really special indeed, and that's why for the first honor or the first memento to be handed out, I invite Sister Emeline to kindly come forward. Requesting all the 80 plus alumni to kindly rise. If you could kindly stand up, all the 80 plus alumni, all those of you who are 80 plus, it's so amazing and such a privilege to have you with us. Please step forward. Please step forward. I'm 88. Awesome. Okay, and so our first alumni here is Dr. Mary Thomas David. Ladies, she's 88 years old and she's here to receive the first memento from Sister Emeline. This is Mrs. Meena, who's 81 years old. This is Mrs. Meena, who's 81 years old. Can we have the memento, please? Yeah. 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 And now we have Mrs. Elizabeth John, who is 91 years old. This is Mrs. Chandrika, who is 83 years old. This is Dr. M.K. Tangama, who is 81 years old. Ladies, you can do better than that. This is Mrs. Molly Matthew, who's 84 years old.
this is Mrs. Celine PR, who's being escorted towards Sister Emeline. Ladies, she's 97 years old. Next we have Mrs. Ammal Kurian, who is 83 years old. We have Mrs. Ammal Kurian, who is 83 years old. And this is Mrs. Sadi Vishwambaran. You know, this little chota dynamite here doesn't use dye, and she's totally black-haired. Shoo! Okay. And here we have Mrs. Molly Cora and Mrs. Jibby George. Kai കോർത്ത് പിടിച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അവര് ബാച്ച്മേറ്റ്സ് ആണ്, ഒരുമിച്ചാണ് അവാർഡ് എടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. Now I'd like to invite Sister Vinitha to kindly come forward. And now we have Mrs. Jessie Matthew, Mrs. Susie George, Mrs. Jessie Matthew is 85 years old. This is Mrs. Susie Matthew, who's 83. Mrs. Sally Sunny, who is 81. Mrs. Kochashima Thomas, who is 82. Mrs. Balakumari, who is 81. Mrs. Omana Kumari, who is 80. Omana Idikula, who is 80. Mrs. Shanta Jose and Mrs. Baby Koshi, both of them are 80 and again classmates. Again, kai korthu pidichu orumichu padichadanu ottri santhoshatodeയും സ്നേഹത്തോടെയും പറയാനായിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. And here we have Dr. Thangam Jacob, who is 93 years old.
my own Georgina Miss, 81 years old, and like her niece said, 18 at heart. All right. Now we'd like all the members to kindly stand here for a photograph. Let her come. Georgina Miss, Missiന്റെ കയ്യിലുള്ളത് എനിക്ക് തരുമോ? Okay. Okay. We also have Mrs. Clarima Thomas, who is 82. Vinitha, Sister Vinitha. While they are arranging themselves for a photograph, I'd like to share with you what the gift is. The gift is a lovely planter. This is a planter in which everyone can put little pots and they can keep by their bedsides. Of course, a plant and a pot is always a sign of eternal life and flourishing life. So God bless all our 80 plus alumni. Ladies, do you think they deserve a round of applause? Amazing, amazing. Okay, one more round of applause. And Ippo, Teresians, Ippo Manslailo, the 80 19 ഒക്കെ പറയുന്നത് വെറും പുല്ലാണ് മക്കളെ, പുല്ലാണ്. നമ്മൾ എല്ലാവരും ലോഞ്ചിവിറ്റിയുടെ ഒരു രഹസ്യമാണ് ടെറേസിയൻസ് ആവുന്നത്. യെസ് ഓർ നോ? Okay, ladies, tea has been served outside. ആർക്കെങ്കിലും ഒത്തിരി ക്ഷീണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചായ പുറത്തുണ്ട്. അത്ര ക്ഷീണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസ് നിർത്തുന്നില്ല because we need to complete our schedule, and so therefore anyone who needs to have an urgent cup of tea for a quick fix, it's laid out outside with a few biscuits. And now it's back to my own lovely Maxlin. Yes, so how do you feel now? Youngsters, we are so much inspired by the gesture, by the act, because we see all the eldest alumni being honored. We are so much energized by your energy, young ladies. Yes, thank you very much. It's so inspiring, dear madam, to see all of you coming here in 80s and 90s. So we also hope all the 20s and 30s, please get ready to come back for a meet like this 40, 50 years back. Okay, all right. So once again, I'm requesting all of you, if you feel that you need to have a small tea, you can have it downstairs. It's being served down. Thank you. Outside, it's served outside, madam. Sorry for that. Yes, it's served outside.
respected principal, the members of the trust, and all my dear friends. I can't tell you how happy I am and privileged to be here to see a bunch of old friends of St. Teresa's there and to join in the centenary celebrations. I'm Valsa Nair. I passed out in 1985 from having my major in English literature, and I joined the Indian Administrative Service in 1991. I'm now working in the government of Maharashtra. Talking about St. Teresa's always is probably one of the happiest memories. St. Teresa's has nurtured me like an indulgent father, given me the comfort and the warmth of a mother's hug, given me the solace that only a sister can give, and countless memories of fun and adventure with my bunch of friends who are now more closer than families. This is what St. Teresa's has given me. This college has given me the power to speak out. It has given me the confidence to believe in myself. It still continues to inspire me. I may have left St. Teresa's years ago, but those beautiful memories of St. Teresa's are with me every day. I'm so happy to be here and wish this college. I don't know, I just saw the 80 plus alumni, and I think it will be one of the biggest blessings of God if you can take part as an 80 plus in the 125th anniversary as well. Thank you all for putting together this great event, and especially to Mridula and to all my dear friends there. Thank you. Bye-bye. Thank you so much, Valsa ma'am, for being here with us and for telling us a little bit about your fond memories. You know, it's something that resonates with all of us because all of us have similar fond memories. And now we'd like to get into our next event, which is honoring of our retired staff. So for that, I'd like to introduce some of our retired personnel who we'd like to recognize. Professor Radha L. completed her schooling from Cotton Hill Girls' School, Trivandrum in 1963. She continued her studies in Women's College, Trivandrum till 1967. Completed her MSc in Analytical Chemistry from the Department of Chemistry, Kerala University in 1969. She was fortunate to be a first-class holder throughout. She joined the NSS College in 1969 and then joined St. Teresa's in 1979 and retired in 2004 March. I request Ms. Suma Ravindran to kindly come forward to recognize Professor Radha L. In absentia, I request a volunteer to kindly come forward to accept this recognition on her behalf. And now we have Dr. Thara Chandrika. From 1977 to 1997 is when she was with the Home Science Department. Former head, she also taught undergraduate and postgraduate students. Always known for her charming smile and graceful appearance, she never lost her patience while teaching or interacting with her students. Ma'am, your students remember your love and affection towards them. I request Dr. Thara Chandrika to kindly step forward. Yeah. I'd also like to introduce our dignitary on the dais, who is Mrs. Sarojini Bindu Madhav, the Managing Director of Bima Jewelers. And right now she's on stage. Let's give her a big round of applause, also with gratitude, because Bima is our sponsor today. And I request Mrs. Sarojini to kindly hand over this.
Next, we have Mrs. Mary Teresa, and I request Ms. Department and a staunch student herself, student-friendly teacher, very entire college and each and every student. I request Ms. Radhika Lee to kindly come forward to present this award to Ms. Mary Teresa. Ms. Radhika Lee. She has gone down. Okay. Now let's have Dr. Thara, former head of the Department of Botany, St. Teresa's College, Ernakulam. The position she held included Managing Director Panchajanyam, an Ayurvedic treatment center from 2004 to 2011. She was a partner at the Jungle Retreat, Wayanad, a joint secretary with the First World Ayurvedic Conference, founder president of Sakhi, and also a trustee of Sugridham Charitable Institute. And so, Ms. Alphonsa has graciously accepted to accept this award in place of Dr. Thara. So let's have the recognition for Dr. Thara. And now we have our recognition for Ms. Maria Augusta. She was part of the Department of Economics. Everybody remembers her for being methodical, systematic, compassionate, God-fearing. And she and Chaku sir were believed to be the ideal couple, a believer and supporter of family and family values. And before we have Miss Maria Augusta on stage, we have Mrs. Mary Teresa, who's back. Ma'am, this one is for you. Ladies, especially those of the English department, please join your hands together in a warm round of applause for Mrs. Mary Teresa Fernandez. And now we have Ms. Maria Augusta. Ms. Maria Augusta, if you're here, we would like to have you on stage, please. If not, I request a volunteer to kindly accept the recognition on her behalf. If she is here, we will have her back to at least receive her much deserved round of applause. And now we'd like to honor our retired non-teaching staff. And once again, I request Mrs. Sarojini Bindu Madhav. Here she is. Ms. Maria Augusta coming forward to receive her award. Let's have it back. Ladies, let's have a round of applause for Ms. Maria Augusta.
time stands still when we are in front of our respected and most beloved teachers. Because indeed, you go back to those days when they were standing in front of the class and you were seated up and looking up and looking up at them. It's time to move on to honoring our retired non-teaching staff. I request Managing Director Bima Jules, Mrs. Sarojini Bindu Madhav, to kindly step forward once again to do the honors of recognizing our retired non-teaching staff. And I'd like to begin with Mr. Anthony John. Mr. Anthony John, can we have you please? ജോണി ചേട്ട ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേജിന്റെ അരികെ വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ടാകും. ജോണി ചേട്ട, I request sister to kindly step forward and collect the award on his behalf. And we also have Ms. Rita Chechi. Where's Ms. Rita? Yeah. So both the awards will be collected in absentia. Rita Chechi hostel ഉണ്ടായിരുന്ന ചേച്ചിയാണ്. But all those of you who were hostelites will remember Rita Chechi with great fondness and how she looked after every student as if they were her own. നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു home away from home ഒരുക്കി തന്നത് റീറ്റ ചേച്ചിയായിരുന്നു. So thank you so much. And this contribution will never go unrecognized. That is why we remember them with so much love. And now it's back to Maxlin. Yes, it's such a moment of so much happiness that we are honoring all our non-teaching staff retired. Ms. Sarojini Bindu Madhav, the Managing Director of Bima Jewels, has done the honors. Thank you very much, ma'am. So now, everybody, I think you all are really happy at this moment because you all find your teachers being honored, your lovely Cheta and lovely Chechi, Rita Chechi being honored. Such a moment of so much delight for all the Teresians who have come down. And now, നമ്മുടെ phone call ഒക്കെ മറന്നോ? It's time for us to get back to the phone calls once again. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നേ ദിനം ഇവിടെ വന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷേ yes, we're taking a good picture with Sister Emeline. Welcome, ma'am. Yes. Sister Emeline with all the beloved teachers, the stars of St. Teresa's College, to call them precisely. Yes. So താഴെ നമ്മുടെ ആർട്സ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ we have an AC hall. കാരണം നമ്മുടെ പഴയ like old alumni you might not know, but if you have frequent visits to college you might know that we have an AC auditorium called the arts auditorium. So if you feel നമുക്ക് താഴെയും streaming ഉണ്ട്, നമുക്ക് LED wall ഉണ്ട്. So if you want to go down, you are most welcome to the arts auditorium. You can enjoy the program over there. Thank you very much. So up next, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ phone callലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണ്. So we have Ms. Susan Thomas joining us. She is the Commissioner, Income Tax, Ministry of Finance, New Delhi. One of our most distinguished alumna. She is joining from Delhi, Ms. Susan Thomas. Hearty welcome to you, ma'am. Everybody, can you please pay attention to the screen, please? Yes, thank you. Thank you so much.
Thank you, ma'am. We were just honoring all the non-retired and non-retired, retired non-teaching staff and retired teaching staff. So all of them are quite busy settling themselves. So in a while, we'll join us on the call. So everybody, you can find Miss Susan Thomas already here. So can you please be patient? Yes, madam. You can begin. Thank you. Good time to talk. Hello, Susan. Welcome to Teresa. We can hear you. Yes. Come on, please. Yeah. So, good morning and, hello to everyone who have joined across the continents for this ASTA Global Homecoming. My greatest respects and reverence to Sister Emeline, the former principal, the other former principals who are around, Reverend Sister Vinitha, Professor Dr. Sajimol, the present principal, Professor Vijaya, all the office bearers of ASTA and the non-teaching staff, the present faculty of St. Teresa's, and my dear fellow Teresians. What a glorious day to be alive and kicking to see the 100th year of St. Teresa's College, of which we are the proud flag bearers. I never shy away from shouting from the rooftop that I'm a proud Teresian, whether it is an official meet or online platforms or on a podcast. I always wear the badge of St. Teresa's with a great deal of love and a great deal of pride and a great deal of responsibility as well. I'm thankful for having called me over to the office bearers as well as the present management to have called me over to give this short message and to share my thoughts on this occasion. And this occasion is not that we are 100 years old, but we are 100 years young. And the impact that St. Teresa's College of Ernakulam has had on the higher education ecosystem of Kerala, of India, and on a much larger scale, on a global level, because we as alumni are scattered all across the world, teaching and propagating the values that we have imbibed from St. Teresa's. So truly, we are global in our impact and outreach. I want to give two thought points at this point of time. One is a quotation from Saint Teresa of Avila, our patron saint. And it says, "It is certain that love of God does not consist in experiencing sweetness or tenderness alone, but also in truly serving God in justice, humility, and strength." And these are the three ideals that I want to keep forth towards all the Teresians, all the people who are there in the institution in whatever capacity you are, whether it is faculty, non-teaching staff. Strength, humility, and justice. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു സോഷ്യൽ അവയർനെസ് ഉള്ള സ്ത്രീ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്കർ ആയിട്ടോ വളരാനായി സെന്റ് ട്രീസാസിന്റെ ഫ്ലാഗ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ളത്. കാരണം these 100 years where it has been our growing up years, we probably have a certain image and a certain construct of ourselves. അതിൽ തോട്ട് ലീഡർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിന്തിക്കുന്ന വനിതയായിട്ടും ഒരു സോഷ്യൽ അവയർനെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ടും സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസിലും ഹ്യൂമിലിറ്റിയിലും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കെയർ എടുക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. അത് സെന്റ് ട്രീസാസിന്റെ ഇമേജ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഒരു 100th ഇയറിൽ ഐ വോണ്ട് ടു മാനിഫെസ്റ്റ് ആൻഡ് എന്റെ ഈ സങ്കല്പത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഈ മാനിഫെസ്റ്റേഷന് പ്ലീസ് ജോയിൻ മീ ഇൻ ദിസ് പ്രേയർ ദാറ്റ് കേരളത്തിൽ ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ കൂടിയും ഒരു ലേബർ ഫോഴ്സിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നമ്മൾ വളരെ വളരെ കുറവാണ്. നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പില് സ്ത്രീകളുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ കുറവാണ്. ഒരു KR ഗൗരിയമ്മ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് വേറെ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ് സെന്റ് ട്രീസാസിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു 100 yearsൽ കേരളത്തിൽ ഒരു വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മന്ത്രിമാര്, അറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകര്, അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാര്, തോട്ട് ലീഡേഴ്സ്, വ്യത്യസ്ത ചിന്താഗതിയുള്ളവര്, ഇവരെല്ലാവരും സെന്റ് ട്രീസാസിൽ നിന്ന് വരട്ടെ, നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ അതിന് കേപ്പബിൾ ആവട്ടെ എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പമാണ് ഞാൻ അടുത്ത 100 വർഷത്തിലേക്ക് സെന്റ് ട്രീസാസിന് വേണ്ടി ഞാൻ വെക്കുന്നത്. And I also take this opportunity to reminisce my growing up years, 93 to 98, pre-degree as well as degree ആണ് ഞാൻ കോളേജിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് under the stellar principalship of Rev Sr Emeline.
I remember with gratitude and with a lot of love, late Professor Dr. Annie Chako, who is not with us anymore, but she was the head of Department of History and my mentor. And I was also, incidentally, by the grace of God, the first rank holder of history batch in 1998 in the university. പല ഒഫീഷ്യൽ പൊസിഷനുകളും ഫ്രം പ്രീ ഡിഗ്രി റെപ്പ് ക്ലാസ് റെപ്പ് ടു ചെയർപേഴ്സൺ ഇൻ 95. In fact, in one of the mimes in the college, I have also dressed up as Saint Teresa of Avila. So I always say that there is nothing that I have not done in that college. ആ ഗ്രോയിങ് അപ്പ് ഇയേഴ്സിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിങ് എന്നുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി, കോൺഫിഡൻസ് ടു അഡ്രസ്. ഐ എം എ TEDx speaker for 4 times, and a lot of my content is on social media as well. As far as public speaking is concerned, ഇതിന്റെ എല്ലാം അടിത്തറ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്ന് മേലോട്ടും കൂടിയുള്ളത് എനിക്ക് സെന്റ് ജോസഫിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഗേൾസ് കോളേജിൽ വളരുന്ന ഏതൊരു പെൺകുട്ടിക്കും കിട്ടുന്ന കോൺഫിഡൻസ്, ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും വിശ്വാസവും in our own capacities, that is unparalleled. I went on to do a second master's in Oxford. And at every point of time, it is with a great deal of strength that I have taken different steps, even in decision making. ഒരു സിവിൽ സർവന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന്റെ പല തലങ്ങളിലും ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റർ എമിലിൻ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ആ പല പല ലെസണുകൾ പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിന് ഞാൻ ലെക്ടേണിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മിസ് മാഗിയുടെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സുകൾ, Professor Maria Teresa is being honored today as well. And, I can never quote a Shakespeare without thinking how she used to beautifully take us through Shakespeare's plays and so much more. So to all the young Teresian volunteers, as well as the present students and to AstA office bearers, let us carry this flag of St. Teresa's very proudly, very responsibly. And when it is our time to give back to the college, to the community, and also to the cause of women at large, whether it be in terms of education, in terms of empowerment, in having each other's back, in standing up for each other, maybe never shy away. നമ്മൾ ഒരു മടിയും കൂടാതെ മനസ്സ് തുറന്ന് സെന്റ് ജോസഫിനും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്കും നമ്മൾ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. I congratulate the college and the office bearers and every brick, the tear and sweat of every teacher, every the prayers, the contributions in terms of money, in terms of labor that has made up this big banyan tree that St. Teresa's is today. Thank you. With a great deal of pride. Thank you so much. I hope our tribe increases. Thank you. We'll have to wind up because we have to move on. So can we ask you to wind up? Thank you so much. Ladies, let's give her a big round of applause. And now we have a very special moment. I invite the batch of 1983 to kindly step forward because they have done their own fund collection and would like to present a check to Sister Vinitha. On this occasion, I request the entire batch of 1983 to kindly step forward. In the meantime, the 100-member AstA choir, I request you to kindly use the steps on both sides, on the left and on the right. Please slowly and noiselessly ascend the steps and assemble backstage. Requesting all the members of the AstA choir. We have a 100-member choir who's ready to perform. And so I request you to kindly use the staircase on the left and on the right to kindly go up and assemble backstage. AstA choir members, calling all of you backstage. It is with a deep sense of pride that we, the batch of 1983, present this check of 1,50,000 rupees to our alma mater. This collection was made during our Ruby Jubilee celebration, which happened in July 2023. This is a small token of our love and respect for our college.
and also an appreciation of the college's commitment to excellence. I thank all the batchmates for this wonderful, meaningful gesture. And this check, the college, this is towards the scholarship fund of the college. Thank you. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Thank you very much, the batch of 1983, for such a kind gesture, because this was the scholarship given by them to deserving students of our own college. So we have to be very proud of all the people, all the students of the 1983. Thank you very much. We expect more of your contribution in the coming years. Thank you very much, batch of 1983. നമുക്ക് താഴെ ഒരു സ്റ്റോൾ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. The stall has a speciality. We are selling mementos and showpieces. And what makes it extra special is that we have the carvings of St. Teresa's College. നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ സിമ്പിൾ എംബ്ലം ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഷോ പീസസും മെമെന്റോസുമാണ് താഴെ നിങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. സോ ഐ റിക്വസ്റ്റ് എവറിബഡി ടു കൈൻഡ്ലി ഹാവ് എ വിസിറ്റ് അറ്റ് ദ സ്റ്റോർ, ടു ഹാവ് എ വിസിറ്റ് അറ്റ് ദ സ്റ്റോൾ ആൻഡ് have a good look at all the show pieces and buy 1, 2 or 3 or 4. Yes, thank you. And now we move on to the next program on our agenda. It's an action-packed agenda, as you can see. AstA has prepared, edited, collated, compiled, designed, and printed a magazine. And I request one of our eminent AstA members, Ms. Susan Koshi, to kindly come forward to present the first copy to Sister Vinitha. This magazine will be made available to every single AstA member. Sister Vinitha, I request you to kindly come forward. Ladies, let's have a round of applause. Requesting all the office bearers of AstA to kindly step forward and be a part of this launch of magazine. And the first copy will be handed over to our own principal, Dr. Miss Alphonsa. Ladies, let's have a round of applause. Your attention, everybody. Each one of you will be given a copy of the magazine. It contains all the activities of the AstA from last year's AGM to this year's AGM. And it's actually after 100 years, this is the first time the AstA is bringing out a magazine. It is a dream come true. It's easier seen than done, but it is a labor of love. We hope you enjoy going through the pages of the magazine. Let me introduce my teammates. My name is Susan Koshi. Over to Suma Rajendra Kumar, Sarama Jacob, Sangeeta Sridharan Paul of 83 batch. And I'm Mary Ebby. Sangeeta Paul was the one who named the magazine and who designed the cover also of the magazine. I was ably helped by this team of wonderful alumni. Thank you.
All right, we have yet another celebrity in the house. We've got RJ Nina from the UAE with us. So let's give it up for RJ Nina. Thank you so much. Hello, Theresans. Make some noise. Hello. I'm super happy to be here. ഞാൻ എൻ്റെ 1ാം ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഒരു തെരേസ്യനാണ്. സോഷ്യോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നാണ് പാസ് ഔട്ട് ആയത്. ഡിഗ്രി PG എല്ലാം എവിടെയായിരുന്നു. ശരിക്കും ഒരു തെരേസ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് പോയാലും എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധി വന്നാലും എന്തൊക്കെ സാഹചര്യം വന്നാലും നമുക്ക് അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എൻ്റെ ക്യാമ്പസിൽ നിന്നാണ്. എൻ്റെ ടീച്ചർ, എത്ര പേർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവും എന്നറിയില്ല. ഞാൻ മാതൃഭൂമിയുടെ ക്ലബ് FM-ലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ റേഡിയോയിൽ ഷോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ കാണാൻ ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആരാ, എന്നെ പഠിപ്പിച്ച എൻ്റെ മാം എന്നെ അന്വേഷിച്ച് അവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോർജിയ മാം. ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരും കണ്ട അത്ര ഏജ് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല. കാരണം മാം എന്നെക്കാൾ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ചു പോയ ഒരാളാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ഒപ്പം പഠിച്ചൊരു കക്ഷിയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, സിസ്റ്റർ സുചിത. അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സ്പെഷ്യലാണ് ഈ ഒരു മൊമെന്റ്. ഇവരൊക്കെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിച്ചത് കൊണ്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് വരാനായിട്ട് നമ്മളെ ആരും ക്ഷണിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇവിടെ പഠിച്ചു പോയ ഒത്തിരി തെരേസ്യൻസിനെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയതിൻ്റെ വലിയൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സൂക്ഷിക്കാൻ, മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ. Once a Theresian, yes, always a Theresian. Thank you so much, teachers and all the Theresians. Thank you so much. Thank you so much. I think RJ Nina deserves one more round of applause. Now, Raju Chetan has something very important to say. ഇതുവരയ്ക്കും awards, recognitions and ഇവിടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നവർക്ക് എല്ലാവരുടെയും photographs already print ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Please collect your photographs. Don't forget, these are memories that you will carry with you forever. Take them back with you today. Share them with your families and tell them what an awesome day you had at the AstA Homecoming. And now we have one more person here I'd like to invite, Tessa. Tessa is a cine artist and she's here today. Tessa, if you're here, can you please come forward? She's a Malayalam cine artist. And she's here with us. Tessa, can you raise your hand? All right. One more announcement. All the AstA choir members kindly step forward and take either of the staircases to the back of the auditorium. All right. We're moving on now. This time we are awarding and recognizing the eminent achievers of St. Teresa's. There is a phone call that's going to happen now, and over to Maxlin. Yes, so before we honor the eminent alumni of St. Teresa's, we have one more person joining us from UK. We have Miss Shubha Satyendranath. She's the principal scientist of PML. She's joining us from UK. A hearty welcome to AstA Global Homecoming, dear ma'am. Everybody, you look so tired. She's joining us from the UK. Can everybody please put your hands together for Miss Shubha joining us? A hearty welcome to you, dear madam. Yes, you can begin. Thank you. Hello, ma'am. Hello, can you hear me? We can hear you. You can speak now. Welcome to the Theresian family. Thank you very much. Thank you, Mridula, and all of you for this opportunity to speak to AstA at this century event. I'm a proud Theresian from the batch of 1972. There was a can-do attitude that prevailed everywhere in St. Teresa's when I studied there. So it didn't seem anything extraordinary to want to become a scientist. I learned much later that such an attitude was not so common, even in the West. And St. Teresa's was not a place where I was just taught maths, physics, and chemistry. It was also where we were taught to be decent and upright human beings, to care for others. Perhaps that is why many Theresians went on to become
respected teachers or doctors, and shine in their chosen paths in life, whatever it might have been. Let's salute them all today. Let me take this opportunity to thank all my teachers on this memorable occasion. St. Teresa's was also the place where lifelong friendships were forged, and half a century later, I still turn to my Theresian friends to share our laughter and our tears. A precious Theresian gift. Let me raise a virtual toast to my teachers and my friends. And long may St. Teresa's continue to guide young minds to new heights. Once again, thank you for this opportunity. Thank you very much, Subha ma'am. We are also so much delighted by your words that you shared through a call. Thank you very much. So now we're moving on to the award distribution to the eminent Theresian achievers. So first we're honoring 6 of them today. We have Miss Shanta Jose, Dr. Jansi James, Miss Sara George Muthoot, Dr. Jessie Philip, Ms. Radhika Lee, and Ms. Jayashree V. Along with them, we're also honoring a best NSS volunteer, Ms. Vanessa Leslie as well. So now I'll read out one after the other. I'll read out all of their profiles. So please have an attention to all the Theresian achievers. We have Dr. Jessie Philip. She was born and brought up in Elur, Kerala, and she did her degree from St. Teresa's College, Ernakulam, MBBS from Kottayam Medical College, and she started playing badminton at the age of 10 years in the period of 1960s. She was a state champion, a university champions, national junior champion for 5 consecutive years, and she represented India in 1968 for Uber Cup in Thailand, and now she is playing in the Masters 70 plus category, and she has also won the silver medal in the World Masters Championship held in South Korea last year 2023. It's such a great achievement, such an honor to receive you at ASTA Global Homecoming, dear ma'am. So I request Suma ma'am and also our dear sister Vinitha to hand over the memento to Ms. Jessie Philip. Thank you very much, Dr. Jessie, and we look forward for your more achievements in coming years. Such a great inspiration for all of us. Thank you. And up next, we have Ms. Jayashree V. With 4 decades of distinguished service in banking, Jayashree now has turned her whistling hobby into a passionate pursuit and works for a cause to get due recognition for whistling as a performing art. And the greatest part of this is that she holds a Guinness Record for sustained whistling. Everybody, can we have a greater round of applause for Ms. Jayashree V? Now I request Sister Emeline to give the memento to Ms. Jayashree V. Thank you, ma'am. After a while, we'll have a performance by Jayashree as well. Would you like to say something, ma'am? I'm so honored and very happy that my alma mater, St. Teresa's, honored me. After completing my degree, I pursued this. I was with Canara Bank. I used to whistle, but after my retirement, I took it quite seriously. There was a Indian Whistlers Association. Through them, I could achieve all these records. And now I still do whistle at various platforms. Thank you so much. Thank you. Yeah, I will whistle definitely.
Yeah, I am 83 batch, maths, 78 to 83. 83 I passed out. While doing my degree, we all got, that BSRB was there, so many of us got a bank job. And Sister Emeline would be remembering me. She was my maths faculty. So thank you so much. Thank you so much, dears. Thank you. Thank you. Ma'am, can you, you have got the karaoke, so you can give it to the team over there, the media team over there. Thank you very much, Jayashri ma'am. Up next, it's time for us to honor Ms. Jhansi James, the first Vice Chancellor of Kerala University, and she also served as a VC in the MG University and was founder VC of the Central University of Kerala. She distinguished herself in elocution during her student days in St. Teresa's, and she passed out of the college in 1974 as the first rank holder in English literature. And after completing her post-graduation, she joined as a faculty and worked here for 3 years. A vibrantly active academician, Jhansi James. She's a translator, author of many books, and she has also researched papers in English and Malayalam, and she has guided 18 PhDs to their dream realization, and her achievements goes on and on and on. And we also include MV Piley Award. So with so much of gratitude, let's welcome and honor Dr. Jhansi James. A hearty welcome to you. So let me invite Dr. Alphonsa Vijaya Joseph, our dearest principal. She's so much humbled now to honor Dr. Jhansi James, one of our most distinguished alumni. Thank you very much, ma'am. Yes, it's also a moment of great pride and delight for all the people over here. Yes. Yes, madam, can you please speak a few words? Thank you. You're doing very well. So, Principal Dr. Vijaya, Sister Vinitha is here, Sister Emeline, a sister, and my friends, my own teachers here. It's such an exciting moment for me. I've received many awards, but this is very special and unique. Well, let me first tell you that I am what I am because I am a Teresian. St. Teresa's made me everything. It gave me everything in life. As many of you mentioned here, it's after you leave this institution that you realize that you have gathered and, got so much from this institution. The confidence, and the ability to love anything and anyone, so many qualities. And I'm proud to say that my own mother was an alumnus of this institution, and she was the chairperson of St. Teresa's College in 1948. So when I came here, Sister Digna was the principal, and it was like, accepting me, receiving me like a grandchild that, I was welcomed into this institution. So many beautiful memories of Sister Emeline, Sister Mary Teresa, Sister Mary Augusta, Mrs. Jayanti, who is here, and all the teachers, Mrs. Koshi, Mrs. Betty Kurian, Sister Concepta, Sister Regis, Sister Mary Rose, who was my mentor. So much to remember. I thank all of you for your presence, and I thank the alma mater, this alma mater, for giving me everything. My own grandchild is also here to witness this event, which is very special to me, and my husband is there. So I got many things from here, apart from the academic also in my life, the kind of courage and ability to go ahead in life, as somebody remarked, to survive any hazards, any disaster in life. Thank you so much, and God bless you all. And thank you for giving me this award. Thank you, ma'am. Thank you very much, Dr. Jhansi James. Now, up next, I would like to invite Ms. Sara P. George. Can we have Ms. Sara P. George on the dais, please? Yes. So to honor her with a memento, I would like to invite Dr. Sister Vinitha. As we know, Sara P. George, she's an academician par excellence, and she
took over as the principal of St. George Schools, New Delhi, and her term in the school saw the school rise in the status of the best. And she's deeply pious. We know her very well. She's deeply pious and socially conscious, as she has been an active member of different communities at the local and the diocese level. She has also gained a lot of laurels. She has a lot of laurels to her credit. So with so much of pride and happiness, we are honoring Miss Sara P. George at the global AstA Homecoming, honored by our beloved Reverend Dr. Sister Vinitha. Thank you so much for the honor given to me today. Among the dignitaries in the front row, I know only Sister Emeline, and all the others are younger to me. That is why I don't know them. But the confidence I got getting onto this stage was a big help for me in my career. I am staying in Delhi for the past 50 years. I come to Kerala every year. Year before last also, I came for the function here. Thank you so much for inviting me. This is something which I treasure a lot out of all the awards. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, ma'am, for being here and also receiving our honor. Up next, I would like to invite, with so much of respect, Miss Shanta Jose. Can we have Miss Shanta Jose amongst us? Yes, please. To honor her, I would like to welcome our Senior Administrator, Dr. Sajimol Augustine. So as we all know, Ms. Shanta Jose is being honored today for her immense contributions in the field of pain and palliative care through her organization ASHRAYA, which began in 1996. And she was one of the pioneers in the field of pain and palliative care in Kerala. And her organization has more than 500 women from different backgrounds working there with her. So we're giving her, she has been decorated with so many awards. So with so much of respect, now we honor Ms. Shanta Jose, one of our distinguished alumni. Yes, everybody. Everybody, please, Teresians, I find you very tired this afternoon. Madam, could you please... Shanta ma'am, could you please speak to all of us now? Thank you very much for honoring me at this great function. We at ASHRAYA, I thank St. Teresa's College and my dear friends of ASTA. We are working in ASHRAYA, RCC, about 500 ladies. Every day, 23 people are coming there. And we are doing a good work for the poor and needy people who come to RCC for the treatment. And we give them emotional support and financial and physical support. So it's a happy thing, as Bible says. നമ്മളെ ചെറിയവരിൽ ഒരുവന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അത് എനിക്കാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ള ആ സെന്റൻസ് ഞങ്ങളുടെ വാളണ്ടിയേഴ്സിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ സെയിൻറ് തെരേസാസിൽ ചെറിയ കാലമേ പഠിച്ചുള്ളെങ്കിലും ഈ വയസ്സിൽ ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റിയതിന് സാധിച്ചതിന് ഇവിടുത്തെ ഭാരവാഹികളോടും സിസ്റ്റേഴ്സിനോടും എല്ലാവരോടും ഞങ്ങളുടെ ആശ്രയ ടീമിൻ്റെ നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു. ഓൾവേസ് ഐ ആം എ തെരേസ്യൻ, ഓൾവേസ് എ തെരേസ്യൻ. Thank you very much, ma'am, for making us remember the biblical phrases. Thank you very much. Now it's time for us to honor Ms. Radhika Murli.
Radhika Lee, an entrepreneur, educator, philanthropist. She motivates us with an innovative enterprise, confidence, and positivity. She rightly began in a school in Kenya and determined to implement her original thoughts about education, and the success of her ventures stands testimony to the strength of her belief. So with so much of pride, we're also very proud in your achievement, dear ma'am. I would like to invite Dr. Sister Vinitha to honor Ms. Radhika Murli. Yes, please, sister, can you please join us in honoring one of our distinguished, eminent alumna, Ms. Radhika Murli. Good afternoon, everyone. I just need 2 minutes. I just need 2 minutes of your time. Please. ഇവിടെ ഓരോരുത്തർ സൂസൻ തോമസിന്റെ വീഡിയോയും എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു 5 കൊല്ലം പഠിച്ചു, വേറെ ആരോ പറഞ്ഞു 1 ക്ലാസ് മുതൽ പഠിച്ചു. ഞാൻ കിൻഡർഗാർട്ടൻ തൊട്ട് ഇവിടെയാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോ ആക്ച്വലി ഒരു 16 കൊല്ലം അപ്പ കിൻഡർഗാർട്ടൻ തൊട്ട് ഡിഗ്രി കഴിയണ വരെ ഇവിടെ കിടന്ന് തന്നെ വിലസിയത്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിട്ടും എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് ഇവിടത്തെ ട്രെയിനിങ് ആണ്. ഞാൻ എന്നും എല്ലാവരോടും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, സെന്റ് ട്രീസാസിൽ പഠിച്ചോ, ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് മുക്കിൽ നിന്നെ കൊണ്ടിട്ടാലും നീ അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യും. അത് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദിസ് അവാർഡ്. സിസ്റ്റർ വിനിത എൻ്റെ ജൂനിയർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അവാർഡ് തരാൻ വന്നപ്പോ എന്നോട് പറയാണ്, എന്നെ റാഗ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നതാണ്. Can you imagine? But those were the days actually, and it's been fantastic. ഇത് എൻ്റെ 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഒരു recognition സെന്റ് ട്രീസാസിന്ന്. Thank you so much, sister. And what I am today, definitely, undoubtedly, is because of St. Teresa's. ഒരു മടിയില്ല എവിടെയും പറയാനായിട്ട്. Thank you so much for this. God bless you all. റാഗിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് മറന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Yes. Okay, so thank you very much, Radhika ma'am. We also remember you for the kind support that you gave for the AstA Homecoming, your gracious support for the funding, this as a great sponsor of our program. We have one more achievement pending. We have to give away an award to a best NSS volunteer, that is Miss Vanessa Leslie. Do we have her here? Yes, please everybody, a big round of applause for this youngest achiever for the day, Miss Vanessa Leslie, for her great contribution to NSS. Yes, can we welcome Sister Suchita to honor our youngest achiever, Miss Vanessa Leslie? Yes. So along with this, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പലവരും ഒക്കെ NSSൽ പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്. NSS ഓണത്തിന്റെ സമയത്ത് they are conducting a mega sale. Okay, ആരവം എന്ന പേരിൽ ഒരു മെഗാ സെയിൽ. Okay, thank you very much Vanessa and sister. So ആരവം എന്ന പേരിൽ NSS ഒരു സെയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാണ്. September 6th, yes, it's on the screen on September 6th. Don't forget, September 6th and September 7th, the venue is St. Teresa's Arts Block. So they are conducting a mega sale. So this aims to raise funds, namkariyam, for various purposes, the charity projects including the house construction in Wayanad, the Palliative Care Club, medical camp, and also scholarship for financially weaker children. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെയിൽ NSS ഓണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ 6നും 7നും ആയിരിക്കും ആ ഒരു മെഗാ മേള സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ആർട്സ് ബ്ലോക്കിൽ ഒരുങ്ങുന്നത്.
അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഹോം കമ്മിങ് ആക്കി നമുക്ക് അതിനെ കരുതി ഐ വെൽക്കം എവറിബഡി വിത്ത് സോ മച്ച് ഓഫ് എ ബിഗ് ഹാർട്ട് for on September 6th and 7th. Don't forget, please come to St. Teresa's Arts Blog for NS's mega sale Aravam. Thank you very much. Yes. So നമ്മുടെ അടുത്തതായിട്ട് we'll have the whistling, right? Do we have Jayashree ma'am over here? Jayashree ma'am? ഫുഡ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഓപ്പൺ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഐ എം റിമൈൻഡിങ് യു ആ സ്പെക്ടിക്കിൾ ആ choir they are getting ready. അപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് എനിക്ക് വിശപ്പ് പറ്റുന്നേ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നവർ മാത്രം you can go down and have food, come back, don't forget. പക്ഷേ the choir people they are getting ready. Meanwhile we'll have our Jayashree ma'am. Yes, she's in a sizzling white violet sari. So Jayashree ma'am, she's in a good violet sari. So നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു she has a Guinness Record for whistling. അപ്പൊ മാമിനെ നമുക്ക് ഏറെ സ്നേഹപൂർവ്വം Teresians ഒരുമിച്ച് കൈയടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് Jayashree മാമിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. She is well known for her sustained whistling, so she'll be coming on the stay here. She'll be coming down and she'll be performing us for a while. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ബാഡ്ജ് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ നിലത്തോ എവിടെ ഇട്ടത് കളയരുത്. ബാഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ദ choir people, let them get ready. നമുക്കപ്പോ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ജയശ്രീ മാമിലേക്ക് തിരിക്കാം. യെസ്. So while she is presenting from there. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാതോർത്തിരിക്കാം. വിസ്ലിംഗ് നമുക്ക് കാണണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് കേട്ടാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷീൽ ബി പെർഫോമിംഗ് നിയർ ദ കൺസോൾ. അപ്പൊ നമുക്കത് കേട്ടിരിക്കാം. Meanwhile, I think we have Ms. Rajalakshmi who has joined us, popular playback singer of the industry. I think she was here around. She was here. Do we have Ms. Rajalakshmi ma'am? Yes. So Rajalakshmi ma'am, yes, can we have you? Everybody, Teresians, please put your hands for the wonderful melodious singer, Ms. Rajalakshmi of our industry. Yes, please. Kayadi, madam madra oru kayadi. Principal ma'am, rendu kayadi. Madam, moonu kayadi. Yes. Rajalakshmi ma'am, what would you like to say? എന്താണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇത്രയും തെരേസിയൻസിനെ ഒരുമിച്ച് കാണുകയാണ് അല്ലേ, എന്ത് തോന്നുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് വാസ്തവത്തിൽ അറിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോൾ തൊട്ട് ഇവിടെ ഒരു വിങ്ങൽ, സന്തോഷം, സങ്കടം അല്ലെ, എല്ലാം ചേർന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൂടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നത്. ഒരുപാട് സന്തോഷം. 100 വർഷം നമ്മുടെ കോളേജ് തികയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു യാത്രയിൽ എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്. എന്നിലെ സംഗീതജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ എന്നിലെ കലാകാരിയെ ഏറ്റവും അധികം ഇന്ന് ഈ എന്തെങ്കിലും ഒന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുഖ്യ കാരണം ഈ കോളേജ് തന്നെയാണ്. സിസ്റ്റർ വിനീത എൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ മ്യൂസിക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഹെഡായിരുന്നു സിസ്റ്ററിൻ്റെ കീഴിലൊരു വലിയ ടീം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെ ഗ്രൂം ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ ഓർക്കുന്നു. കോളേജ് കലോത്സവം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരികയാണ് മനസ്സിൽ. അതുപോലെ പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ടെസ, ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സ്, അതുപോലെ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ധന്യ, ലിസ്, നന്ദിനി, സെറാഫിൻ, ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴും എവിടെ ചെന്നാലും ഒരു തെരേസിനെങ്കിലും ഞാൻ പരിചയപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് കെനിയയിൽ ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ
അവിടെ ഒരു വൈബ്രന്റ് ലേഡിയാണ് ഇതിനൊക്കെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ആരാണ്? ഇപ്പൊ രാധിക മാഡം, രാധിക ചേച്ചി എന്ന് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അവസാനം അല്ലേ അറിഞ്ഞത് നമ്മുടെ തെരേസ്യനാണെന്നുള്ളത്. രാധിക ചേച്ചി ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷം. അപ്പോ ഞാൻ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കോളേജിൽ പഠിച്ച ഒരുപാട് പാട്ടുകാര്, പാട്ടുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഗീതം എൻ്റെ മേഖല സംഗീതം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരുപാട് സിംഗേഴ്സ് നമ്മൾ പല സ്റ്റേജസിലും പല വേദികളിലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തെരേസ്യൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രാതിനിധ്യം എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്ത് ഇവന്റ് നടന്നാലും അവിടെയൊക്കെ തെരേസ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പം അതിലൊരാളാവാൻ സാധിച്ചത്, പിന്നെ ഒരുപാട് അമ്മുമ്മമാരെയൊക്കെ ഞാൻ താഴെ കണ്ടു. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തിൽ എനിക്കും പഠിക്കാൻ സാധിച്ചത് വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുകയാണ്. പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എല്ലാവർക്കും നന്മ നേരുന്നു. താങ്ക് യു. വളരെയധികം സന്തോഷം രാജലക്ഷ്മി മാമിന്റെ ഓർമ്മകൾ കൂടിയാണ് ഞങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചത്. യെസ്. സോ വാട്ട് വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ us? What was waiting for us, madam? എന്തായിരുന്നു? Whistle കഴിഞ്ഞിട്ട് choir. Okay, so we have Ms. Jayashree ma'am waiting with a sustained whistling. So I'm giving the mic to the volunteer. Yes. On ചെയ്തു. Hello. Thank you so much for giving this opportunity. രാധിക മാം പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെയാണ് ഈ കോളേജിലുള്ള പിയേഴ്സ്, എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച കുട്ടികൾ എനിക്ക് തന്ന കോൺഫിഡൻസ്, എനിക്ക് തന്ന ഇൻസ്പിറേഷൻ അത് കുറച്ചൊന്നുമല്ല. ലൈഫിൽ ഈ ഹൈ അച്ചീവേഴ്സിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഈ ഒരു പാഷൻ ഞാനിങ്ങനെ പെർസ്യൂ ചെയ്ത്. ഇത് ശ്യാമ എന്നുള്ള 1986 പടത്തിലുള്ള ഒരു പാട്ടാണ്. കെറോക്കെ വെച്ച് പാടുന്നു. ഇറ്റ്സ് എൻ അറ്റംപ്റ്റ് ബൈ മീ. ഓക്കെ.
Thank you. Thank you very much. So thank you very much, Jayashree ma'am. മാമിന്റെ ആ ഒരു സസ്റ്റെയിൻഡ് വിസിലിംഗ് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നല്ലൊരു എനർജൈസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ പരാതി, നിങ്ങളുടെ ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ഫോൺ കോൾ പരാതി കിട്ടി, എനർജി കുറവാണെന്ന്. എനർജി കുറവല്ലേ സിസ്റ്റർ ആശ്രിത? അതെ അതെ കൂട്ടാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എനർജി കൂട്ടാനായിട്ട് പ്ലീസ് ഒന്ന് cheer up ചെയ്യാമോ? യെസ്, കാരണം നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കൂ, who is on stage? What color is on stage? Light. Yes, sister is requesting for the light to come. കാരണം ഈ purple, ഞങ്ങളൊക്കെ purple ഇട്ടതിന് there is a significance. നമ്മുടെ ഈ ഒരു 100 yearsനെ denote ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു royal color, the purple color. So you find the centenary choir, the 100-member choir people on the stage. പക്ഷെ ഇതിനെ choir എന്ന് വിളിക്കരുത് മാക്സിലിൻ എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? മിസ് മൃദുല. മിസ് മൃദുല told Maxilin, call it as what? Musical extravaganza. Yes. So we have a great spectacle on the stage, a musical extravaganza by the centenary. Yes, everybody, please put your hands together for the spectacle on stage, the centenary choir, the musical extravaganza. So we are all waiting for you. പക്ഷെ അവരുടെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ എനർജിയാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കൈ കെട്ടി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി വരില്ല. So when they start singing, I want everybody to cheer to the music. All set? People at the back. ആഹാ ഓഹോ ഒക്കെ മറന്നു പോയോ? മാം പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ മറന്നു പോയോ തുടക്കത്തില്? So those people, ആഹാ, where are the ആഹാ people? ആഹാ ഇല്ലേ? മറന്നുപോയി. രാവിലെ ഏഹേ അല്ലെ, ഞാനും മറന്നുപോയി. ആഹാ കൊള്ളാം. ഏതായിരുന്നു? ഞാൻ ലൈവായിട്ട് കേട്ടു. ഒന്നുകൂടിയേ. Others. ആഹാ 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 ആഹാ. എന്ത് രസം, എന്ത് സുഖം. So yes, so now it's time for you. We are all waiting for you. ഞങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് cheer ചെയ്യും. So everybody, eyes on the floor. Thank you. Ladies, it is with a lot of pride that we stand before you as the 100-member AstA choir. We are here, we practiced, and we are presenting before you a medley of songs from a few decades ago. But before we start, we'd like to acknowledge the contribution, the coaching, and the wonderful guidance of Dr. Veena Job and Linton D. Aruja. We will say more in a little while, but please hold on to your seats and let's begin with a couple of foot tapping numbers.
I'd like the mic back on, please. Thank you. We hope you enjoyed that. But there's more in store. Are you ready for more? Yes! This June, at the start of the centenary celebration, we decided that it was time for St. Teresa's to own a centenary song. We've always had a lifetime relationship with the Rex Band, who have been a part and parcel of everything St. Teresa's has done for over the last 30 years. And so, together with the help of the creative copywriter Shelton and the contribution of music director Alphonsa, and of course, the participation and immense contribution of Dr. Beena and Linton, we would like to present before you the St. Teresa's Centenary Song.
Thank you very much. 100 years, 100 Theresians, 100 seasons, but just one reason to unite all of them, St. Teresa's. Can you please switch on the Thank you. mic? I think somebody at the sound console doesn't like my voice. I'd like to actually end this choral episode that we've all undergone by recognizing a few people. There are a few people who have traveled from out of Kerala and come here just to be a part of this choir. Can you raise your hands, please? All those who came from outside, raise your hands. Let's give them a round of applause. But more importantly, AstA and every one of us here on the stage would like to recognize, appreciate, and thank Linton D. Aruja of the Mustard Seed School of Music, an integral part of the Rex Band and St. Teresa's for all our musical adventures, for being a part of this, for mentoring us, guiding us, putting all the tracks together, and for his ever-smiling encouragement. Thank you, Linton. AstA would like to recognize your contribution for all of us. And last but not the least, this charming lady, she was my teacher many, many decades ago, and I told her yesterday, I said, Beena, I forgot what a charming teacher you are. The lady with a gifted voice, the lady who has given her entire gift to God, but because of that, made each one of us Teresians the richer and the more musically empowered for the last 3 decades. Thank you, Beena, for being the beautiful, beautiful person that you are. Thank you so much. And now, ladies, for the last time, let's take a bow before we exit. Thank you very much. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറയാം ആഹാ പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. Thank you very much. You had a great energy, you had a great spirit, and also in addition a heartwarming smile. Did you all enjoy? Everybody? എനിക്ക് 2 യെസ്, എല്ലാ യെസ്സിലും നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ മാമാണ് ഫസ്റ്റ് യെസ് പറയുന്നത്. സ്റ്റുഡൻസ് യെസ് പറയുന്നേ ഇല്ല. അത് പ്രിൻസിപ്പൽ ലീഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണോ? Why can't I hear yes from the youngsters? Rebecca, my batchmate, yes, please. So thank you very much. And now we have another performance getting up on stage. So what will it be? What will it be? Do you want to dance? Sister, dance. Do you want to see a dance, madam? Or dance? No, not for you. Like people with dance knowledge will dance on stage. Yes, so we know that Theresians, we have always, set a benchmark example in the performing arts, and we had a very indelible position in all the youth festivals we have gone through. And how can we ever forget? Are you here? Are you listening to me? How can we forget the great Bharatnatyam dancers we had? ഓരോ തലമുറയിലും ഓരോ വർഷങ്ങളിലും നമുക്ക് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് കഴിവുള്ള നർത്തകര് നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. Be it classical, semi-classical, contemporary, hip-hop, and to name a lot. അപ്പോൾ ഇന്ന് we have 3 distinguished alumni joining us for a spectacular Bharatnatyam performance. So they are Veena Vidayathil, Ashwati Jugesh, and also Ampali Gopalakrishnan. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പലവരെയും നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടാവില്ല. So this time നമ്മുടെ choir team ആയിട്ട് chat ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് I think I'll let you know who those people are. So Ampali Gopalakrishnan, she had a brilliant 5-year at St. Teresa's College. She was the Idukki District Kalatilagam consecutively people. Yes, എല്ലാവരും തിരക്കാണ്. Yes, she is on stage. My teacher reasons, we have Ms. Ampali Gopalakrishnan on the stage. She was consecutively the Idukki District Kalatilagam from 1988 to 1992.
Sankita Nataka Academy Scholarship holder. Stage light also, yes. Holder for Bharatanatyam and Mohiniyattam at the age of 11. Won first prize in Kuchipudi, second in Kathakali Sangeetham and recitation in 1993 Sage School Youth Festival. She won the first prize in Kuchipudi in 1994 for the Yamcha University Youth Festival. She won the first prize in Bharatanatyam, second in Kuchipudi Autumn Tullal recitation, third in folk dance in 1995 MJ University Youth Festival, sharing the Kalathilakam title with equal points. She also received the Best Actress Award for her role, and she also participated in the Drama Fest. She won the second prize for that. She was also, Ms. Ambali was also awarded the Mother Rita Memorial Prize by the college for securing the highest points. So, hearty welcome to you, Ms. Ambali. Yes, Ambaliku oru kaiyidi kodukamo Teresians. Thank you. அடுத்ததாய், it's my honor to welcome, thank you Ambali. Next, it's my honor to welcome Ms. Veena Vidayathil on the stage. Yes, another pretty lady on the stage. She was a student of St. Teresa's from 1991 to 1996. State School Kalolsavam Bharatanatyam winter 1988. MG University Youth Festival 1992. First prize for Bharatanatyam. MG University Youth Festival 1993. This is so immense. First prize in Bharatanatyam and Kuchipudi, and she was also the Kalathilakam back then. She also won a All Kerala Monisha Award winner in Bharatanatyam, which was held in 1993. And now Ms. Veena is running a dance school of her own. Appo idalla Ms. Veena arhikkunna oru kaidi. Can I have a big round of applause from the back as well? Yes, thank you very much and welcome. We are waiting for your wonderful performance, Veena. ഒരു ഡാൻസർ കൂടി നമ്മളെ വേദിയിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാണ്. We have Ms. Ashwati Jugesh. 2010-2013 batch ആയിരുന്നു Ashwati. BA English, my department BA English Literature, and her achievements goes as follows: 2003-2004 Ernakulam District Kalathilakam, 2013 MG University Kalathilakam, 2011 national winner in Bharatanatyam, and 2012 national winner in Kuchipudi. എത്രയോ നേരമായി ഞാൻ ഇവരുടെയൊക്കെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് വായിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത്രത്തോളം അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ബിഗ് സ്റ്റാർസ് തന്നെയാണ് ഇവരും. അപ്പൊ ഇവരുടെ പെർഫോമൻസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ I think three distinguished alumni of St. Teresa's College deserve a bigger round of applause, my dear people. Yes, അതോടൊപ്പം there is also one more person to be recognized, that is Dr. Beena. കാരണം Dr. Beena from Bharatanatyam ആണ് ഇവരെ എല്ലാവരും ഈ ഒരു സ്പിരിറ്റിൽ എത്തിച്ചേർത്ത്. നമുക്കറിയാം, എൻ്റെ സമയത്ത് she was my dance teacher as well, so we know that she was the one who actually rekindled the spirit in all of them and made them come back. And she really, എന്നോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു Beena ma'am, she really wanted people to know her. എത്രത്തോളം കലയുള്ള, കല മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന, കല ഹൃദയത്തിലും രക്തത്തിലും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കലാകാരികളാണ് സെന്റ് ട്രീസസിന് സ്വന്തം എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നതിൽ വിലയേറിയ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു Beena ma'am. So once again, waiting for your wonderful performance. Are Teresians waiting? So before we stage the Bharatanatyam, can the dancers please take a moment of attention? So before we stage the Bharatanatyam, it is time for us to honor Mr. Linton sir for guiding all the choir members. Yes. So now can we have Sister Vinitha and Alphonsa ma'am to hand over our token of love and appreciation to Mr. Linton. Yes, so please everybody join me in honoring and appreciating Mr. Linton for his days of hardship, for making this 100-member, 100-year song, 100-year choir possible. Centenary song, yes, to be precise. Thank you. Yes. Yes, Sajimol, sorry. Alphonsa ma'am, can you please come forward?
And Sister Vinitha is also joining us. This is a humble token of appreciation from St. Teresa's. Keep guiding us the same way you've done. Thank you very much, Linton sir. Thank you. Yes, so now we're waiting. So now, we're waiting for the performance of the Kalatilakam people. The 3 Kalatilakam people, Veena, Marnavoi, Nyamatra Padichullo. Veena, Ambili, Ashwati, yes. So we'll have 3 people, the gorgeous ladies. Yes, on to your performance, ladies. Thank you. Shiva Shambho Swayam Shambho Shiva Shambho
Thank you very much, Veena, Ambili, and what was the third person? Ashwati, Jogesh. We are really overwhelmed by your performance, three of you. Literally, we take pride in their performance, in all their achievements. And a big thanks to Dr. Bina from Bharatanatyam who guided three of them. A guidance in Appuram, ഇവരെ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലുള്ളവരാണ് ഈ 3 വർഷങ്ങളിലുള്ളവരെ എല്ലാ 3 പേരെയും കോർത്തിണക്കി ഈ ഒരു നയനമനോഹരമായ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകിയതിൽ ഒരു വലിയ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ബീന മാം. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള പെർഫോമൻസ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. യെസ്, ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ട് ബിഫോർ വി മൂവ് ഓൺ. We have an organization called the 67 Blankets Family, and they are making, can we have the video also played on the screen, please? So they make a blanket for someone less fortunate. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, the blanket needs to be knitted or crocheted, and so if you wish you can contact them. Can we have the details being played on the screen as well, the media team of the 67 Blankets Family? It is in association with Mandela Day. Yes, so this is a volunteer organization, and they encourage all of them. Their name is Knitwits for Madiba, to source their own wool. So they request all of them to kindly, donate and also knit blankets or crochet blankets for their noble cause. So that's a video being played on the screen. We can move to the video, please. Team. Good morning, all. It's a privilege to be back at St. Teresa's College to celebrate this momentous reunion. Reunions are like homecomings for the heart. Welcome back, old friends. I'm Teresa Thomas, student of the 1975-1980 economics batch. I was fortunate to experience the college's golden jubilee and looking forward to celebrate the centenary, and I'm truly honored to celebrate our reunion today. While I'm currently enjoying quality time with my family in South Africa and previously in Australia, I'm disappointed to miss the festivities. Please know that I look forward to reconnecting with everyone at our next gathering. St. Teresa's has been instrumental in shaping the woman I am today. The values instilled within me have empowered me to become a strong, multi-talented individual. I am incredibly proud to share that I am the first Teresian to hold a Guinness World Record for crocheting the world's largest blanket in 2016, alongside with 1,000 other women. This accomplishment is a testament to the spirit of collaboration and dedication. In 2018, I had the opportunity to return to St. Teresa's to teach crocheting to fellow Teresians. Together, we created the world's largest portrait blanket depicting the face of Nelson Mandela, a tribute on his centenary, visible only from space. The overwhelming support from Reverend Director Sister Vinitha, Principal Sajimol ma'am, HOD Dr. Thara ma'am, and the entire economics department, and from the students was truly heartwarming. It felt like I had never left my college. As a proud alumna, I'm honored to have contributed to my alma mater in this way. Today, I stand before you as a Guinness World Record holder for the world's largest crochet blanket, a brand ambassador for 67 Blankets South Africa, a goodwill ambassador for WEF Mission Million, empowering women worldwide, President, St. Teresa's Economics Alumnae. These achievements are a direct result of the foundation laid at St. Teresa's College, and I am thankful to my alma mater. I am confident that many more talented Teresians will make significant contributions to the world. Let us work together to solidify St. Teresa's reputation as a prestigious institution that empowers students to reach extraordinary heights. Wishing all a great grand reunion. Thank you. God bless you. Thank you, ma'am.
And now we'd like to honor and recognize the Golden Jubilee batch. This is the batch that has just completed 50 years after graduation. And let's invite all of them on stage. Ladies, not only are they here present in large numbers, they have also prepared for us multiple entertainment programs. So let's welcome them with a warm round of applause. Requesting the sound team to kindly get the mics ready because they're going to be singing on stage. Please get the mics ready. Requesting the sound team. Ladies, let's have you on stage. Adile, friendile 10 mic okkonde varunnu. Ladies, let's have you on stage quickly. All the Golden Jubilee members required to get on stage immediately. Thank you so much. Requesting all the ladies who are part of the Golden Jubilee year to kindly get on stage. Requesting all the ladies to get on stage. Ladies, we need to hurry up a little bit. Requesting all the ladies kindly get on stage. Ladies, please get on stage immediately. All the Golden Jubilee member ladies, please get on stage immediately. Can we have a few volunteers here, please? Requesting a few volunteers to come forward. Before we begin the song, AstA would like to recognize this Golden Jubilee batch. AstA would like to recognize this Golden Jubilee batch. So requesting Secretary Bina to kindly step on stage along with the other AstA committee members to present every member of the Golden Jubilee batch
with a little memento to mark this milestone year. We're going to be recognizing every single member, requesting the ASTA committee members to kindly present the mementos. Ready? 74. Literature. Okay, ladies, you will get your mementos as you leave because you're ready to perform. And let's begin. All the mics are working. Let's start. Ready? Start. La 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 അത്തപ്പൂന്നുള്ളി തൃത്തപ്പൂന്നുള്ളി തന്നാലപ്പാടി പൊന്നുഞ്ഞാലിലാടി തെന്നലിവാ ഒന്നാലും കുഞ്ഞിലോടിവാ അത്തപ്പൂന്നുള്ളി തൃത്തപ്പൂന്നുള്ളി തന്നാലപ്പാടി പൊന്നുഞ്ഞാലിലാടി തെന്നലിവാ ഒന്നാലും കുഞ്ഞിലോടിവാ ഇല്ലത്തമ്മ നീരാടി പോരുന്നേരം വെള്ളിപ്പൂങ്കിണ്ണം തുള്ളി തുള്ളി പൂവുന്നീരും തൂകി തൂകി പൂവുന്നീരും തൂകി തൂകി തോഴിമാരും വാ അത്തപ്പൂവുന്നുള്ളി തൃത്താപ്പൂവുന്നുള്ളി തന്നാനം പാടി പൊന്നുഞ്ഞാലിലാടി തെന്നലി വാ ഒന്നാനം കുഞ്ഞിലോടി വാ എന്തേ തുമ്പി തുള്ളാത്തു പൂ പോരേ തുള്ളിപ്പാടാത്തു പൊന്നും പോരേ മൺകുടത്തിൽ കാത്തുവയ്ക്കും മൺകുടത്തിൽ പാത്തുവയ്ക്കും മാണിക്യക്കല്ലും തന്നാലോ അത്തപ്പൂവുന്നുള്ളി തൃത്തപ്പൂവുന്നുള്ളി തന്നാനം പാടി പൊന്നുഞ്ഞാലിലാടി തെന്നലി വാ ഒന്നാനം കുന്നിലോടി വാ അത്തപ്പൂവുന്നുള്ളി നുള്ളി തൃത്തപ്പൂവുന്നുള്ളി നുള്ളി തന്നാനം പാടി പൊന്നുഞ്ഞാലിലാടി തെന്നലി വാ ഒന്നാനം കുന്നിലോടി വാ ലാ 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 La la la. Thank you. Let's give them a round of applause, ladies in the room. Now, please. Are you done? Okay, so requesting those who are not performing in the dance to kindly go to the right side or the left side. Please exit either one side because ASTA would like to give each one of you a little memento. So please come either to the left or the right. Please go to both sides. That side, that side. Please go that side. Ladies, requesting you to go to either side. Both sides, yes.
Yeah. Yeah. And now we have a solo performance. Bachelor Vanambadi Erno. And so let us have a solo performance by Mrs. Annamma. Mrs. Annamma, if you're there, let's have a solo performance presented by Mrs. Annamma. Check. Are we ready for the solo performance by Mrs. Annamma? താമരക്കുമ്പിളല്ലോ മമ ഹൃദയം ഇതിൽ താതാ നിൻ സംഗീത മധുപകരൂ എങ്ങനെ ഒരുക്കും ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരുക്കും ഞാൻ എങ്ങനെ നിന്നാജ്ഞ നിറവേറ്റും ദേവാ 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 താമരക്കൊമ്പിളല്ലോ മമ ഹൃദയം കാനന ശാലഭത്തിൻ കണ്ഠത്തിൽ വാസന്ത കാകളി നിറച്ചവൻ നീയല്ലോ കാനന ശാലഭത്തിൻ കണ്ഠത്തിൽ വാസന്ത കാകളി നിറച്ചവൻ നീയല്ലോ നിത്യസുന്ദരമാമി ഭൂലോകവാടിയിൽ ഉദ്യാനപാലകൻ നീയല്ലോ നിത്യസുന്ദരമാമി ഭൂലോകവാടിയിൽ ഉദ്യാനപാലകൻ നീയല്ലോ ദേവാ 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 താമരക്കൊമ്പിളല്ലോ മമ ഹൃദയം താതാ നിൻ കൽപ്പനയാൽ പൂവനം തന്നിലോരോ പാതിരാ പൂവായി വിരിഞ്ഞു ഞാൻ താതാ നിൻ കൽപ്പനയാൽ പൂവനം തന്നിലോരോ പാതിരാ പൂവായി വിരിഞ്ഞു ഞാൻ
പൂമണമില്ലല്ലോ പൂന്തേനുമില്ലല്ലോ പൂജയ്ക്കു നീ എന്നെ കൈക്കൊള്ളുമോ പൂമണമില്ലല്ലോ പൂന്തേനുമില്ലല്ലോ പൂജയ്ക്കു നീ എന്നെ കൈക്കൊള്ളുമോ ദേവാ 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 താമരക്കുമ്പിലല്ലോ മമ ഹൃദയം. That was an awesome rendition. Thank you so much, ma'am. And now we will end with a semi-classical dance. Here's a performance that we are ready to begin. ഹായ് ഓൾ, റസ്മിനാണ്. അപ്പോൾ വരുന്ന October 6th നമ്മുടെ തെരേസ്യൻ സെന്റിനറി മാരത്തൺ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും വരണം. ഹായ് ഓൾ, റസ്മിനാണ്. അപ്പോൾ വരുന്ന October 6th നമ്മുടെ തെരേസ്യൻ സെന്റിനറി മാരത്തൺ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും വരണം. Requesting the sound to be turned on. കേക്കാവോ? എല്ലാവർക്കും വിശക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയാം, എങ്കിലും കല ഒരു ഭയങ്കര വിശപ്പടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ബാച്ചിലെ ജാനകി കുഞ്ഞമ്മ എന്ന് അന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന 74-ൽ പാസ്സായ ജാനകി കുഞ്ഞമ്മയുടെ ഒരു സെമി ക്ലാസിക്കൽ പെർഫോമൻസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ജാനകി വിശ്വനാഥാണ്. ഒത്തിരി ഓർമ്മകളുണ്ട് ജാനകി കുഞ്ഞമ്മയുടെ നൃത്തത്തെക്കുറിച്ച്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ജാനകി കുഞ്ഞമ്മയെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ബാച്ചിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ വലിയ സന്തോഷം. താങ്ക് യു. Let's give a round of applause for Janaki Kunjamma. ചന്ദ്രചൂഡ ശിവശങ്കര പാർവതി രമണയ നിജഗേ നമോ നമോ. ചന്ദ്രചൂഡ ശിവശങ്കര പാർവതി രമണ നിജഗേ നമോ നമോ. സുന്ദരതര പിതാഗധര സുന്ദരതര പിതാഗ ധര ധര ഗംഗാധര ഗജ ചർമാംബര ഗംഗാധര ഗജ ചർമാംബര ചന്ദ്രചൂഡ ശിവശങ്കര പാർവതി രമണാനി നമോ നമോ. ജാതമപദനം ഗംഗാ ചന്ദ്ര സമാഗമതീർത്ഥം പ്രണവം നാദമായുണരും
തുടിയോ വേദകഥാമൃത പുണ്യം പ്രകൃതിയും നിന്നിൽ വികൃതിയും നിന്നിൽ സ്വരങ്ങളിലായി ലയങ്ങളിലായി ശക്തി സ്വരൂപം ഓം ശിവോഹം ശ്രീ ശിവോഹം ഓം ശിവോഹം രുദ്രം ശ്രീകരം. ചന്ദ്രചൂഢ ശിവശങ്കര പാർവതി രമണാദിവകേ. Amazing! I think we need to give her a bigger round of applause. That was truly endearing. And to think that this was a 50-year-old story that's just been brought back to life. All right, ladies, it's time for us to break for lunch. I think we can go ahead and have lunch. Lunch is on the ground floor. And there are a whole range and set of toilets as well. And after you're done, please come back up. Every chapter has prepared entertainment just for today for us. So there's a lot of entertainment awaiting us. Please have your lunch and come right back. Yeah, you get only 25 minutes for lunch. Okay? So see you all back in 25 minutes. Had your lunch?
നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് സെൻറ്റ് ട്രീസസ് കോളേജിൻ്റെ 100 വർഷങ്ങളുടെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റ് ട്രീസസ് കോളേജ് അലൂമിനയുടെ ആസ്ത ഹോം കമ്മിങ്ങിലോട്ടാണ്. സോ ഇവിടെ കുറേ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ക്യാച്ച് ദം. യെസ്, സോ 1000 ഓർമ്മകൾ പുതുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ അവരുടെ ഓർമ്മകളുടെ കാര്യമൊക്കെ ചോദിക്കാം. യെസ്, എക്സ്ക്യൂസ് മീ. സോ യെസ്, ഒരു ഷോർട്ട് ക്ലിപ്പാണ്. സോ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മകൾ സെൻറ്റ് ട്രീസസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു കാര്യം അവർ പറയാമോ? എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, ഒരു കോമഡി ആയിട്ട് നടന്ന കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മകൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന ചേഞ്ചസ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? ഞങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയറിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ട്രിപ്പിന് പോയി. ഓക്ക, ഗുജറാത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും ദൂരം പോകുന്നത്. അതൊരു വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അതിൽ ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ കയറി, ട്രെയിനിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി, വളരെ ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഓക്ക പോർട്ടിൽ പോയി. ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റർ കാമലീറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു, സിസ്റ്റർ റോസലിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും ഇന്നില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കടമുണ്ട് അവരെ കാണാൻ പറ്റാത്തതിൽ. Sister Carmelita was very outgoing, അല്ലേ? She allowed us to go to Mumbai shopping, പിന്നെ അവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയി, അല്ലേ? വെരി ഗ്രേറ്റ് ടൈം. നമ്മൾ ബീച്ചിലും കൊണ്ടുപോയി. ഗ്രേറ്റ് ടൈം. ഇത് പറയാണ്ട്, യു ഹാവ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ദിസ് തിങ് വെരി വെൽ. എനിക്ക് ലൈക്ക് ഓൾ ദ വോളണ്ടിയേഴ്സ്, യു ഹാവ് ഡൺ എ ഗ്രേറ്റ് ജോബ്, റിയലി ഗുഡ് ജോബ്. ഇറ്റ്സ് എ റിയലി ഗ്രേറ്റ് വർക്ക്. ആഫ്റ്റർ 47 years ആണ് ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Proud to be Theresians. Once a Theresian, always a Theresian. താങ്ക് യു. സോ നമുക്ക് അടുത്ത കോഴിക്കോട്ട് ആൾക്കാരടുത്ത് പോവാം. യെസ്, ഇസ് ദർ സംതിങ് ദാറ്റ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ? അതായത് സെൻറ്റ് ട്രീസസിലോട് ഇത്രയും നാളെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരു ഓർമ്മ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം? എന്താ, ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. പിന്നെ എന്താ, ഞങ്ങളുടെ പല മെമ്മറീസും, ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമോസയും കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ കഴിക്കലും, കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ. സെലിബ്രിറ്റീസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് തന്നെ. ആണെങ്കിൽ പോലും ഒറ്റ മനസ്സോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. So let's ask their experience. എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞ തീരില്ല. അത് അവിടെ നിന്ന് ഹാർട്ടിൽ അങ്ങോട്ട് കാണല്ലേ, കത്തി അങ്ങോട്ട് കത്തുക. ഇപ്പത്തെ പിള്ളേരൊന്നും ഒന്നുമല്ല, ഞങ്ങളായിരുന്നു താരം. സോ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർമ്മ, ഒരു കോമഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കോമഡിയാണ്.
അതായത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമഡി. കാരണം സിസ്റ്ററിനെ പറ്റിച്ച് റബ്ബർ ചെരുപ്പ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട് അവിടുന്ന് പുതിയ ചെരുപ്പ് ഇതിലുണ്ടാവും, നല്ല ചെരുപ്പ്. ഇങ്ങനത്തെ അലവലാതി പരിപാടികളൊന്നും ഡേ സ്കോളേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇല്ലടാ, സിസ്റ്ററിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പറയാം. ഞങ്ങൾ അത്ര ഫ്രീ ആയിരുന്നു ശരിക്കും. ഒരു ഞങ്ങളുടെ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിസ്റ്റർ ഹെർമൻ, സിസ്റ്റർ വിനീത, സിസ്റ്റർ ആശ്രിത, സിസ്റ്റർ ഹെലൻ, ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു, സിസ്റ്റർ മെർസീന, എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട്. മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അലവലാതി ഏറ്റവും നല്ലത് ചേച്ചിയായിരുന്നു. എവിടെ നോക്കിയാലും കാണാൻ ആ നേരത്തെ കുമ്പിടിയായിരുന്നു ചേച്ചി. ഇല്ലടാ, അത് എപ്പോഴും. കാരണം നമ്മൾ തെരേസ്യൻ സെൻറ് തെരേസസിൽ ഇന്നും ഞങ്ങൾ UAക്കാരാണ്, ടീമുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും അതൊരു വികാരം തന്നെയാണ്. ആ ഒരു ജ്വലനം വേറെ ഒരിടത്തും കിട്ടത്തില്ല, ഒരു കോളേജിനും ഇല്ല. അത് നമ്മൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമാണ്, പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് വാക്കുകൾ. ഈവൻ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടികൾക്കും അത് മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് കൂടെ ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോഴല്ലോ ആ ഒരു വലിയ മിസ്സിങ്, ലൈഫിൽ വല്ലാത്തൊരു മിസ്സിങ് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക്. ലോകത്ത് എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു 10 തെരേസ്യൻസ് എങ്കിലും ഉണ്ടാവും. സോ വി ഗ്ലോബലി കണക്റ്റഡ്. ഒരു മൂലയിലും ഒരെണ്ണയിലും ഉണ്ടാവും. Kochi is famous. All Kochi girls are everywhere in the world only because of St. Teresa's College, and I'm really proud of it. And the best ones in all industries, everywhere they work. Smart girls. SCC. സെൻറ്റ് തെരേസസ് കോളേജിൽ നിന്ന് അലൂമിനി മീറ്റാണ്. സോ 1965 ഇവിടെ നിന്ന് പാസ് ഔട്ടായ ഒരു എക്സ് തെരേസിയൻ, പ്രൗഡ് തെരേസിയനെ നമുക്ക് കാണാം. ആ സമയത്ത് തൊട്ടുള്ള മെമ്മറീസ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടാവും. സോ ലെറ്റ്സ് ആസ്ക്, എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? പ്രിൻസിപ്പൾ സിസ്റ്റർ ഡിഗ്ന ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ തെർസിറ്റ ആയിരുന്നു. പിന്നെ സിസ്റ്റർ ലൊറേറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ബെർട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ മാർസിസിലി, ഇവരൊക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള. ഞാനിവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്, ന്യൂ ഹോസ്റ്റലായിരുന്നു. ആ ലൈഫ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഞാൻ കോട്ടയംകാരിയാണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഒത്തിരി നല്ല ഫ്രണ്ട്സും റൂംമേറ്റ്സൊക്കെ നല്ല പിള്ളേരായിരുന്നു. 2 പേരേ ഉള്ളായിരുന്നു ഒരു റൂമിൽ. നല്ല ഇതായിരുന്നു. അന്ന് ന്യൂ ഹോസ്റ്റലൊക്കെ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നല്ല ഇതായിരുന്നു. ഫുഡും ഒക്കെ നല്ലതായിരുന്നു. എല്ലാം കൊണ്ടും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ പിള്ളേർ 2 പേരും ഇവിടെ പഠിച്ച്, 2 പെൺപിള്ളേരുള്ള 2 പേരും ഇവിടെയാണ് പഠിച്ചത്. നേഴ്സറി തൊട്ട് ഇവിടെയായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് എറണാകുളത്ത് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് പിള്ളേരെ ഇവിടെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാനൊത്തു. എല്ലാം കൊണ്ടും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കോളേജാണ്. സെൻറ്റ് തെരേസസ് കോളേജിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ 100 നാവാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ നമുക്ക് 2001 ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ വേറൊരു ബാച്ച് ഔട്ടിനെയാണ് കാണുന്നത്. ഹായ്, മൈ നെയിം ഇസ് രമ്യ കൃഷ്ണൻ. ഐ ഡിഡ് 2001 ബാച്ച്. സോ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓർമ്മകൾ എന്താണ്? ഒരു ഫണി മൂമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് അറ്റ് സെൻറ്റ് തെരേസസ് കോളേജ്. കുറേ ഫണ്ണി മൊമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഐ വാസ് ഇൻ ടു ഡാൻസിങ്. സോ വി വർ ബേസിക്കലി ഇൻ ടു ഡാൻസിങ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്, ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് നടക്കാമെന്ന്. സോ വൺസ് വി കട്ട് ക്ലാസ് ആൻഡ് വി വർ റൈറ്റ് ഇൻ ദ റോഡ്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ കംസ്. സോ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ കുടയുണ്ട്. ആ കുട പിടിച്ച് എബൌട്ട് ടേൺ. സോ ദാറ്റ് വാസ് വാട്ട് വി ഡിഡ്. പിറ്റേ ദിവസം മിസ് പൊക്കി, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് ഇത്. So that was the greatest memory she could ever remember. ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മിസ്സുമാരെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓർഡർ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പണി. I'm a teacher with Talkish Public School, and today in fact I have a dance competition. We have a teachers dance competition. She's still behind dance competition. Even though I'm a maths teacher. Oh, you're a maths teacher. I am a maths teacher. I handle 10th. I have 2 batches of 10th. But then I'm into dancing. അത് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയതാ. Yes, സെൻറ്റ് തെരേസസ് ഒരു കഴിവും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Yes, thank you so much.
അനുപതിക്കണം മനുഷ്യ, അനുപതിക്കണം. ആയ കാലത്ത് കള്ളും കുടിച്ച് കെട്ടിയോളന്മാരെ തല്ലണ ആണുങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഗതി. മോനെ ആപ്പണിപ്പ ചത്തുപോലോടാ. മനുഷ്യ ജീവിതം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. എണ്ണിയാൽ ഒതുങ്ങാത്ത പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത്. സോ പ്രോഗ്രാം തീരുന്നത് വരെ ഇന്ന് ഒരു ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ. എത്രയോ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പരസ്പരം ഇങ്ങനെ സ്നേഹത്തോടെ കണ്ടുമുട്ടിയത്. സോ ഡോണ്ട് miss the performances. I'm sure that you're going to enjoy each and every performance on stage. അതിനു മുൻപായിട്ട് I have a small announcement to make. Before lunch ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു NSSന്റെ ഒരു മെഗാ സെയിൽ. Sister, you remember telling about a mega sale by NSS? Yes. So our mega sale, it's happening on September 6th and 7th. It's conducted by NSS Aravam എന്നാണ് പേര്.
സോ ആ സ്റ്റോളിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും അന്നേ ദിനം സെപ്റ്റംബർ 6th and 7th മറക്കാതെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ളവർ എറണാകുളത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരാനായിട്ട് നിങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ സ്റ്റോൾസിന്റെ രജിസ്ട്രേഷനും ഇന്ന് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സോ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി കോൺടാക്ട് ദി NSS സെൽ ഓഫ് സെയിന്റ് തെരേസാസ് കോളേജ്. താങ്ക് യു. സോ ഐ തിങ്ക് we have the UAE chapter ready for their first performance. Yes. So, where is the UAE chapter coordinator? Is it a thumbs up for your performance? Ta 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 ta. Ooh. Ta 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 ta. Iya what UAE. Yo. Okay. ഒന്നും കൂടെ. Ta 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 ta. Iya UAE. എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാ അതൊന്ന് പറയാനായിട്ട്. So is UAE chapter all ready? No. UAE. That's the first performance, right? UAE first part, rhythmic Bollywood. It's a dance fusion. Mridula ma'am, had good lunch? All energized? Food. Excellent food. Yes, I should also appreciate the food people, the ASA members, for giving us a good lunch. So that I am also energized. So people, please have your attention to the stage because we have the UAE chapter performing for us a Bollywood fusion.
So we have a slight change in the program schedule. നമ്മൾ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് സെമി ക്ലാസിക്കൽ വെച്ച് പോസ്റ്റ് ലഞ്ച് പെർഫോമൻസ് തുടങ്ങും എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ചെറിയൊരു ഡിലേ വന്നുകൊണ്ട് we began with the UAE. So now I request the UAE to kindly step back because we'll begin the semi classical first and we'll follow the rest of the things as per the schedule. Okay. So yes, because they have been avaratrayam sundarigal ellarum sundarigalana, but semi classical requires a more of a decoration, alle more of an arrangement and the costume and the ornaments. So up next, it's going to be a very beautiful performance getting up on stage, ladies. This is an assurance from my side, because semi classical dance trained by Dr. Bina D of Bharatanatyam, you have people, you have Teresians of all generations. അതും അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടിനാണ് അവർ കയറാൻ പോകുന്നത്. I am assuring that this will be a great spectacle of your life. ബീനമാം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു, great spectacle മോളെ പറഞ്ഞോ. Yes, so now on stage we have the wonderful, the lovely, the gorgeous ladies going to mesmerize us with their semi-classical moves. Over to you, ladies. Most of them, they are youth festival dancers. ഇവിടെ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്റ്റേജിലായിരുന്നു, നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൽ എപ്പോഴും നിന്നിരുന്ന ഡാൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വേദിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ അവരുടെ പെർഫോമൻസിലേക്ക് കടക്കാം. Over to you, dancers. Yeah. Paga sa gani pa ma paga mare sa pa mare sa gani pa ma paga ma pa pa sa ni ma pa ni sa ga sa ni sa pa ni ma pa mare sa ni sa re ma pa pa sa gani pa pa mare sa gani. വേടപ്പൊന്നണിയും കൊന്ന പൂക്കണിയായി പീലിക്കാവുകളിൽ താലപ്പൂപ്പൊലിയാ. മേടപ്പൊന്നണിയും കൊന്ന പൂക്കണിയായി പീലിക്കാവുകളിൽ താലപ്പൂപ്പൊലിയായി. തങ്കത്തേരും കുളിരന്തി താരകങ്ങൾ വരവഴി പീലിക്കാവുകളിൽ താലപ്പൂപ്പൊലിയാ. ശ്യാമതീരങ്ങളിൽ പുതു കൗതുകം പൂത്തു. തലയിൽ നൂറ് പുളകം പൂക്കളിതറും ആലോലം മേടപ്പൊന്നണിയും കൊന്ന പൂക്കണിയാം പീലിക്കാവുകളിൽ താലപ്പൂപ്പൊലിയാ.
മേടമാസത്തിലെ കണി പോലെ ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു നൃത്തം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമ്മാനിച്ചതിൽ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഡിയർ ഡാൻസേഴ്സ്. ഇത്രയും കൈയടി മാത്രമാണോ അവർ അർഹിക്കുന്ന? സിസ്റ്റർ, ഈ പിള്ളേരുടെ എനർജി എവിടെ പോയി? Yes, so thank you very much, beautiful ladies, for the semi-classical dance. Yes, yes. Also, a big thanks to Dr. Beena from Bharatanatyam for guiding them. She's so overwhelmed by all of their responses and the spirit towards dance. Thank you very much, teachers. Thank you very much, teacher, and all her students. Yes. അപ്പോൾ നമ്മുടെ UAE chapter തിരികെ വരികയാണ്. Are you on? Yes. We'll have a good photo. We'll take a good picture. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡാൻസേഴ്സിൽ പലവരും നിങ്ങൾ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. വെരി ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് പീപ്പിൾ we have on stage. Yes, look at them, how regal, how royal, how graceful they all look. അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചത്. And with such a big spectacle for us to watch. Thank you, dear dancers. Yes, അതിലെല്ലാവരും ഉണ്ട്. ASTA committee members-ഉം we have politicians as well amongst the dancers. I hope you figured her out. Thank you. Yes. ഇതില് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കലാതിലകം ഉണ്ട്. ആശേജി സെന്റർ വരൂ, സ്റ്റേജ് വരൂ. ആശേജി നമ്മുടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്ന സമയത്തെ കലാതിലകമാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഷീ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് കലാതിലകം. ഓക്കെ. Thank you. Yes. So before we move on to UAE chapters program, ഞാൻ നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് മുന്നേ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു നമ്മളുടെ സെന്റിനറി ഗേറ്റ്, ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേറ്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി. അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെയും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കയറി വരുന്ന ഇടത്തും നമ്മളൊരു QR കോഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So we kindly request all of you to donate 100 rupees towards the noble cause. കാരണം എത്രത്തോളം നമ്മുടെ കോളേജ് സുന്ദരിയായിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഗേറ്റ് yes, very precisely principal quoted, quote and unquote Dr. Alphonsa Vijaya Joseph. എന്താണ്? Multiples of 100 Teresians. Please note. അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇപ്പൊ Teresian volunteers വരുന്നതാണ്. You can spot them easily. They are wearing black shirts, I guess. So QR കോഡുമായി നിങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് കുട്ടികൾ വരുന്നതാണ്. ആ സമയത്ത് I request everybody, we need a very beautiful gate. പുറത്തുനിന്ന് ബസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോ ഇതാണ് സെന്റ് ട്രീസാസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഗേറ്റ് എത്രത്തോളം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയാലല്ലേ പറയോ ആ വാതിൽ കടന്നു പോകാനാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം എന്നൊന്ന് പറയണ്ടേ. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ വാതിലായിരിക്കണം അത്. സോ ഐ റിക്വസ്റ്റ് എവറിബഡി, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് സം ഓഫ് 100. പ്ലീസ് പേ. The students are kindly, they are coming near to you. Yeah, thank you. So on stage we have up next the UAE chapter performing a Bollywood fusion. UAE chapterന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത we know, ഈ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി എത്രയോ ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പ്, എത്രയോ ദിവസത്തെ പ്രാക്ടീസ്, എത്രയോ ദിവസത്തെ കോർഡിനേഷൻ, എത്രയോ ദിവസത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ മാത്രമായിരിക്കും അവർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. So first let's congratulate all the wonderful members of the UAE chapter for coming along and coming down to Kochi, coming down to Ernakulam, coming down to your alma mater, for giving us such a wonderful performance. We hope it is, and I'm definite that you'll give us a wonderful performance, ladies. Thank you.
तेरी लागी मैं दीवानी हो गई. दीवानी हो गई. Can the team play the music once again? Yes, dancers, are you ready? A moment to prepare. The media team is getting ready with the music. Yes, please be ready. तेरी लागी मैं दीवानी हो गई. दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई. इश्क की कहानी हो गई. ये दीवानी मस्तानी हो गई. Thank you very much, UAE chapter. Our wait was worth the wait. അല്ലേ നമ്മൾ അത്രയും കാത്തിരുന്നത് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. Once again, please a big round of applause for the UAE chapter. Yes, so up next we'll have
the subgroup Viva performing. It will be a fashion fusion. Before that, there's a small announcement. I request the subgroup Beatles to be kindly ready. Bonny M as well. Bonny M and Beatles, are you ready? Ready. ചെറുതായിട്ട് റെഡിയാണ് ഇനി കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ വലുതായിട്ട് റെഡി ആവും. Yes. So, S. So before we have the performance of Viva, we have to honor two of our Golden Jubilee batch members. So for that, I request Alphonsa ma'am to kindly do the honors. So first is Lucy Paulos. She's of the 62 batch. I'm sorry, it is not the Golden Jubilee, but she is honoring the 80 plus alumni. It comes under that category, the 80 plus alumni. She is Ms. Lucy Paulos. She was from the 62 batch. We're so honored to have you, madam, here. Yes. ആകെ ഒരാളുടെ കയ്യടി. Thank you. Can we have our token of love, our token of respect, our token of appreciation to you, Lucy madam? Yes. St. Teresa's really feels proud in hosting you here for the program. Thank you. Thank you, madam. Yes. And now to honor Ms. Vasanta of the batch of 1966, I request our senior administrator, Dr. Sajimol Augustine. Yes. We have also one more alumna joining us. She is Ms. Vasanta of the 1966. Everybody. ഇതാണോ മാം അർഹിക്കുന്ന ഒരു അംഗീകാരം? We youngsters really have to take inspiration from people like her, women like her. Yes, thank you. So before we move on to the fashion fusion of Viva, it's time for us to recognize, it's time for us to introduce the members of the UAE chapter. So as we call out your names, we request you to kindly come one by one. Are you there? Good afternoon. A journey through time, past, present, and future. Fusion fashion show, nostalgic, glamour, and reconnection. Yes, I'm sorry. So before we have the Viva performing, we need to invite the performers of the UAE chapter. Yes, Georgia ma'am, can you please introduce each of them? Yes, please, the performers, please come to the stage for a photograph. I'd like to introduce the UAE team, all the way from UAE. Please put your hands together for the UAE team. Is there anybody else from UAE? Can you please join the stage, please? UAE, all the UAE chapter members. Julie Mol, all the UAE chapter members, if you're here, please. Yes, the executive members, can you please join the stage for a photograph? Quickly, please. Suma ma'am, who is also the alumni in charge of UAE. Rosalind. Jose George, the secretary of the AstA UAE, please come to the stage. Rose George. Yes, we have the wonderful team of UAE over here.
So Ms. Vandana, she is Asianet fame, and Ms. Neeta, we have Ms. Neeta also. She is 2019 Mrs. India International. Yes, can you wave a hi? Thank you. Both Vandana and Neeta. Thank you. We have also Ms. Georgia, my beloved teacher, joining us them on stage. Ooh, yes, thank you. Thank you. Yes. Now over to the introduction of Viva. A journey through time, past, present, future. Fashion fusion show, nostalgic, glamour, and reconnection as we host our alumni meet with a spectacular fusion show. Relive the memories of yesteryears, revel in the excitement of today, and glimpse into the trends of tomorrow. As our alumni models take the ramp, showcasing three distinct eras of fashion. Renu Susan Samuel, Sridevi V, and Mullah Cyril will take you down the memory lane with our vintage-inspired segment featuring iconic styles from our 1990s, followed by Shireen Farzana, Rohini, Brajesh, and Anu Thomas dazzling you with a contemporary segment highlighting the latest trends of reels. And finally, the futuristic segment where innovation meets style and witness the evolution of fashion in the years to come will be showcased by Gina Jansen, Jennifer Painter, and Ansi Jagan. This is not just a fusion show, but a celebration of our shared legacy, a tribute to our alma mater, and a testament to the power of community. Yes, ladies, we look forward for your performance. Subchapter Viva, subgroup Viva. മേക്കണീതാ പീലിയുമായിൽ മേൽത്തോന്നും മേനിയും തെയ്தை പിടിത്തതണ്ടും കൈയും നീയും എന്നേക്കും വാഴ്കവേ തെയ്தை വാഴ്ക വാഴ്ക നമ്മുടെ പരീക്ഷയെല്ലാം ഭൂമിമേൽ തെയ്தை വഴിക്കുറായി നടക്ക വേണ്ടി വന്നവരോ നാമെല്ലാം തെയ്தை അഴിവുകാലം വന്നടുത്തു അലയുന്നതിൻ മക്കളെ நீங்க அசடா சமத்தா இருந்தா கொடுப்பேளா அசடா இருந்தா மறுப்பேளா ஏண்டி புதுசா கேட்கிற என்ன பார்த்து கொஞ்சரதை கேட்டேளா ஏன்னா அடுத்தாத்து அமுதத்தை பார்த்தேளா அவ ஆத்துக்காரர் கொஞ்சரதை கேட்டேளா அடிச்சாலும் குடிச்சாலும் அவ ஒன்னா சேர்ந்துக்கறா அடிச்சாலும் குடிச்சாலும் அவ ஒன்னா சேர்ந்துக்கறா அடிச்சது பொண்ணு குடிச்சது பொண்ணு புடவையா வாங்கிக்கறா பட்டு புடவையா வாங்கிக்கறா
You call with your hate to kiss me with love and was night on the backseat. Oh, we had the best time of our lives, chilling by the beach, fire danced all night. Yeah, we had the best time of our lives. Oh, that I can see you one last time. We're bringing it, we're bringing it, we're bringing it back. Thank you, subgroup Viva. What an energy, what a coordination, what an idea of fashion, indeed a fashion fusion that we saw. So please, audience, once again, let's put a big round of applause for the team, subgroup Viva. So they were the Teresians of the years 2001 to 2010. So do we need them for a picture, Raju Cheta? Or a picture എടുക്കാൻ അവർ വേണ്ടേ നമുക്ക് on the stage ല് ചേട്ടൻ കേൾക്കണില്ല ഉണ്ടല്ലേ എടുത്തായിരുന്നു അല്ലേ
So next, we have one more alumna pending to be honored. So, madam, can you please kindly come forward of the 80 plus alumni batch, the alumni group? Who was here? Yes. It was, who was it? Madam, you? No. Yes. So, madam, your name? Perum. Shanta Damodaran. ഏതായിരുന്നു മാം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏതായിരുന്നു? ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അന്ന് പഠിച്ചു വെച്ച ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏതായിരുന്നു? Home Science, alle. So we have Shanta Madam of the Home Science Department. So I request Sister Emeline to do the honors of honoring one of our oldest alumna of St. Teresa's. So can you please volunteers, please assist her to come forward. Please, girls. It's a moment of great pride for everybody sitting over here. You know, when we think of the years coming after so much of years back to your alma mater is indeed a thing of, you know, when we think about that, it gives us a lot of spirit. It gives us a lot of zest to lead a life filled with a lot of happiness and energy, to be like Shanta Madam. Yes, please, audience. നിങ്ങൾ ആ കൈ അടിച്ചില്ലെങ്കിലാണ് നമുക്കത് സങ്കടാവുക. Thank you, Shanta Madam. Yes. So, അടുത്തതായിട്ട് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ABBA ആയിരിക്കും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. They are the batch of 1981 to 1990. So, they're performing a scene from Sound of Music. So, please, my dear Teresians, put your hands together for subgroup ABBA performing a scene from Sound of Music. Thank you. Over to you. East is east, and west is west, and the twain shall never be. So says Mark Twain. But here presenting before you the remake of the immortal and evergreen movie, The Sound of Music, that has been enjoyed by generations. In this version, Captain George Wontrap hires Teresa, a nun from the renowned St. Teresa's Convent in Kochi, as the governess due to his struggle to bring up his 7 unruly children. May we welcome you all to enjoy the short revised version of the musical drama, The Sound of Music. Teresa is on her way to assume duty in the Wontrap family household. Hello, here I am. I see that I am the new governess, Teresa, the Carmelite nun who is from the well-known and prestigious St. Teresa's Convent in Kochi. Captain informed me about the appointment of the new governess. But have you heard of our convent and the distinguished nuns who are Mother Digna, Mother Sophie, Sister Seraphia, Sister Carmelita, Sister Emeline, Sister Beata? Sorry, I'm rather busy. I'm Fräulein Schemmert. Well, how do you do? You will wait here.
I shall inform the captain of your arrival. Good afternoon, Fräulein Teresa. What are you doing here? Oh, good afternoon, Captain. I am the Teresian nun from the esteemed St. Teresa's College based in Kochi. I've come here to join as the new governess. Yes, I wish the Teresian governess would definitely be successful in bringing up my 7 children. I will try my best, sir. Why do you stare at me that way? You don't look at all like a sea captain. Well, you don't look very much like a governess. Turn. What? Turn around. What dress is this? Oh, this is a traditional Indian dress. Put on another dress before meeting the children. But I don't have any other dress. I'll see that you get some material. I don't know what your Teresian mother superior told you about the task assigned for you here, but I trust that you will be an improvement on the last governess. She stayed only for 2 hours. Really? I was very much puzzled when I heard that the governess was from India. Hence, I don't know how a Teresian governess from Kochi can be successful, as so many European governesses have failed miserably. But I'm very confident in this venture, sir. You are the 12th governess. There was a long line of governesses who came to look after my children since their mother died. What is wrong with the children? Nothing is wrong with the children. It is only with the governesses. As a governess, you have to maintain discipline, without which the house can't be run properly. I am placing you in command. Yes, sir. Children, this is your new governess, Fräulein Teresa. Give your name at your signal. Fräulein, listen carefully, learn their signals so you can call them. Lizo. Friedrich. Luisa. Kurt. Brigitte. Martha. That's Gretel. Now, when I want you, this is what you will hear. Oh, no, sir. I'm sorry, sir. I could never answer to a whistle. Whistles are for animals, not for children. And definitely not for me. Fräulein, were you this much trouble at your Teresian convent? Oh, much more, sir. Excuse me, Captain. I don't know your signal. You may call me Captain. Oh. Attention. Now that there is just us, would you please tell me all your names again and how old you are? I'm Lizo. I'm 16 years old and I don't need a governess. I'm glad you told me, Lizo. We'll just be good friends. Friedrich. I'm 14 years old and I'm impossible. Really? Who told you that, Friedrich? Fräulein Josephine, 4 governesses ago. I'm Brigitte. You didn't tell me how old you were, Luisa? I'm Brigitte. She's Louisa. She's 12 years old and I'm 10. And you're smart. That's the ugliest dress I've ever seen. Brigitte, you shouldn't say that. Why not? Don't you think so? Why, yes. But Fräulein Helga's was the ugliest. I'm Kurt. I'm incorrigible. Congratulations,
Kurt, what is incorrigible? I think it means you want to be treated like a boy. I'm Martha. I'm going to be 8 on Tuesday. I like a pink parasol. Pink is my favorite color too. Yes, you are Gretel. And you are 5 years old. My dear, you are practically a lady. Now, I have to tell you a secret. I've never been a governess. So you don't know anything about being a governess? Nothing. I need lots of advice. The best way to start is to tell father to mind his own business. And always be late to dinner. And make sure you slurp your soup real loudly like this. During dessert, always blow your nose like this. Don't you believe a word they say, Fräulein Teresa? Why not? Because I like you. I like you too, Teresa. Hurry up, children, hurry up. It's time for dinner. All right, children, Father has told you to return to your rooms now. Fräulein Teresa, I'll show you a room. Follow me. My God, a frog in my pocket. Luckily, this time it is a frog. Last time, it was a snake. Really? Oh my goodness. Hello, Rolf. Hello, Lizo. Well, you are such a baby. What? I'm 16. What is it such a baby about that? 16, going on 17, I know that I'm naive. Fellows I meet may tell me I'm sweet, and willingly I believe. I am 17, going on 18. I'll take care of you. I am 16, going on 17, innocent as a rose. Bachelor dandies, drinkers of brandies, what do I know of those? Totally unprepared am I to face a world of men. Timid and shy and scared am I of things beyond my ken. I need someone older and wiser telling me what to do. Lizo! Lizo! Where are you? What is in here? My guitar. Shall we sing together? We don't sing. We don't know any songs. All right. Then I'll teach you. All of you, come over here. Let's start at the very beginning. A very good place to start. When you read, you begin with ABC. When you sing, you begin with Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. Oh, let's see if I can make it easier. Do, a deer, a female deer. Re, a drop of golden sun. Me, a name I called myself for a long, long way to run. So, a needle pulling thread. La, a note to follow. So, tea, a drink with jam and bread.
that will bring us back to do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, sa, do. This is what you call a song. Yes. When you know the notes to sing, you can say most anything. Don't you know, Fräulein? The first rule in this house is discipline. I'm sorry, sir, but the children need to relax and enjoy. Father, why don't you join us? We like the new governess. She's pretty good. A unique and friendly governess. I am so grateful to God. After many trials, I have found the right governess for my children. No doubt, the Indian governess from St. Teresa's convent has become successful. Yes, Teresa, you have won over my 7 boisterous children. Thank you, Captain. Oh, I believe the Teresians are so skilled and talented. Captain, a Teresian always proves herself capable of doing excellent work. I'm proud to be a Teresian. Teresa has taught us to sing. We love to sing. Let us all sing together. Good. Come on. All of you please join and sing along with us. To a deer, a female deer, bring a drop of golden sun. Me, a name I call myself, far a long, long way to run. So I need a golden thread, love, a note to follow so. Tea, a drink with jam and bread, that will bring us back to dawn. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Thank you all. We hope this small skit we presented took you all back to the golden memories of our all-time favorite movie, The Sound of Music. Now, we proudly introduce the characters of the skit. Captain One Trap, Shirley Sunny, Fräulein Teresa, Laila Ziriak, Lizo Von Trapp, Lally Mabel, Frederick Von Trapp, Liju Jose, Louisa Von Trapp, Preeta John Epen, Kurt Von Trapp, Diana Lewis, Brigitta Von Trapp, Joanne Mary Fernandez, Martha Von Trapp, Grisa PR, Gretel Von Trapp, Judy Correa, the maid Fräulein Schmidt, Sudha Devi, Lizo's friend Rolf, Pearlie. The voice for Captain Von Trapp was lent by Mr. Clarence Xavier. The remake of the skit The Sound of Music and the melodious voice of the song Do Re Mi is by Laila Syriac. Thank you. God bless you all. Thank you, governors from St. Teresa's Convent, and thank you all the performers. We need them for a photo. Yes, ഒന്ന് തിരികെ വരാമോ? Because രാജു ചേട്ടന് ഒരു ചെറിയ photo എടുക്കാനുണ്ട്. So meanwhile, I have 2 important announcements. I had told you about the NSS mega sale. So we have stalls. You can put up stalls that day. The stall rates goes as follows. Textile rupees 5,000. Home decor rupees 5,000. Food rupees 3,000. Priority stall rupees 6,000, and the rupees 500 off. It's for the stall put up by any club or cell of the college. Thank you. So I have one more announcement to make. It is regarding the Teresian Centenary Marathon, which Ms. Sajimol Augustine had informed us earlier. So So now we are thrilled to announce and invite you to participate for our upcoming marathon, which is our centenary initiative. Centenary year ആണ് നമുക്ക് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി ഒരുപാട് മത്സരങ്ങളും ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളും ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസും വരുന്നതായിരിക്കും. So this is on the 6th of October. So let's celebrate the 100 years with family, friends and family. So the registration has already began. The registration has already began, and this actually we are supporting the Karunya Niketan Home for the Destitute at Vallarpadam. So the
brochure and the QR code is given at our college website. So you can visit our website, www.teresas.ac.in. Thank you. So the brochure regarding the centenary marathon shall be circulated in the chapter groups, the subgroup and the chapter groups. Thank you. നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് ടയേർഡ് ആണോ? പെർഫോമൻസസ് കണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പേഴ്സണെ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒരുപാട് സവിശേഷതകളുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു, ഇവിടുത്തെ യൂണിയൻ മെമ്പർ ആയിരുന്നു, ഇവിടുത്തെ ഒരു ബിലവഡ് MC ആയിരുന്നു, എനിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സീനിയർ ആണ്. അതിനുശേഷം ഇവിടെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചറായി. ഇപ്പോ മലയാളം ബിഗ് ബോസ് ഫെയിം മിസ് റെസ്മിൻ ബൈ. Yes, can we wholeheartedly welcome Ms. Resman, the spirit of St. Teresa's College. ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് back in 2019, what I could just hear was the voice of Ms. Resman. എന്നെ ഈ രീതിയിൽ, she actually played a huge role in molding me to be a very loud MC. So it's my job to welcome you, Ms. Resman, on the stage. And Honor, yes, everybody needs to know more about you. Everybody needs to listen your voice. Please. Thank you, Maxine. Good afternoon, Tharachans. പോരാ, പ്രായമായി എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഉണ്ടോ? പ്രായമായോ? എവിടെ പോയാലും, ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിൽ പോയാലും you can find a Theresian override. Correct അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ തെരേഷ്യൻസിന്റെ ഇത്രയും വൈബും ഇത്രയും സ്ട്രെങ്തും വേറെ എവിടെയും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ ഒന്ന് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ തെരേഷ്യൻസ്. പ്രായമായി എന്നുള്ള തോന്നൽ ആർക്കും വേണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാക്സിലും പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ പേര് റസ്മിൻ ബൈ. ഞാനിവിടെ 2014-17 ബാച്ച് ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം കോളേജ് വിട്ട് പോയിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ടീച്ചറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ബിഗ് ബോസ് കഴിഞ്ഞു, അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ഡൗൺ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നല്ലേ? ഡൗൺ ആണോ? അപ്പാണ്. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അപ്പായാലോ? നേരത്തെ ഇവിടെ ആരൊക്കെയോ ഒന്ന് ചീർ ചെയ്തു, പക്ഷെ റെസ്പോൺസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് ചീർ ചെയ്താലോ? പോരാ. 3, 2, 1. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇടിനാദം വിളിച്ചാലോ? അറിയോ എല്ലാവർക്കും ഇടിനാദം? ഞാൻ വിളിക്കാം, എന്റെ കൂടെ വിളിച്ചോളൂ എല്ലാവരും. ഉറപ്പല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യാതെ വിളിക്കാൻ പോവാ. ഓക്കെ, റെഡി? ചേടാ റെഡി? യെസ്, അതാണ്. ബിഫോർ ദാറ്റ്, സെന്റ് ട്രീസസ് എനിക്ക് എപ്പോഴും എന്താ പറയാ, എൻ്റെ ഒരു ഹോം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്കും പലർക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ സ്പിരിറ്റും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചീർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റെഡി? ഓക്കെ ഗൈസ്, താങ്ക് യു. എനർജി പോരാ, ഇതല്ല നമ്മുടെ തെരേഷ്യൻസിന്റെ സ്പിരിറ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you so much. Vaisai. Sorry. Mridulയ്ക്ക് മാത്രം വയസ്സായിട്ടില്ല. എവർഗ്രീൻ മൃദുല wearing purple. പക്ഷേ എനിക്ക് വയസ്സായി. Young lady, fantastic energy. Thank you so much. Let's give her a round of applause. All right, it's time to get into our next program. എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? അപ്പൊ ഇപ്പോ
എന്താണ് ഇപ്പോ പൊതുവെ നടക്കാറുള്ളത് ഈ ഒരു സമയത്ത്? ഒരു ചെറിയൊരു മയക്കം അല്ലേ? So no blame for anybody. Just sit back and enjoy these programs. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം, everybody has taken so much trouble to practice, to come here and present, starting from the UAE chapter to even this Sound of Music performance. So one last time I'm going to ask you all, let's നമുക്ക് കയ്യും കാലും ഉപയോഗിക്കാണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം അല്ലേ? Okay, so now we are going to divide it into 3, okay? This side is one side, okay? It's a competition. Right up to the end. Ladies at the end, can you raise your hands if you can hear me? All right, great. And on this side, ladies at this end, can you hear me? Right at the end? Okay, so they're going to be doing hey, hey, and you're going to be doing aha. And we are going to judge. Are we going to judge? Who's louder? Okay? Are we strict judges? Correct. ഞങ്ങൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. റെഡി? മാനം കാക്കണം. ആസ്റ്റയുടെ മൃദുല റെഡി അല്ലേ? Okay. So I'm going to start. നിങ്ങൾ ഏഹേ ആണ്. What is this? Come on, one more time. Ladies at the back, we can't hear you. Once more. All right, are you ready? Once more. So now I'm only going to raise my hands and you will sing according to my hands. Okay? And we are going to say, oh. Who was better, this side or that side? Okay, anna ipo maati pidikam. Now it's your turn. അവര് ലൗഡ് ആണ്. ഞാൻ ഓർത്ത് ഹൈ പിച്ച് കാരണമാണെന്ന്. മൃദുല, you let me down. Correct. Okay, once more. This side. Hey, okay? All right. So let's give it up for this side now. Okay, ഇത് കയ്യും കാലും അനക്കാണ്ട് ഒരു എക്സസൈസ് ആയിരുന്നു. നല്ലതായിരുന്നു അല്ലേ? ഇത് മതി നമുക്ക്. Okay. ഇങ്ങനത്തെ എക്സസൈസ് മതി. And we are ready with our next program, which is the Bonny M sub-chapter. So let's get ready for another spoof. This is by the Bonny M chapter. Namaskaram, fellow Teresians. Namaskaram. Okay. Today we are here to celebrate the spirit of being a Teresian. And if you all recall, that spirit of being a Teresian echoes within us. And where does it all start? It starts with that reverberating, resounding, majestic sound of that bell, the iconic bell. Ade, a Manimurakkam. Annie Inashu, over to you. Thank you, Sushma. I'm sure all of you would remember the iconic bell. And it all started with somebody posting the picture of the iconic bell outside the office. And when it rang, that was the first sound that we would respond to. And from the youngest to the oldest, to the naughtiest, to the most studious, to the teacher, to the taught, at the bell, we all moved to a designated place of duty. And it taught us something very precious, a Manimurakkam.
What is that? The preciousness of time and the importance of timekeeping. He was coming. Oh yeah, he's coming for the vacation. അയ്യോ എത്ര കല്യാണം ആലോചിച്ചതാണെന്ന് അറിയോ? ഒന്നും പ്രൊസീഡ് ചെയ്യില്ല. എന്താന്ന് അറിയില്ല. ബട്ട് വി ആർ ട്രൈങ്. എനിവേ ഐ വിൽ സ്പീക്ക് ടു യു എ ലിറ്റിൽ ലേറ്റർ. പുറത്ത് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം. എന്തായാലും മോൻ വരണ്ട. പെൺപിള്ളേരുണ്ടോന്നൊന്നും നോക്കി വെച്ചോളൂ. ശരി, ഓക്കെ, ബൈ. ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത. നമ്മുടെ മകൻ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ തന്നു. കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അയ്യോ, ഇതെന്ത് പറ്റി? കല്യാണം ആലോചിക്കാനോ? ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു അവൻ വേറെ ആരെയോ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഏയ്, അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിശ്വാസം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമായിരുന്നു എന്റെ മോൻ ഞാൻ പറയണത് അനുസരിക്കുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് നല്ല സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏത് കാണിച്ചാലും ഇത് ഇഷ്ടമായില്ല, അത് ഇഷ്ടമായില്ല. അത് കാരണമല്ലേ ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റൈലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ച് കുറെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുക. കാരണം എവിടുന്ന് ആരാ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയും? എന്തായാലും ഇപ്പൊ അവൻ സമ്മതിച്ച സ്ഥിതിക്ക് എനിക്കും കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോവാ. ഓ, അതെന്താണത്? അതെന്താന്നോ, എനിക്ക് എന്റെ ഡോട്ടറിനോ ഒരു ടെറീസിയൻ ആവണമെന്ന് ഞാനൊരു നിർബന്ധം പിടിക്കാൻ പോവാ. അതെന്താണ് ഒരു തെരേസ്യൻ? തെരേസ്യൻ എന്താണ് ഇത്ര പ്രത്യേകത? ഹാഹാ, തെരേസിയൻസിന് എന്താ ഒരു കുറവ്? We are the complete women, right? ബാക്കി എല്ലാ കോളേജിലും there are doctors, engineers, professors, scientists. പക്ഷെ ഞങ്ങള് അതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ടാലന്റും ഉണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് ടെറീസിയൻസിന്റെ വ്യത്യാസം. ഡാൻസിന് ഡാൻസ്, ലോ കോളേജിന്റെ കൂവലും കൂടെ ഇല്ലാത്തത് കാരണം എനിക്ക് സ്റ്റോപ്പായി പോയെ. കാരണം സിസ്റ്റർ മൊഡസ്റ്റി ഉണ്ടാവും, കൂടെ മേരി ട്രീസ മാം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അവരൊക്കെ എത്ര ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്നാലും അവരുടെ ഒരു വിളി കേൾക്കുമ്പോ എന്റെ ഡാൻസ് പകുതിക്ക് നിന്നത് അത് കാരണ. പിന്നെ സ്പോർട്സിന് എന്താ നമ്മൾക്ക് ഒരു കുറവ്? പറയൂ. Thara, do you know why I joined St. Teresa's in the 70s? Because of its fantastic reputation for sports. Yes, sports. Be it basketball, volleyball, table tennis, kho-kho, badminton. We made news literally in every sports page. And football. No, not really. Not really. Now, Sister Digna once told me that it is basketball that put St. Teresa's on the map. And do you know how this was happened? Only because of the encouragement and support from the faculty. The faculty, we have to say thank you so much to you all. And of course, there was Sister Carmelita, Miss Maya, Miss Chandrika, and Sir John Mathai. John Mathai, sir. All of you, thank you so much. We wouldn't have done so well without your fantastic encouragement. Thank you. Miss Maya,
മിസ് മയയുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഇന്നും ഞങ്ങളുടെ ശക്തി. ഇന്നും we are playing. Today also we are playing. That is our strength. മിസ്സിനെ നമുക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ there are no words. വാക്കുകളേ ഇല്ല. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അമ്മക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിനടിയിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകും. അതേമാതിരിയാണ് ഞങ്ങളെ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ പ്ലേയേഴ്സിനെ മിസ് മായ ഞങ്ങൾ പറയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. സോ എന്നും മിസ് മായക്ക് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ്. ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സൈറ്റ് അടിക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കത്തില്ലായിരുന്നു, അതുപോലെ ഞങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സത്യം, മിസ് കാണാതെ ഞങ്ങൾ പോകും, പക്ഷെ മിസ് പുറകെ വന്ന് പിടിക്കുന്നു. പിന്നെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിമൻസ് ബാൻഡ് ഇവിടെ 3 ആയിരുന്നു. നമുക്ക് ഹാർട്ട് ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ അങ്ങനെ പല 3 ബാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പാട്ടിന് എന്താ ഒരു കുറവ്? മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക്സ്. അപ്പൊ ഹാർട്ട് ത്രോബ്സ്, ലൂസേഴ്സ്, ഫൈൻഡേഴ്സ് കീപ്പർ, ലൂസേഴ്സ് വീപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് മിസ്സിംഗ് ലിങ്ക്സ്. And here we have just a part of the missing links. I'd like to do a Bonny M song called Rivers of Babylon. If anybody can join, please do join. The rivers of Babylon. Sorry. The rivers of Babylon. We sat down, yeah, here we were, when we remembered Zion, by the rivers of Babylon. There we sat down, yeah, here we were, when we remembered Zion. Thank you. ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും we were all real women. നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തില് ഒരു പറ്റ ആൾക്കാര് റിയൽ വിമൻ ആണ്. അതെന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ. ഞങ്ങൾ നല്ല ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി എന്തെന്ന് കേൾക്കണമോ? ഫാഷൻ എന്താ കുറവ്? ഇപ്പൊ എന്തോ ന്യൂസിലൊക്കെ കേട്ടു ലൂലു മോളിൽ എന്തൊക്കെയോ കിട്ടിന്നൊക്കെ. അതൊന്നുമല്ല, അന്നത്തെ ഫാഷനിസ്റ്റുകൾ ഞങ്ങളായിരുന്നു. പിന്നെയോ ഒറേറ്റേഴ്സ്, പ്രസംഗിക്കാൻ നല്ല മിടുമിടുക്കരായിട്ടുണ്ട്. Lend me your ears, not the pierced ears. അതും കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ടിങ്ങിന് കഴിവുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അവരെയും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ശരി. കുഞ്ഞീഷ്ണന്റെ മോന്റെ കല്യാണം നാട്ടാര് പറഞ്ഞിട്ട് വേണോടി ഞാൻ അറിയാനാ? നീ കാഞ്ചനെ, നീ സുകുമാരനോട് പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മായിനെ വിളിക്കണം എന്നാ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് അമ്മായി പറഞ്ഞു, അമ്മായി നമ്മുടെ ആരും അല്ലാന്ന്. അതോ പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ. ബീങ് തെറീസിയൻസ് ആക്ച്വലി മേക്ക് us ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ. whoever we studied with, we are in touch with them. അത് വാട്സാപ്പ് ഒന്നും വന്നതിന് ശേഷം ഒന്നും അല്ല, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ റോയിച്ചനൊക്കെ അതായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, പണ്ടേ അങ്ങനെയാ. Hi guys, you've heard of friends and Teresians and friendship. Here's to us,
friends in school, college, married, babies and grandbabies, and going strong. നിങ്ങളുടെ ഈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് മെന്റാലിറ്റി അത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു തന്നു. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ തെരേസ്യൻ എന്താണ് ഈ തെരേസ്യൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് നിനക്ക് തെരേസ്യൻ എന്നുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ഇൻ ലോ തെരേസ്യൻ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി എനിക്ക് എന്തായാലും. അതെന്താ നിങ്ങൾ ടെറേസ്യൻ ആണെന്നുള്ള ഒരു മട്ടിൽ സംസാരം? മോളി വേറൊരു ഒരു കാര്യവും കൂടി ഉണ്ട്. ഞാനും ഒരു എക്സ് തെരേസ്യൻ ആണ്. പിന്നെ വെമ്പിള്ളേരുടെ കോളേജിലായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ ടെറേസ്യൻ. സെയിന്റ് ട്രീസസില് 4th സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ പണ്ട് ബോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇനത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഞാനും കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ, അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്റെ ഭംഗി കണ്ടിട്ടാ റോയിച്ചൻ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചേന്ന്. അതെ അതെ അതെ, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ടെറേസ്യൻ ആയായിരുന്ന കല്യാണം കഴിച്ചേന്ന്. നിങ്ങളുടെ ഈ മണിയടി അത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. I hope you enjoyed the spoof that we tried to put up. Thank you so much. We loved putting it up for you. And the most resounding Bani Murakam is the motto of our college. How many of you all remember the motto or the tagline, as we call it now? Yes, thank you, Mridula, for saying that. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and from it stems all the other Manimurakams. Okay, and as a homage, as a tribute to our alma mater, we would like to sing a prayer of blessing to our alma mater and to all Theresians here and wherever they are. Over to Charlotte. Yes. For showers of blessing. Showers of blessing. Bonny M group, let the karaoke play. Let's sing the blessing song. Please join everybody. The karaoke. There shall be showers of blessing. Both with the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing we need. Mercy comes round us of falling, but for the showers we plead. Thank you. We have to cut short the song. Thank you so much. Thank you very much. Please stay on stage for a photograph while I talk to the audience. I can't resist but give 2 sentences of my thoughts to the audience. One quick question to all of you. Ee oru skitting ni namakku manasilaye oru karyam.
back in my college. I can't really put my words together. It's so overwhelming. Like every time I walk into the college, I tell myself, don't cry, don't cry, don't cry. But then my heart wells up, my throat starts feeling quite hard. And I feel it's just because there are so many emotions that come into your mind, so much of you being the younger self, the most beautiful self, and the most empowering self. And that reflection of that right onto your face is just too overwhelming to handle, I feel. I love my college. Once a Teresian, always a Teresian. I have to say I have to give a huge um, gratitude to so many of them. I can't really take names because then I'll be forgetting most of them, but I think all of you will be okay if I take few names because they are my favorites. Starting off with Sister Emeline, who was the principal when I was here, and that beautiful face of hers, her smile, her aura, everything was so captivating that every time the demons in your head got up to do something naughty, she'll smile at you and you know, okay, you're not going to do that. Sister Vinitha and me, I met Sister Vinitha in my English class when I joined in. I was the last batch for pre-degree, if I'm not mistaken, right? So it's soon after my batch, it was 11th and 12th. So we took all the benefits of that, we took all the credits of that, did all whatever was possible, and was the naughtiest, I feel the most outgoing, crazy bunch. And Sister Vinitha was teaching us English, and I have to put in a word I have to say something about her. The first day I saw her in the class was when she was teaching me English, and we were discussing a lot of stuff. And she was also someone very young to the college. She had just joined in. And then from there, 2 years of my pre-degrees, we did have our own fallout and coming back and love-hate relationships, where I had this constant problem when she became the teacher and treated me like a student. And every time we share our jokes or we share our inside stories or share our little bit of experiences, she became our friend. And from there, then I think when I got into my degree, she became the warden of the hostel, right? So then I used to sneak in for food from the hostel. And she always used to tell me, from there to moving out of college and then going in search of your own life, doing whatever you're doing. And then suddenly you just get the glimpse of your college when you get a call or you meet them at, situations. And then it's just that you are reminded of your true self, your most innocent, beautiful, empowering self in that moment. And I guess that's what these teachers and this college and the corridors and the memories gift you with, your most pure self. And today, I stand here not just as an alumni, but as a PTA person also. My daughter is also studying in St. now. She's just joined this year. She did a course, a foundation course in music from London. She's back now. She wants to be around and she wants to be in my college. And I was the one who wanted to celebrate that the most. And it is still, I hold it so much close to my heart that I studied here. I'm so grateful to my parents for having put me here. I was a very rebellious kid when I was back in college. I had a lot of problem that I was put into a girls' college, because I studied in a girls' school, and then once I was told that you can go to a co-ed college, but then here I am in St. Lisa's, and that did not sink well with me back then. But today, I think that's the best thing that's happened to me, and I'm always grateful to all of you, and it's wonderful meeting all of you. Thank you so much for these beautiful moments. Thank you so much for turning up in whole numbers. And I would just like to put notice to the fact that on the October 6th, we are having a Teresian marathon. And Sajimol ma'am has specially instructed me that I should say this. So when you come into the college, your teachers tell you anything, regardless of whichever age you are, you just obey and do it. So that's it. And I've told her that I'll also come, I'll also run. So it's not just this that we are going to do. We are going to run and show our support towards our college, because the alumni strength means so much to the college. Thank you so much. Have a good evening. Thank you, Purnima. I think those emotional words really make us understand one thing, alle? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും തിരിച്ച് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ we are just students.
We are nothing else. We are just students. You know, where's Sheila Miss? Sheila Miss unde? Home Science Sheila Miss under. And about 4 or 5 years ago, I did a course with Sheila Miss. We both did a psychology and counseling course. And our course in the 3 ദിവസം എല്ലാവരും കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഒരു നരച്ച ഒരു ഇത്രയും വണ്ണവും വലുപ്പമുള്ളൊരു ലേഡി ഈ ഒരു ആളുടെ പുറകെ നടന്നിട്ട് പറയാ ഷീല മിസ് ഷീല മിസ് ഷീല മിസ് ഷീല മിസ് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ്. Then I said, she is my teacher. And I can't forget, I may be 40, 50, whatever I am, but my teachers are my teachers. Do you agree? Absolutely. The most beautiful profession, I would say. And now we're ready for a program by the Kottayam chapter. It's called the Magic Dollhouse. So let's welcome the Kottayam chapter to our stage. India. Raju Chetan wants me to remind you that your photographs are available here. You can get printouts of your photographs. So please come here and take your photographs. Everything is waiting for you and you can take back copies. The Magic Dollhouse. Rachel's world was a delicate ballet of wax and wonder. Her home was a sanctuary, a gallery showcasing her life's passion, a collection of hauntingly lifelike wax dolls. Each figure was a masterpiece, a testament to her artistry. They were more than dolls. They were more than mere dolls. They were very dear to her as her own children. But life took a turn with the arrival of a new housemaid, Rekha. Little did Rachel know that this new chapter would unearth a secret as delicate, intricate, and beautiful as her dolls themselves. Rekha, oh Rekha, where has this girl gone? Rekha, Enda kochume? Thank God. I have a very important meeting in a short while. You see, while I am out, I need you to give my dolls a good dusting. Use that soft cloth on top of the shelf. I want these sparkling when I get back. I will see you in a while. Okay, bye. Aha, Asim Totangal. ഗൗരിയമ്മയോ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് നിൽക്കാനാണ് ഞാൻ വിളിച്ചവരാ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം എന്നെ എന്തിനാ കാണുന്നു പറയും. മന്ത്രി ആയാലും മുഖ്യമന്ത്രി ആയാലും പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയാലും പാർട്ടി മെമ്പർ ആയാലും പ്രവർത്തനം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും, ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹം സമ്പാദിക്കാൻ. ഓ രാധികത്തിലക്ക് Hi,
am Elizabeth Susan Koshi, an international rifle shooter, now currently posted as an assistant commandant in the Kerala Police. I have won various medals at the state championship, in the Asian Shooting Championships, and represented India in the 2013 and 2014 World Cup. Currently mentoring the shooting team, Kerala Police. But this is where it all began. ദേ അമലപ്പോൾ കോമള താമരപ്പൂവേരാവുമാനില്ലേ ഇനിയും നേരമായില്ലേ വിരിയാൻ താമസമെന്തേ ആഹിച്ചു മോഹിച്ചു തേനുണ്ണുവാ ഞാൻ ഓടി വന്നില്ലേ മിഴികൾ നീ തുറന്നാട്ടെ മധുരത്തേൻ പകർന്നാട്ടെ പാദസരത്താളം കേൾക്കെ കാതിനിന്നോണമായി വാർമുടിയിലേതോ പൂവായി പാതയിൽ വീണുപോയി പറയാനെന്തോ വീണ്ടും ചുണ്ട് തങ്ങി മിണ്ടാൻ വയ്യാവോ മനപ്പൂവേ. I am St. Teresa of Avila, the patron saint of St. Teresa's College. Christ has no body now on earth but yours, no hands but yours, no feet but yours. Yours are the eyes through which to look out Christ's compassion to the world. Yours are the feet with which he is to go about doing good. Yours are the hands with which he is to bless men now. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo para darle una alegría cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para darle alegría cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Macarena. Yo no sé lo que es la pena, yo consigo alegría, que tengo una novia morena, que se llama Lucía. Yo no sé lo que es la pena. Contigo alegría, que tengo una novia morena que se llama Oh, what on earth is going on here? No wonder. I see why the neighbors just called in panic. What have you done with my dolls, Rekha? Is this a joke? I don't know, Kochame. I swear, every time I put this cloth on the doll, it started moving. I didn't mean for this to happen. I'm as shocked as you are. It's like magic. But I didn't do anything. Please believe me. One moment, they were just dolls. And the next, they were dancing. I don't know what to think anymore. All right, Rekha, I want to believe you. I trust you. But that's not the cloth I told you to pick up. I do remember telling you very clearly to use the one on the shelf over there. Now, let me see what is so magical about this cloth. Teresian magic. For a century, St. Teresa's College has been an alchemist, transforming raw potential into extraordinary beings. We arrived as mere sketches, the young dolls in our parents' eyes. Then, the magic of St. Teresa's touched us. It is the Teresian magic.
It is the alchemy that transforms dreams into tangible achievements. It is the spirit that empowers, the belief that uplifts, and the camaraderie that inspires. At St. Teresa's, dreams don't merely exist. They thrive, blossom, and become an integral part of the world. Thank you. Thank you. Simply awesome. Ladies, please stay on stage for a photograph. Hello, everyone. That was the Kottayam chapter of ASTA performing for you. I have immense pleasure in introducing each of our performers. We begin with Professor Dr. Rachel George of the 67 batch as house owner, Sonia Skaria 92 batch as the housemaid, Bindu Vadakemuri of 89 batch as Asin Thotungal, Professor Dr. Elizabeth Prema Kurian of 75 batch as K.R. Gauriyamma, Rekha Pillai of 86 batch as Radhika Tilak, Paul Susan of 90 batch as Elizabeth Koshi, Marymol Joseph of 98 batch as Amala Paul, Toshma Biju of 95 batch as Saint Teresa of Avila, and our voice artist was Nisha Jose of 94 batch. Thank you once again. Thank you. Take a bow and please stay, ladies. Please stay on the stage.
ഓണമഴയിൽ പടരിതൾ പൊഴിയുന്നൊരിരവിന തരുമ്പോ ഞാനീ പൂക്കൾ നിലാവിൻ സമ്മാനങ്ങൾ ഒഴിക്കും പൂപ്പാലങ്ങൾ അടയ്ക്കും പൊന്നാളങ്ങൾ ഇടനെഞ്ചിൽ തുടി കൊട്ടിയുണരുന്നു ഒരു മണിക്കൊയിലിന്റെ സംഗീതം ഒരു നീലിലുമേ പടരുന്നു മനസ്സിനുമറിയില്ല സ്നേഹത്തിനതിരില്ല ഇനി നമ്മൾ തിരിയില്ല പുസ്തകത്താളുകളിൽ അക്ഷരത്താളുകളിൽ ഒന്നായി തുറന്നിടും സ്വന്തങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാം. Thank you, UA chapter, for that melodious songs. ഓരോ സോങ്സും നമ്മൾ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സോങ്സ് ആണ്. അവരെല്ലാം കോർത്തിണക്കി നമുക്കൊരു ഒരു മെഡ്ലി അവതരിപ്പിച്ചത്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. So അടുത്തതായി we have another chapter joining us, but ഇവിടെ അവർ വരുന്നില്ല. They're joining us on the virtual mode. So let's have the Chennai chapter joining us for the AstA Global Homecoming. So they'll come on in a video, right? Yes. They'll join us for the celebrations in a video. Thank you.
Greetings to all the dignitaries of our esteemed St. Teresa's College, honorable guests, and my dear fellow Teresians. AstA Chennai chapter joins Teresians across the world in paying tribute to our alma mater for her achievement as a center of excellence for 100 years. No ordinary feat. On the occasion of this remarkable milestone, we, the Teresians of Chennai, are thrilled to be part of the AstA Homecoming. Through a century of imparting education and all-round growth, St. Teresa's College has shaped countless minds and through them fostered futures which have enriched many communities. This journey is a testament to the vision of the founders, their leadership, and the enduring impact of education. Although many alumni are unable to be physically present here today, the formation of the Chennai chapter of the AstA has served to rekindle the embers of the undying flame of the Teresian spirit, which has helped us to form bonds of friendship across batches. To commemorate this momentous, once-in-a-lifetime occasion, AstA Chennai chapter has great pleasure in presenting a brief program of entertainment that we have named Bonds That Bind, the Power of Alumni. Friendship is a tapestry woven with threads of shared moments, trust, and understanding. Alumni friendship evolve into bonds that remain steadfast, offering support and camaraderie. We begin the celebration by passing this light of friendship to all our alumni, followed by a group song, Maitrin Bhajada, that resonates with a timeless appeal for universal friendship, unity, and well-being. उडुराजमुखी मृगराजकडी गजराज विराजितमन्तगती घनसार सुगन्धि विलासिनी कनकाङ्गि विचारु समुद्रसुते उडुराजमुखी मृगराजकडी गजराज विराजितमन्तगती We are happy to share a message
from the 90-year-old Mrs. Vijaya Lakshmi Dhar, who joined St. Teresa's College for BA Economics in 1947, the year of Indian independence. I was there for 2 years from doing my BA in economics. Sister Dibna was the principal at the college then. And Sister Marie Therese also. She used to be one of the lecturers in English. I hear that you are celebrating the centenary. Wish all of you well and centenary goes as well. The sheer enthusiasm and the joy revived of Teresians cannot be dimmed by the passage of years. Watch this vibrant group of our alumni swing and sway to some of the popular songs on the theme of friendship. തണലും തണലത്തരമതിലും മതിലില്ല മനസ്സുകളുടെ പ്രണയ കുളിരം പതിയാവിൽ ഒരു നാളിലും ഈ നല്ലൊരു നേരം കാറ്റാടിത്തണലും തണലത്തരമതിലും അതിലില്ല മനസ്സുകളുടെ പ്രണയക്കുളിരും told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, you thought life's the long way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. When the rain starts to fall, I'll be there for you. I'll be there for you. I'll be there for you. As we conclude, let us reflect on the joy and camaraderie shared today through the music and dance performances showcased by our talented alumni. We have strengthened the bonds that define the St. Teresa's College community. With the silken bonds of friendship, unity, and love for this great institution that binds all the alumni together, I'm sure ASTA will remain a great group and a haven for all alumni across the globe. Members of ASTA Chennai chapter wish you all hasta la vista. Thank you.
Thank you, Chennai chapter. Even though you were not here with us, we could really, reverberate with the energy that you gave us. Thank you very much, Chennai chapter. I think they might be listening to this. Yes. So I request, do we have the Beatles subgroup over here? Anybody representing the Beatles, please kindly report to the backstage. So meanwhile, before we move on to the next performance, we'll have a trailer being shown on the screen. It is a trailer for a short film called Our Koppam. നമ്മുടെ ഈ സെന്റിനറിയുടെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ആസ്തയും സ്റ്റുഡൻസും നമ്മുടെ നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫും ഒരുമിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ്. ആ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ ട്രെയിലർ ആണ് അടുത്തതായി നാം കാണാൻ പോകുന്നത്. ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ പേര് അവർക്കൊപ്പം. ഐ എം നോട്ട് റിവീലിംഗ് ദ തീം. കൈൻഡ്ലി ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ട്രെയിലർ പ്ലീസ് ഓഡിയൻസ്. താങ്ക് യു. അച്ഛാ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. Yes, AstA. So now we are waiting for the film to come out. അവർക്കൊപ്പം എന്ന സിനിമയുടെ ഒരു ഇതിവൃത്തം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇവർക്കും ഈ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. So let's all wait for the film to come out. So up next we have another performance by Viva. It's their second part. It will be a Teresian retro rhythm. So everybody please put your hands together for Viva subgroup coming up on stage with a retro dance. Thank you. ओ मीठी मीठी सी ये मुनिया सर पे डाले है ये चुनिया क्यों हाँ क्यों
हो सोनी सोनी सी कुड़ी नु मौज में रहने दे ना दुनिया क्यों है कितनी शानदार कुड़ी ये कर देगी कमाल इसे झूमने अपनी मीत दे कुड़ी नु नचने दे हाँ नचने दे आज लगाने दे ठुमके हाँ चुमके कुड़ी नु नचने दे हाँ नचने दे सारे यहाँ फिक्रा नु छड़ के पंठन के कुड़ी नु नचने दे हाँ नचने दे आज लगाने दे ठुमके हाँ चमके कुड़ी नु नचने दे हाँ नचने दे सारे यहाँ फिक्रा नु छड़ के पंठन के कुड़ी नु नचने दे നാടിൻ നന്മകനെ പൊന്മകനെ മുത്തായവനെ നിന്നും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒന്നായവനെ കാലം കാത്ത് വച്ച രക്ഷകനെ സംഹാരകനെ കണ്ണനായി വന്നവനെ ഭയമേ മാറിപ്പോ നീ അണ്ണൻ വന്നാൽ വിട്ടുന്നില്ല ഇരുട്ടിൽ സിറ്റി വാഴും രാജാവുക്ക് എല്ലാരും സുല്ല ഇവനെ പൊടുവാനായും ജനത്തിലൊക്കെ കാലം എടുത്തു വെച്ചാൽ സ്വർഗം പോലും കത്തി കൊണ്ട് വിദ്യാരംഭം കുത്ത് ഹരിശ്രീ തോക്കിൻ കാഞ്ചി വലി ശീലം പണ്ടേ മാറാത്ത വ്യാധി നെഞ്ചിൽ പൂട്ടി വച്ചോരംഗക്കലി തീരാത്ത വാശി അണ്ണൻ വീശ വെച്ചോരാട്ട പുലി ഇടയാങ്ങോർക്കും നിന്നോർക്കും പണ്ടേ ആപത്ത് കട്ടച്ചോര കൊണ്ട് ചൂസാടിച്ച് എടാ മോനെ Subgroup Viva, look at their energy. How could they sustain their smile, their vibe throughout? A hearty congratulations to you, Viva subgroup. Thank you. So please, ഒരു കൈയ്യടി കൂടി Vivaക്ക് കൊടുക്കാം. Thank you. നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് സെൻറ് ട്രീസസ് കോളേജിൻ്റെ 100 വർഷങ്ങളുടെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സെൻറ് ട്രീസസ് കോളേജ് അലൂമിനയുടെ ആസ്ത ഹോം കമ്മിങ്ങിലോട്ടാണ്. സോ ഇവിടെ കുറേ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ക്യാച്ച് ദം. യെസ്, സോ 1000 ഓർമ്മകൾ പുതുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ അവരുടെ ഓർമ്മകളുടെ കാര്യമൊക്കെ ചോദിക്കാം. യെസ്, എക്സ്ക്യൂസ് മീ. സോ യെസ്, ഒരു ഷോർട്ട് ക്ലിപ്പാണ്. സോ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മകൾ സെൻറ് ടൂസാസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു കാര്യം അവർ പറയാമോ? എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, ഒരു കോമഡി ആയിട്ട് നടന്ന കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മകൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന ചേഞ്ചസ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? ഞങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയറിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ട്രിപ്പിന് പോയി. ഓക്ക, ഗുജറാത്തിൽ. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും ദൂരം പോകുന്നത്. അതൊരു വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അതിൽ ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ കയറി, ട്രെയിനിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി. വളരെ ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഓക്ക പോർട്ടിൽ പോയി. ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റർ കാമലീറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു, സിസ്റ്റർ റോസലിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും ഇന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കടമുണ്ട് അവരെ കാണാൻ പറ്റാത്തതിൽ. Sister Kamalita was very outgoing, അല്ലേ? She allowed us to go to Mumbai shopping, പിന്നെ അവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയി, അല്ലേ? വെരി ഗ്രേറ്റ് ടൈം.
ബീച്ചിലും കൊണ്ടുപോയി ആ ഓ ഇത് പറയാണ്ട് യു ഹാവ് ഓർഗനൈസ് ദിസ് തിങ് വെരി വെൽ എനിക്ക് ലൈക്ക് ഓൾ ദ വോളണ്ടിയേഴ്സ് യു ഹവ് ഡൺ എ ഗ്രേറ്റ് ജോബ് റിയലി ഗുഡ് ജോബ് ഇറ്റ്സ് എ റിയലി ഗ്രേറ്റ് വർക്ക് ആഫ്റ്റർ 47 ഇയേഴ്സാണ് ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് Proud to be Theresians. Once a Theresian, always a Theresian. Thank you. Kochi, presenting our skills and roles of women in personal and professional life. Every heart, every feeling, every moment of happiness is incomplete without her. We celebrate life in our own little ways. Science facilitated creative, responsible, and joyful living. Understanding of human growth and learning helped me foster all-round development of my students. Nature, especially flowers, used to fascinate me from a very young age. Interacting with nature and bringing them indoors as cuttings and arrangements was something I indulged in even as a kid, though I knew nothing about rules then. Our interior decoration classes helped me to gain an in-depth knowledge to incorporate the elements of design in my arrangements and also an insight to Ikebana and its various forms. Homescience has helped me in real-life applications in interior design and effective time, energy and money management in wedding planning and event management. One example is this. See, this is the drawing I made, and this is what we brought out in the real backdrop of a wedding. The best classroom in the world is at the feet of an elderly person. To forget the elderly is to ignore the wisdom of the years. Hi there. As you can see, I really enjoy interior decorating. I love creating a warm and beautiful home for my family and friends, and I learned it all from home science. So come on in, let's have a drink. According to me, home science is a holistic approach to education. It sharpens our innate skills. I'm into quilting these days. This is a little quilt that I've just started off on. I've just used scrap material. Look at the vibrant colors. It's a big stress buster for me and very, very therapeutic. And if you think quilting is for grandmas, you're mistaken. I'm Dr. Sara Thomas, currently working at St. Anne's College of Education, Secunderabad. My postgraduate course in child development at St. Teresa's College laid the foundation for my journey as a teacher educator. The curriculum offered at the institution and the teaching fraternity fueled my passion. I can proudly say that the postgraduation course and the research under the guideship of Dr. K.V. Indulega have enabled me to become a passionate educator, nurturing and grooming young minds. Home science in St. Teresa's College had helped me to become a better teacher by teaching me methods to teach helping weaker children. They've also helped me in my career by giving me online and offline courses afterwards. Vegetables. Food and nutrition course has helped me to plan and prepare dishes that are not only delicious but also healthy, which contains these different food groups. Food is passion. MA ഒരു blogger ആക്കി. And my site is Foodies Diary by uma.wordpress.com, where more than 280 recipes are available till date. So it is health B or taste B. The knowledge I gained from home science courses has become an integral part of my daily routine, a bit of which
I am passing on. Home science is helping me to be a passionate mother, an understanding wife, and a responsible person. It really helped me to transform my house into a home by all means. Home science is an art and science. One of my hobbies is gardening. I love growing vegetables. How about you? Home science empowers me with skills to do different aspects. I am here able to manage my medical company in the production and distribution. ഒരു കുടുംബ മാസിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും സഹായമായത് ഹോം സയൻസ് പഠനമാണ്. Sometimes that all matters is the small memories that we create becomes, a larger part of our heart. Thank you very much, chapter Michael Jackson, subgroup Michael Jackson, because if you were on stage, we could not have got a glimpse of your lives and your business and your career. Thank you very much for presenting a video like that. Thank you. സോ നമുക്ക് 2001 ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ വേറൊരു ബാച്ച് ഔട്ടിനെയാണ് കണ്ടത്. Hi, my name is Ramya Krishnan. I did 2001 batch. So ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓർമ്മകൾ എന്താണ്? ഒരു ഫണ്ണി മൂമെന്റ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് അറ്റ് സെന്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജ്. കുറേ ഫണ്ണി മൊമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ഐ വാസ് ഇൻ ടു ഡാൻസിങ്. സോ വി വർ ബേസിക്കലി ഇൻ ടു ഡാൻസിങ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്, ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് നടക്കാമെന്ന്. സോ വൺസ് വി കട്ട് ക്ലാസ് ആൻഡ് വി വർ റൈറ്റ് ഇൻ ദ റോഡ്, അപ്പോൾ ടീച്ചർ കംസ്. സോ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ കുടയുണ്ട്, ആ കുട പിടിച്ച് എബൌട്ട് ടേൺ. സോ ദാറ്റ് വാസ് വാട്ട് വി ഡിഡ്. പിറ്റേ ദിവസം മിസ് പൊക്കി, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് ഇത്. So that was the greatest memory she could ever remember. ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മിസ്സുമാരെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓർമ്മ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പണി. I'm a teacher with Talkish Public School, and today in fact I have a dance competition. We have a teachers dance competition. She's still behind dance competition. Even though I'm a maths teacher. Oh, you're a maths teacher. I am a maths teacher. I handle 10th. I have 2 batches of 10th. മംഗളം നാളെ മാംഗല്യം താമരം തുമ്പി മൂച്ചിലെ ചാലക്കൊഴി വേണം അരയന്നൂറിലണിയാൻ അണിമഞ്ഞിൻ തുള്ളികൾ വേണം നാളോടും കണ്ണെഴുതാനും ഉള്ളോളം നുള്ളിയെടുത്തോട്ടെ ഞാൻ മാറോടും മുങ്ങി നികർന്നോട്ടെ നാടോടി പൂന്തിങ്കൾ മുടലിൽ ചൂടി നവരാത്രി പുള്ളോർ കുടവുള്ളിൽ ആനച്ചന്തം പൊന്നാമ്പൽ ചമയം നിന്നാനച്ചിൽ കണ്ടില്ല
ചിലമ്പോൾ തീർത്തീര നീ പണ്ടേ എന്നോടൊന്നും മിണ്ടിയില്ല. അരികിൽ വരുമ്പോൾ പനിനീർമഴ അകലത്തു നിന്നാൽ കണ്ണീർമഴ പനിനീർമഴ പ്രണയമഴി തൂവൽ പൊഴിയും ഇഴമഴ ൊരു മഴ മോഹമീ മഴ ഗന്ധർവഗാനമീ മഴ ആദ്യാനുരാഗരാമഴ കാണാപ്പൂവിന്തേനും തേടി താഴ്വാരങ്ങൾ നീളെ തേടി ഞാൻ എന്തിനും ഏതോ നോവിൻ മൗനം പോലെ കാർമേഘങ്ങൾ മൂടും വാനിൽ നീ വർഷമാ സ്വപ്നമാ ശയ്യയിൽ കൈകളാൽ വാതിൽ തുറന്നു നീലാകാശം നീരണിഞ്ഞ മിഴിയെന്നു തോന്നിയഴകേ നീ വന്ന കനവെന്നു തോന്നിയരികെ. Thank you. Thank you, Anushree. Once again, please, audience, let's put our hands together for Anushree. She did a wonderful job entertaining all of us with her voice. Thank you. So, അടുത്തതായി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഫാഷൻ ഷോന് വേണ്ടിയാണ്. Before that, we should always remember our sponsors. Yes. സെൻറ്റ് തെരേസസ് കോളേജിൽ നിന്ന് അലൂമിനി മീറ്റാണ്. സോ 1965 ഇവിടെ നിന്ന് പാസ് ഔട്ടായ ഒരു തെരേസിയൻ, പ്രൗഡ് തെരേസിയനെ നമുക്ക് കാണാം. ആ സമയത്ത് തൊട്ടുള്ള മെമ്മറീസ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടാവും. സോ ലെറ്റ്സ് ആസ്ക്, എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? പ്രിൻസിപ്പൾ സിസ്റ്റർ ഡിഗ്ന ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ തെർസിറ്റ ആയിരുന്നു. പിന്നെ സിസ്റ്റർ ലൊറേറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ബെർട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. മാർസിസിലി, ഇവരൊക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള. ഞാനിവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്, ന്യൂ ഹോസ്റ്റലായിരുന്നു. ആ ലൈഫ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഞാൻ കോട്ടയംകാരിയാണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഒത്തിരി നല്ല ഫ്രണ്ട്സും റൂംമേറ്റ്സൊക്കെ നല്ല പിള്ളേരായിരുന്നു. 2 പേരേ ഉള്ളായിരുന്നു ഒരു റൂമിൽ. നല്ല ഇതായിരുന്നു. അന്ന് ന്യൂ ഹോസ്റ്റലൊക്കെ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നല്ല ഇതായിരുന്നു. ഫുഡും ഒക്കെ നല്ലതായിരുന്നു. എല്ലാം കൊണ്ടും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ പിള്ളേർ 2 പേരും ഇവിടെ പഠിച്ച്, 2 പെൺപിള്ളേരുള്ള 2 പേരും ഇവിടെയാണ് പഠിച്ചത്. നേഴ്സറി തൊട്ട് ഇവിടെയായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് എറണാകുളത്ത് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് പിള്ളേരെ ഇവിടെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാനൊത്തു. എല്ലാം കൊണ്ടും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കോളേജാണ്. സോ സെൻറ്റ് തെരേസസ് കോളേജിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ 100 നാവാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. To the very upholders of the legacy of St. Teresa's College. Welcome to the spectacular AstA Homecoming Fashion Show, a celebration of a century of style. We'll be showcasing the evolution of fashion from the inception of our college in 1925 throughout to our centenary year 2024. This unique show will feature attires from different decades, highlighting the rich fashion heritage over the last century. We have 2 parts
where as part one, we have our esteemed alumni along with a few of our students who are presenting the dynamic fashion from the era 1925 to 1990. We'll also be having a part two, but hush, we're going to reveal that later to you guys. So, on to the ladies to set the stage on fire. A big round of applause to the fashionistas as we welcome them onto the stage. മുടിതാളം കളിയാടും നാടേ നിൻ തുഞ്ചത്ത് മുത്തോളം പുകിലോളം മലയാളം പാടും നിൻ തീരത്ത് പൂക്കൊലിപ്പാട്ടീണം മൈലാഞ്ചി പാട്ടിൻ്റഴകൊടു കൂട്ടുകൂടും നേരം നല്ലോണം നമ്മൾ കോണം പാഴ്വതുക്കം മിന്നൽ പൂരം തുടികാണും വഴിയുടെ നേരം നിൽക്കുന്ന കരതാളം വഴികളുടെ വെയിലൊളി നേരം എഞ്ചിന താളം നിലവിന നേരം ഇടങ്ങെല്ലാം പൂരം തുണിനേരം പാട്ടിൽ നിന്നോർത്തെടുക്കും ചിങ്ങത്തിൽ പൂച്ചുടയും കരിങ്കല്ലാണി നെഞ്ചിരുന്ന് சொல்லடு நாட்டாரும் சொல்லடு காடான கரையிலே கொடும் காடான கரையிலே நாடாகே சொல்லடு நாட்டாரும் சொல்லடு காடான கரையிலே கொடும் காடான கரையிலே ഞാനൊന്ന് കേറിയപ്പോൾ നീലക്കുയിലിന്റെ കൂടാണ് കണ്ടതയ്യാ കൂടാണ് കണ്ടതയ്യാ ഞാനൊന്ന് കേറിയപ്പോൾ നീലക്കുയിലിന്റെ കൂടാണ് കണ്ടതയ്യാ കൂടാണ് കണ്ടതയ്യാ
Check. So that was our beautiful ladies who portrayed the fashion from 1925 to 1990. And yes, we are all amazed by the immense talent and immense grace that you still possess. Give it up for them. Now on to part two. The contemporary styles presented by the pride of our college, our very own STC fashion team. Yes, the baton is being passed to our current students who will present the fashion from the 1990s to the present day. Join us for the nostalgic yet contemporary fashion journey as we honor the past and embrace the future of fashion at AstA. Time goes by so slowly. 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 First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without
want you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that bad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your feet. If I'd have known for just 1 second, you'd be back to bother me. Oh, now go. Oh, God, no. Just turn around now. 'Cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive. Hey, hey. If I was a rich girl, na 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 na. See, I'd have all the money in the world if I was a wealthy girl. Think what that money could bring. Buy everything. Clean out the West, put it like Sally on a gown. Come together all over the world, from the hood to Japan, every cool girls. What? It's all love. What? Give it up. What? Some boys kiss me, some boys hug me. I think they're okay. If they don't give me proper credit, I just walk away. They can beg and they can plead, but they can't see the light. That's right. 'Cause the boy with the gold hard cash is always Mr. Right. 'Cause we are living in a material world, and I am a material girl. You know that we are living in a material world, and I am a material girl. In the morning, like my mother says, when you gonna live your life right? Oh, mama, dear, we're not the fortunate ones, and girls, they wanna have fun. Oh, girls just wanna have fun. How was I supposed to know that something wasn't right? Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. And now you're out of sight. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Because my loneliness is killing me. I must confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Everybody look at me. I walk in the door, you start screaming. Come on, everybody, what you here for? Move your body around like a limbo. Everybody get your neck to crack around. All you crazy people, come on, jump around. I wanna see you all on your knees. You either wanna be with me or leave me. Come on now. Make you work hard, make you spend hard, make you want all her love. She's a man to make you back doors, make you cut cords, make you fall in love. She's a man to make
But you really wanna have that. Tell me why I get this thing. But you really wanna make me yours. Cause I see you trying, subliminally trying to see if I'm gonna be the one to say I admit it's exciting. What's me gonna like it? But before I leave the phone, you tell me what's your motive. Tell me what's your motive. She's crazy like food. What about daddy cool? She's crazy like food. What about daddy cool? I'm crazy like fool. What about daddy cool? Daddy cool. Daddy cool. Daddy cool. Daddy cool. She's crazy about her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy.
What do they deserve? Can we get a big round of applause for both the teams? Yes, thank you very much. We could see the fire in your eyes, the smile in your eyes, the grace in your walk. And I'm sure that nobody else can ever beat our stride, our fashion, our confidence in fashion, I'm sure. Thank you very much, ladies. Both the generations, thank you very much for putting in, for correlating all your ideas. And thank you very much for the present fashion team for training our ASTA members to be fashion models like no ever. Thank you so much, everybody. I could actually see how they practice for this, so enthusiastic for practicing this so well and putting up the show at its best. Thank you very much once again, each one of you. Thank you. ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു കൈയടി. Thank you. Yes, you did it well. Thank you. See you. So up next, the stage is open for a dance by the present students. So as SCC fashion team arangeri ini arangeranullathu SCC dance team aanu. So can we give it up for SCC dance team on the stage? സർഗചക്രം പോലെ മനസ്സു സുതരവേളെ സുരാംഗനികമാലകനവാനം തുണിത്തുവയ്ക്കത് മേഘം വിലക്ക് പോകുന്ന സോകം നീവാ അമ്പലക്കര തെച്ചിക്കാവിലെ പൂരം അവിടെ 59 കൊമ്പന്മാരുടെ പൂരം അവാണ്ടി നെയ്യാണ്ടി മേളം പടയിളക്കത്തിനോളം പാണ്ടി നെയ്യാണ്ടി മേളം പടയിളക്കത്തിനോളം പൂരം കാണാൻ പോരടി പെണ്ണെ പടകാളി ചണ്ടി ചങ്കിരി പോക്കിന് നമ്മുടെ പാട്ട് മാറിപ്പോയാ സന്തോഷം പൊഴിക്കുന്ന മോനെ മഹാരാജ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിങ്ങനെ മെൽറ്റായിട്ട് പോകുന്നൊരു അനുഭൂതി ഉണ്ടാക്കും പ്ലീസ്. കേൾക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ കുളിര് കൊരുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട്. പാടത്തെ പാട് വെറൈറ്റി ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ. ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങോട്ട്.
ഇത് SCC ഡാൻസ് ടീം അല്ല കേട്ടോ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഭരതനാട്യം ആണ് ചെയ്തത്. ബീന മാം വന്ന് എന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്തു. Was Department of Bharatanatyam who performed this wonderful dance for us. So thank you team. So അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ലക്കി ഡിപ്പ് ഉണ്ട്. സിസ്റ്റർ ലക്കി ഡിപ്പ് എടുക്കുന്നോ? ഇല്ല, സിസ്റ്റർ എടുക്കില്ല. സിസ്റ്റർ എംലിൻ, നമുക്കൊരു ലക്കി വിന്നറിനെ തെരഞ്ഞെടുത്താലോ? ഓക്കെ, യെസ്, സിസ്റ്റർ എടുത്തോളൂ. നമുക്ക് നോക്കാം സിസ്റ്ററിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണോ അത് എന്റെ ടീച്ചർ ആണോ എന്ന്. ഓക്കെ, 29 ആണ് നമ്പർ. ഓക്കെ, നമ്പർ 29 ആരാണ്? ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ നമ്പർ 29? കാരണം നിങ്ങൾക്കാണ് ആ ലക്കി സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നത്. നിഷ വിക്രമൻ. നിഷ വിക്രമൻ 29. യെസ് മാം. നിഷ മാം അല്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഹോം സയൻസ് സിസ്റ്റർ, സിസ്റ്ററിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് അല്ല, എന്റെ ടീച്ചറിനാണ് സമ്മാനം. നിഷ മാം, നിഷ വിക്രം മാം വാങ്ങുന്നു. സമ്മാനം ഇതാണ്, ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ, ഫ്രീ സ്റ്റേ ഫോർ 1 നൈറ്റ് വിത്ത് കോംപ്ലിമെന്ററി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. മൂന്നാർ റിസോർട്ടാണ്. സ്നേഹപൂർവ്വം സുമ മാം തന്നെ ഇത് ഏറ്റുവാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. യെസ്, താങ്ക് യു. യെസ്, അടുത്തതായിട്ട് സുമ മാം, നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിന് ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കാനുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? സുമ മാം, കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിന് ഒരു ടോക്കൺ ഓഫ് ലവ് കൊടുക്കാനുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ബിഫോർ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ്, വിൽ ഡു ഇറ്റ് നൗ ഓർ? Okay, so ASTA has decided something. ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്ക് മാത്രം സമ്മാനം കൊടുത്താൽ മതി എന്ന്. So നിഷ വിക്രമൻ മാം ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് we are going to take another എന്നാണ് ആസ്റ്റയുടെ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ. So sister Vinitha is going to take it. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിന്നോ കേട്ടോ, പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിഷ മാമിനെ പോലെ നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ടി വരും. നമ്പർ 3. So നമുക്ക് 2000. നമ്പർ 3 ആരാണ്? സുമാ രവീന്ദ്രൻ. ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് പറയുന്ന പോലെ കയ്യിലേക്ക് കൊടി. എന്തായാലും സിസ്റ്റർ വിനീത് ഒന്ന് കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തേക്ക്. നമുക്ക് രണ്ടുപേരും കൂടെ മൂന്നാർ റിസോർട്ടിൽ അങ്ങ് പോയേ, ഒരു നൈറ്റ് സ്റ്റേ വിത്ത് കോംപ്ലിമെന്ററി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ഭാഗ്യം വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ആസ്തയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് തന്നെ ഭാഗ്യം വീഴുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല സുമ മാം. യെസ്, താങ്ക് യു. ഏതായാലും ആ സമ്മാനം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന സ്ഥിതിക്ക് മാമിനെ തന്നെ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗമായി മാം ഉണ്ടായിരുന്നു. മാം ആസ്റ്റയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ്. മാം പോഡിയം വേണോ മാം ഓർ മൈക്ക്? Good evening, Teresians. The time has come to draw the curtains on a very successful global meet of alumni at our alma mater. But the homecoming will continue as our alma mater wishes to see you all more often. The ongoing tragedy in Wayanad provided a poignant backdrop to the need to celebrate life on a daily basis. Thank you, Lord, for watching over all of us, and we pray that you guide us to work for you in soothing the aches and pains, physical, and psychological, of those whose lives have been overcome by nature, and help us help them rebuild their lives. ASTA places on record its gratitude to each and every one of you for the efforts you have taken to be physically or virtually present today. We in the committee have had a fantastic and challenging time making it happen. Thank you, Reverend Sister Vinitha, for your support, vision, and encouragement throughout our journey.
Mother Rose Margaret, thank you for your silent and constant support. Reverend Sister Emeline, your smiling, graceful presence at all our events have provided us the positive energy that keeps us moving forward. Dr. Alphonsa Vijaya Joseph, you are now a total Teresian. Your energy, confidence, and vigor have helped us stay on course when doubts interfered. Dr. Sajimol Augustine has taken the task of making the centenary year one that all of us will remember for the rest of our days. Perhaps she is constantly challenged to better our memories of the Golden Jubilee celebrations 50 years ago. We thank Sister Ashrita, Sister Suchita, Dr. Kala MS for your guidance, encouragement, love, and support. ASTA appreciates and is grateful for the wholesome support extended by the press, both print and media. A special note of thanks to the college media team led by Carolyn and Ribbon. The foundation to fame of our alma mater was laid by our foundress, Sister Rose of Lima, whose vision and dream have been carried forward effectively by successive generations of Teresians. We are honored to have received an opportunity to celebrate some of our very senior alumni in person. Your eagerness to be present here despite age and ailment is surely goals for the rest of us to keep in mind. Thank you for coming. The shining stars of the institution, our retired teachers, are who bring us back to college and its memories. Each one of you has played a major role in the people we are today. The current faculty is following your footsteps in creating confident, empowered, educated ladies for society. A heartfelt thank you from each student that you have molded. The non-teaching staff of every institution play a major role in setting the tone we have, and we have been blessed with friendly, caring, non-teaching staff. Then and now, a special word of thanks to Shiny, Aji, and everyone else who has helped us fulfill tasks and put ourselves in these trying times, when those who can afford education are learning, are leaving the state, we need to find students who rebel is very important. ASTA places on record its gratitude to the batch of 1983 for their contribution of rupees 1.5 lakhs of gold scholarships. ASTA, especially its president Mridula, has been learning for a maximum to share news, views, and banter among the Canadians everywhere. This year, led by Susan Bush, ably assisted by Ms. Sara, Ms. Sumara, and Ms. Chandrika have succeeded in bringing out ASTA. Congratulations and thank you for your efforts and endeavors. Our alumni honors achievers of different fields of life every year from a very large list of achievers. We thank all the honorees for this year and hope to see more of you in the coming years. Ms. Beena Manoj and Mr. Lincoln and the entire COI team deserves a huge shout out for the wonderful musical extravaganza we enjoyed. Thank you all for your dedication and commitment. Ms. Beena D, ASTA thanks you for the 2 dance performances you choreographed. We thank all the participants in the dance for their devotion to practice and the time they have spent for the same. We thank all the members of the Golden Jubilee Batch for their presence and entertainment. Teresians from the different chapters, effectively led by their captains of groups and subgroups, were all actively involved here and from afar to put together a day we can all be proud of. ASTA thanks each and every one of you. All the participants of the fashion show, the girls who trained us, dressed us, and gave us confidence, thank you. We thank Western caterers for the food, all our sponsors for their willing encouragement, all the student volunteers, a special mention to the student volunteers. Thank you, girls. You did a fantastic job for helping us make this event a grand one. Susan, Mary, and Maxilin, thank you for keeping the meet alive and happening. Beena George, Suma Rajendra Kumar, Cinda Joy, Anita Nahas, Luna Basil, Mary Kamal, and all the other members of the committee, especially led by their captain, Mridula, who was involved right through. Thank you for organizing and executing this event so well.
We conclude in prayer to the lives lost in Wayanad as a promise to extend wholehearted support to the survivors when the time is right. Once again, thank you. Thank you, Suma ma'am, for that wonderful thanks, wonderful gratitude to all. നമുക്ക് 2001 ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ വേറൊരു ബാച്ച് ഔട്ടിനെയാണ് കണ്ടത്. Hi, my name is Ramya Krishnan. I did 2001 batch. സോ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓർമ്മകൾ എന്താണ്? ഒരു ഫണ്ണി മൂമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് അറ്റ് സെൻറ്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജ്. കുറേ ഫണ്ണി മൊമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ഐ വാസ് ഇൻ ടു ഡാൻസിങ്. സോ വി വർ ബേസിക്കലി ഇൻ ടു ഡാൻസിങ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്, ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് നടക്കാമെന്ന്. സോ വൺസ് വി കട്ട് ക്ലാസ് ആൻഡ് വി വർ റൈറ്റ് ഇൻ ദ റോഡ്, അപ്പോൾ ടീച്ചർ കംസ്. സോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ കൊടയുണ്ട്, ആ കൊട പിടിച്ച് എബൌട്ട് ടേൺ. സോ ദാറ്റ് വാസ് വാട്ട് വി ഡിഡ്. പിറ്റേ ദിവസം മിസ് പൊക്കി, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് ഇത്. So that was the greatest memory she could ever remember. ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മിസ്സുമാരെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓർമ്മ തന്നെ ഞങ്ങളുടെയും പണി. I'm a teacher with Talkish Public School, and today in fact I have a dance competition. We have a teachers dance competition. She's still behind dance competition. Even though I'm a maths teacher. Oh, you're a maths teacher. I am a maths teacher. I handle 10th. I have 2 batches of 10th. But then I'm into dancing. അത് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയതാ. സെൻറ്റ് ജോസഫ്സ് ഒരു കഴിവും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യെസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒറ്റ മനസ്സോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ആസ്ക് ദെയർ എക്സ്പീരിയൻസ്. എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞ തീരില്ല. അത് അവിടെ നിന്ന് ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കാണല്ലേ കത്തി അങ്ങോട്ട് കത്തുക. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരൊന്നും ഒന്നുമല്ല, ഞങ്ങളായിരുന്നു താരം. സോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർമ്മ, ഒരു കോമഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കോമഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമഡി. കാരണം സിസ്റ്ററിനെ പറ്റിച്ച് റബ്ബർ ചെരുപ്പ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട് അവിടുന്ന് പുതിയ ചെരുപ്പ് ഇതിലുണ്ടാവും, നല്ല ചെരുപ്പ്. ഇങ്ങനത്തെ അലവലാതി പരിപാടികളൊന്നും ഡേ സ്കോളേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇല്ലടാ, സിസ്റ്ററിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പറയാം. ഞങ്ങൾ അത്ര ഫ്രീ ആയിരുന്നു. ശരിക്കും ഒരു ഞങ്ങളുടെ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിസ്റ്റർ ഹെർമൻ, സിസ്റ്റർ വിനീത, സിസ്റ്റർ ആശ്രിത, സിസ്റ്റർ ഹെലൻ, ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. സിസ്റ്റർ മെർസീന, എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട്. മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അലവലാതി ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ ചേച്ചിയായിരുന്നു. എവിടെ നോക്കിയാലും കാണാൻ ആ നേരത്തെ കുമ്പിടിയായിരുന്നു ചേച്ചി. ഇല്ലടാ, അത് എപ്പോഴും. കാരണം നമ്മൾ തെരേസ്യൻ സെൻറ്റ് ജോസഫ്സിൽ ഇന്നും ഞങ്ങൾ UAക്കാരാണ്, ടീമുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും അതൊരു വികാരം തന്നെയാണ്. ആ ഒരു ജ്വലനം വേറെ ഒരിടത്തും കിട്ടത്തില്ല, ഒരു കോളേജിനും ഇല്ല. അത് നമ്മൾ പറയുന്നേക്കാൾ അപ്പുറമാണ്. പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് വാക്കുകൾ. ഈവൻ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടികൾക്കും അത് മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് കൂടെ ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോഴല്ലോ ആ ഒരു വലിയ മിസ്സിങ്, ലൈഫിൽ വല്ലാത്തൊരു മിസ്സിങ് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക്. ലോകത്ത് എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു 10 തെരേസ്യൻസ് എങ്കിലും ഉണ്ടാവും. സോ വി ഗ്ലോബലി കണക്റ്റഡ്. ഒരു മൂലയിൽ ഒരെണ്ണയിലും ഉണ്ടാവും. Kochi is famous. All Kochi girls are everywhere in the world only because of St. Teresa's College, and I'm really proud of it. And the best ones in all industries, everywhere they work. Smart girls. Iya, SCC.